alors? We're gonna wait 4 minutes to start our program of the Night of Social Rights. Just gonna. Could you check on Facebook that por Dios, chequear en Facebook? Necesito que no utilicen que no utilicen la cafetera ni nada. Sí, les dije. So we're gonna be starting our program in a few minutes. We are already on live on Facebook. Could you confirm us, maybe Jocelyn, if we're already broadcasting on Facebook? Yes, it's working, yeah? Great. Yes. Civic City, 10 milliards humains, and Bueno, tú ya me dirás cuándo tengo que decir que no. Oh, we will start in 1 minute. Ah oui, pardon. So it's a good time to say we are all vaccinated and controlled. We will take away the mask. So we was tested, and I think it's not a problem to speak all four together. So all the persons in the room are masked. I think we can start if you want with the program. So if you in Geneva, I will present you and you can start. Okay. So yeah, guten Tag, bonjour, buenos dias, hello. I would like to, on behalf of humains, Civic City and Rosa Luxemburg Stiftung, welcome you to our global social rights night. We are very excited to be here, and as we said before, we've all been tested this morning, so we decided to take off the mask. My name is Eva Buchwald. I am the program director for social rights of the Rosa Luxemburg Stiftung's office here in Geneva, and I will be accompanying you this afternoon for the first block of our Global Social Rights Night from Geneva to Kinshasa. And I'm here today, this afternoon, together with Vera Bauer, Jean Planche, and Rudi Bauer. They will all introduce themselves afterwards. Our program of events will also be presented in detail in a moment by Esteban in Paris, where we have a second studio. From my side, I would just like to say these introductory words. The Rosa Luxemburg Stiftung is an internationally active, progressive, non-profit organization for political education. Since its foundation in 1990, the Stiftung has been engaged in the analysis of social processes and developments. And as part of this, we have also extensively been dealing with the concepts of global social rights and international solidarity. As part of this, we had an internal discussion process for many years within the foundation and its international network.
But what we would like to do in the next 24 hours, and we are all very excited about this, is to expand this internal discussion that we had beyond our own horizon and to conduct it publicly. So that's why we are here today. And we have a great list of interview participants. We are very much looking forward to the interviews, which will be conducted for the first 7 hours by this group of people here. It will be partly in English, partly in German, and partly in French for this afternoon. And we will try to find time to sum up what's been happening before and to inform the viewers, because I guess not everyone speaks all of the 3 languages. So, and we will also tell you how you can get involved in the discussion. So that's for me for the moment, and I would like to pass the word to Jeanne. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Jeanne Planche, je travaille pour le bureau de Genève de la Fondation Rosa Luxemburg. Donc je vais juste vous dire quelques mots donc, en français pour vous dire pourquoi il me semble que cet événement est important pour moi, pour la Fondation Rosa Luxemburg et j'espère pour nous toutes et tous. Et ça, l'ensemble des invités en parleront également. Donc cet événement, c'est un tour du monde. Pour moi, c'est un tour du monde. C'est un tour du monde des mouvements sociaux, des luttes pour nos droits à toutes et tous. Et en le préparant, ça m'a rappelé un peu mon enthousiasme quand il y a un peu plus de 20 ans, j'ai participé à la rencontre intergalactique organisée par les zapatistes de Chiapas, ou quelques années plus tard dans les différents forums sociaux au Brésil, en Tunisie ou ailleurs. Et bien sûr, là, c'est en ligne, on ne peut pas être ensemble physiquement, mais je pense que de la même manière, on va partager des choses, on va partager nos expériences, nos analyses, on va partager nos craintes, nos espoirs, j'espère, et on va construire ensemble. Je pense qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va construire ensemble, mais je pense que ce que nous savons tous et toutes, c'est que c'est la solidarité internationale qui est au cœur de ce qu'on veut porter, de nos perspectives, et que c'est grâce à cette solidarité internationale qu'on pourra faire avancer nos droits, la justice sociale, la justice écologique. Donc aujourd'hui, c'est un des premiers événements, et en tout cas un des plus grandes ampleurs organisés par le bureau de Genève de la Fondation Rosa Luxemburg, et on est ravis de vous accueillir et de partager ce moment, cette grande conversation avec vous toutes et tous. Et dans le contexte actuel, certains affirment qu'on voit des signes de fin du libéralisme, du fait que le libéralisme a perdu. Alors je ne sais pas, mais je pense qu'on pourrait s'en réjouir seulement s'il n'y avait pas la menace des nationalismes, de l'autoritarisme, des guerres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plus que jamais besoin de solidarité internationale, et c'est pour ça aussi qu'on est à Genève. À Genève, ville des Nations Unies, bien sûr. Et pourquoi nous nous sommes installés ici? En fait, si les Nations Unies sont une enceinte qui est sans doute imparfaite, très certainement, on pense que les mouvements sociaux, les syndicats, les organisations, les communautés, les collectifs en lutte doivent s'emparer de cette arène et s'appuyer dessus pour construire. Et ce que propose aujourd'hui, depuis longtemps, mais aujourd'hui en étant à Genève, la Fondation Rosa Luxemburg, c'est de construire et de renforcer ces dynamiques convergentes, progressistes, basées sur la solidarité internationale. Alors quand il y a quelques mois, à peine 3 mois, Rudy Bord nous a proposé d'organiser cet événement, alors j'avoue que j'ai été un peu inquiète, parce que te dire 24 heures en ligne, une nuit entière, des interviews de 15 minutes qui s'enchaînent, plus de 60 invités et tout ça. Mais très vite, quand on a commencé à lancer les invitations, on a eu des retours très très positifs, des retours enthousiastes, et en fait on s'est rendu compte qu'on répondait en fait à une attente ou à un besoin de partage, un besoin d'échange, et que c'est sans doute lié au contexte difficile dans lequel nous vivons toutes et tous actuellement, et que sans doute que nos invités auront des propositions, et j'espère que cette grande conversation qu'on va avoir aujourd'hui et jusqu'à demain nous donnera en fait collectivement l'énergie pour agir ensemble et des perspectives communes. Alors avant de leur donner la parole, je remercie ici Civic City, 10 milliards humains pour l'organisation de cet événement avec nous, et la Haute École d'Art et de Design de Genève qui nous accueille ici aujourd'hui, et aussi les étudiantes et les étudiants de l'école qui ont fait un travail remarquable sur différents projets sur les questions de droits sociaux qui vous seront présentés au cours de l'événement.
Je donne la parole. Oui, donc c'était bien un peu sur ce point-là que je souhaitais insister sur ce travail qui a été fait, accompagné par Alban Thomas, Annette Lenz, d'une part d'interstices que vous allez entendre, voir pendant une fois par heure, puisque nous allons toujours avoir 3 interviews par heure, et puis un moment qui va être un moment à la fois pour traduire, à la fois pour peut-être discuter, faire un petit point, et puis relancer la session d'après. Et c'est sur cette base, finalement, que viendront se glisser ces vidéos qui ont été conçues par des étudiants de deuxième année de communication visuelle de l'AED. Et je souhaitais aussi remercier les étudiants qui ont travaillé sur les décors, sur ce studio, sur la présentation dans laquelle qui ont fait ça dans le cadre d'un workshop cette semaine, en début de semaine. Et là, on est des étudiants de 3e année qui ont fait ça un peu parallèlement à leur diplôme, si j'ai bien compris. Voilà, dans une certaine stress, mais je les remercie et je souhaite aussi remercier la technique dans la personne de Frédéric. Ça va? Pardon, c'était clair. Et qui ici va nous suivre pendant ces 5 premières heures. Alors pour nous, c'est d'une certaine manière la deuxième nuit que nous passons de cette manière-là, puisqu'on a fait une première tentative lors de la capitale européenne du design, capitale mondiale du design d'ailleurs, à Lille, où on a tenu ces 24 heures un peu de la même manière, un peu aussi avec Esteban et Claudia à l'époque. Et donc c'est une sorte de renouvellement dans le sens où on pense que c'est vraiment une formule extrêmement intéressante pour rassembler le monde aujourd'hui, alors qu'il est totalement séparé par les mesures justifiées ou non justifiées de circulation des citoyens du monde. Et c'est sur ce mot, citoyen du monde, que je passe la parole à Vera. Ja, ich darf Sie begrüßen, euch begrüßen auf Deutsch. Das ist ein Format, was wir uns entschieden haben zu behalten, dass man in verschiedenen Sprachen sprechen kann, und wir versuchen zu übersetzen und hoffen auch auf die kollektive Kraft der Übersetzung, damit man in den Sprachen sprechen kann, in denen man sich zumindest halbwegs zu Hause fühlt. Und das ist etwas, was uns am Herzen liegt. Wir sind ja nicht in einem Moment der Abwesenheit von Webinaren, von digitalen Präsentationsplattformen. Wir sind ja eigentlich in einem Moment der Überkommunikation. Aber es ist häufig die Wiederholung der gleichen Information. Es ist eine Okkupation. 70% der Diskurse drehen sich um Corona, um Infektionszahlen, um Statistiken. Wir sind Professionelle geworden in der Interpretation dieser Daten. Aber wir haben gleichzeitig ein derartiges Manko an Informationen und vor allen Dingen an Informationen vor Ort, zumal wir auch nicht mehr erlaubt sind, uns physisch dorthin zu begeben. Und dieses Wissen wollen wir teilen. Das ist das Wissen, was wir brauchen, um irgendein Format von Haltung zu entwickeln zu der Situation, in der wir uns aktuell befinden. Und eben diese Solidarität aufzubauen, die in Form der erstarkten Grenzen, nationalen Grenzen, in eine Krise geraten ist. Und wir hoffen, dass es uns in Form dieser 24 Stunden gelingt, diese Blicke wieder zu öffnen und zuzuhören und zu verstehen und Wissen zu verbinden und die Initiativen zu werten. Also ein Moment dieser Art ist auch ein Moment der Aufmerksamkeit und der Valorisierung. Und das hoffen wir, können wir mit dem kleinen symbolischen Kapital der 3 Institutionen weitergeben.
hier vertreten. Ich möchte in dem Sinne weitergeben an das Team in Paris, das Team, dem ich von Herzen danken möchte, weil es ganz besonders stark auf die Inhalte eingewirkt hat, dieser 24 Stunden. Und es ist interessant, dass es zwei Philosophen sind und die Philosophie als Aktivismus begriffen wird, als Arbeit in Verbindung mit den Aktivisten. Und von daher freut es mich, dass ich an Esteban und Claudia in Paris übergeben kann. Muchísimas gracias a todos en Ginebra. Vamos a hacer una breve presentación también de nuestro evento en español y en inglés. Vamos, por supuesto, a dar la bienvenida en español y vamos a hacer un breve recorrido también por el programa de las 24 horas, tanto en inglés como en español. Ya Eva nos estuvo dando entonces la bienvenida a estas 24 horas de conversaciones sobre los derechos sociales y la solidaridad internacional. Vamos a estar dando una vuelta al mundo, que ahora Claudia nos va a contar cómo va a funcionar, cómo nos vamos a ir desplazando en función de la diferencia horaria por diferentes áreas geográficas, y vamos a estar conversando con diferentes líderes de sindicatos, miembros de organizaciones sociales, de asociaciones, académicos también en algunos casos, de todo el mundo que se han comprometido en las luchas por los derechos sociales y que en el sentido de la solidaridad internacional, digamos, se han comprometido y van a estar acompañándonos en esta conversación para que podamos intercambiar entre todos y todas, digamos, los luchadores, por decirlo de cierta manera, por los derechos sociales en diferentes partes del mundo, y que podamos aprender de las diferentes experiencias, ¿cierto? So basically, I will change to English just to explain a little bit how the program is going to be organized. Then Claudia is going to explain us a little bit the same thing in Spanish. We're going to be doing, we can do the immediate translation, but we will be doing, as Rudy said, and as you were telling us in Geneva, we will be doing translation segments. So every segment of 3 or 4 hours, we're going to be summarizing what we just said, what has been said in this segment by the speakers. And we're going to be doing a summary and also trying to do a translation. So we're going to start this 24-hour conversation in Europe and in Africa. So from now, from 2 p.m. until 9 p.m. in Central European time, of course, in your local times, it's going to be a little bit different. You can follow us according to the time difference. We're going to start then with this part that we call From Geneva to Kinshasa, in which we're going to be interviewing trade unionists, members of associations and organizations, and also researchers and members of political organizations from Europe and from Africa. With some exceptions, we're also going to have in this segment speakers from India and from Latin America, in particular from Ecuador. Then at 7 p.m. Central European time, we'll be moving west. We will be going to the Americas. So we'll be start a segment that it's going to be mainly in Spanish, Portuguese, and English. In this segment, we're going to be interviewing speakers from South America, Central America, and North America. And following the same logics, we're going to start our third segment at 3 a.m. Central European time in Pacific Asia and Southeast Asia, in which we're going to be talking with our speakers and the participants from the Philippines, from Indonesia, India, Bangladesh, etc. And finally, to finish this trip of 24 hours of conversations around the world on social rights and international solidarity, we will finish again in the Middle East, Africa, and we'll come back again to our studios in Geneva and Paris, in our case.
So we'll be finishing our conversation again with a last segment of conversations that are going to be held in English, in French, and also some of the interviews are going to be in German in this last segment. So I will just let my colleague Claudia make a little bit of this presentation in Spanish for those who are watching us in Spanish-speaking countries. Exacto, hola a todos, encantada de estar aquí, soy Claudia y nada, os voy a explicar rápidamente cómo va a funcionar este evento, estas 24 horas consecutivas de conversaciones alrededor del mundo sobre los derechos sociales. Vamos a empezar por un primer segmento que empieza ahora a las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, en la que nos quedaremos sobre todo en Europa y en África, con alguna excepción, pero por la mayoría nos quedaremos por aquí. Hablando con algunos sindicatos, con organizaciones, etc. Muy interesante, y vamos a irnos moviendo progresivamente hacia el oeste. Para la segunda parte de nuestra intervención. La segunda parte empieza a las 7 de la tarde y acabará a las 3 de la madrugada. En este segmento las conversaciones serán sobre todo en español, en portugués y en inglés. Y nos quedaremos en las Américas, es decir, América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Y nada, pasaremos del otro lado para el tercer segmento de las 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, donde sobre todo nos quedaremos por el sector de Asia, Pacífica y Sureste. Así que nada, estaremos por la India, por Bangladesh, manteniendo conversaciones muy interesantes, llegando hasta Oriente Medio para el cuarto segmento, que empezará a las 9 y acabará a las 2 de la tarde para finalizar estas 24 horas, ¿no? Y nada, y se tratará sobre todo de quedarnos en Oriente Medio y progresivamente volver un poco hacia Europa. Sí, ¿no? Y nada, para acabar este evento, a ver qué os parece. Una cosa más para nuestra audiencia en español, y es que vamos a estar haciendo los diferentes segmentos y las diferentes entrevistas en diferentes lenguas, pero vamos a tener siempre un momento en donde nos vamos a ocupar de hacer la traducción de los segmentos anteriores. Entonces, si hay segmentos y entrevistas que son en inglés, en alemán o en francés, vamos a estar haciendo un resumen de esas entrevistas en español y en otras lenguas para que las audiencias de todo el mundo nos puedan estar siguiendo. So I guess I will get back to you in Geneva. We're going to be starting with our first interview precisely in India. Our first speaker has already arrived, so I will pass the word on you in Geneva so you can start. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gautam. So, we welcome Gautam. You are on air. Yes, I'm there. Oh, good to see you. Okay, hello, welcome, and yeah, very nice to see you. And very excited to have the first interview starting right now. Yes, thank you. Thank you. I'm honored. I didn't realize I was going to be the first person on this very productive 24 hours. Yes, that's great. And as we said before, so we're going to discuss social rights and international solidarity in this 24-hour discourse. And that's why I would like to ask you, first of all, to present your work in favor of social rights in your own context, if you may. Well, if you see the world from where we do as a progressive fighting trade union organization, not just in India but in the global south, I think the most important right or social right we must stand for is actually the right to freedom of association. Because a social contract that does not allow for representation by an organization of a worker, or for that matter, a person's right, is actually not a social contract. Then it's a single direction relationship between the state and the people
as opposed to a two-way relationship in which the state not just delivers to people, but it also listens to people, addresses their needs, hears them. And the biggest challenge that we face today in India and in most parts of the global south and in many, many parts of the global north is actually the right to being represented, the right to being heard. And that right, which is the right to freedom of association, is elemental in our struggle today. Since you are working and engaging also for people who are in informal conditions, working in informal conditions, this right of representation is often not easy, and it's especially difficult in these days where the society is so much fragmented by the actual crisis that the kind of reunion is not easy. And I think part of your fight is going precisely in this direction. Could you help us to explain a little bit your engagement concerning it? Absolutely. The biggest problem with exercising this right, which if you were to now narrow down to right to freedom of association is the right to join a trade union, government officers and employers turn around and say, but you're not a worker, you're not an employee. So how can you be a member of a trade union? How can a trade union speak to you? Whoever said you're a worker, you don't work 8 hours a day, you don't have a regular job. You don't work for me, you work for somebody else. You work for a contractor. You work for a contractor of a contractor of a contractor. So this is the problem today with being represented. That the entire model of 20th century capitalism has meant that the entire process of employment has got decentralized and disaggregated, while the process of capital accumulation has got more and more centralized. So you could actually be working for a very big global corporation, but through a series of employment relations which do not bring you anywhere near global corporation. And of course, that's not very dissimilar. So this is really the informalization of the most formal and advanced forms of capitalism. So when we say informal sector, we must recognize that actually capitalism and advanced capitalism promotes the informal sector. The informal sector is not something that's primordial or something that's living from the past, but it's actually a tremendous capacity of capitalism to draw pre-capitalist relations and use them to its benefit. So that, in a sense, is the core of informality that we're fighting. And how do you, because this is problematic in both sides, as you said, it's the degradation of the sector of work, but it's also the problem to address the people, the concerned people, and how to reunion them. What are your strategies to reunion the citizens and to address them? Well, I think if I look at it from the perspective of the trade union, it's really moving, not just going down the 20th century road of workplace unionism. Nothing can replace workplace unionism, but you also have to recognize that finally there's a class question and you have to address class-based unionism. You have to address workers as workers, not just as employees of a particular company or corporation. And point the start of a trade union when it was called at the start of the 20th century politics, it's about really educating the working class. The working class, as Mr. Thompson famously said, is the class that assumes itself. You're only the working class when you recognize it, that you're working class, when you're conscious of what it is to be working class, when you're conscious of the agency and the political mandate, so to speak, of the working class. And that's the task of the trade union. That's what we try and do, not just in the formal sector, but in the informal sector. It's obviously much more difficult to be able to do it in the informal sector, where indeed workers are disaggregated, they're disaffiliated, and they're divided in society along lines of community, religion,
region, and of course gender, which all add to the weight of discrimination and exploitation. So it's uniting them along every one of these lines to finally actually be able to advance the fact that it's not just that they have religion, but they have class too. It's not to set aside their identity, but to reinforce that you can have an identity of your own that does not in any way disperse or dilute. Live. In Germany who work for a British supermarket chain. And it's going to be Indian, Sri Lankan, Bangladeshi, Pakistani workers joining with German workers to see how we stand with them. They stood with us a few months ago when we had plant sales. So this is definitely happening. The virus, I think, really pushed the point about the virus helped us grow conscious. And it's really made us understand what is a worker and how essential workers are. Not just frontline workers. Yes, of course, frontline workers. They're absolutely important. They're critical. Emergency workers. But the vast number of workers who make clothes, who make food, who do construction, that is necessary for the rich to survive. And while the rich stayed in their homes, protecting themselves from the virus, not stepping out, having food brought to their doorstep, having services brought to their doorstep, living their lives on Zoom, a meme page of who was dressed properly for a meeting or not. The fact is the workers of the world were out there facing the virus, tackling the virus for them, and serving them as they protected themselves. I think that's probably consciousness and understanding in our lives, which I think is difficult. I think was unfathomable even a year ago. We spent hours trying to bridge how we could bring workers who are janitors, for instance, in cities across the world, across developed and undeveloped parts of the world. If you think about it,
bringing public employees together is very difficult because they're all employed by their own government. But the fact that in this pandemic, the janitors were out at daybreak in every city of the world while the rich slept in the comfort of their homes, really became a focal point. When we talk about the right to freedom of association, it does come back to also having a free press. And we must salute that section of our media that is genuinely free, open, and democratic. It's a very important part of serving democracy, and their existence in a social contract, in advancing social rights, is elemental. But they brought those photographs, they brought those clips, and I think they've been educative for all of us in the working class movement. They brought our movements together like we would not have expected years ago. We could not be in a worse time in the history of the working class. The working class has never been worse than it is today. What we're looking at a booming stock market with sliding wages. If there is a transfer that's taking place of the wage share towards profit, it's at rates like never before. Not like the Great Depression, not like during the Second World War, not like the crisis of 2008. This is at a scale we haven't been calculating. But we do believe that we also have a movement today that has a resilience, that has a defiance, and has a connect globally to kill the resistance that capitalism will have to respond. Last question. Quick last question. I think it's a sensitive question because how can we work to bring the movement to a form of institutionalization? So to find an international observatory for economic crimes against humanity, for example, or how can we develop this kind of global critique which becomes really an instance what do you think about that? Well, I think one thing that we need, and that's what the trade union movement's really been teaching us, given the sheer attack on workers, and we often forget that everybody is a worker, directly or indirectly. If it's a child, it's a parent who may be a worker. If it's an elderly parent, then it's their child who is a worker. I think the fact that the working class movement has survived, if one thinks about it, from the collapse of the post-war social contract to today, and is actually rising, shows that it's a very, it is not just the oldest social movement on this planet, or the oldest social movement under capitalism, but it's mighty resilient. And its resilience comes from the capacity, the enormous patience of the workers. At the end of the day, the working class's capacity to resist capitalism is as old as capitalism itself. And coming together, yes, it's important to institutionalize. It's important to institutionalize. And this is your 24 hours is one of the steps in that direction. It's about hearing each other. It's about listening to each other. It's about bringing different views to the table. Writing it, sharing it. But above all, before we rush to institutionalize, and I think that's come back in a way that not just does the state must the state listen to us, we must listen to each other. None of us alone has the answer, but together we have the answer. In the 20th century, we believe each of us had the answer, and that's what divided us in the 20th century. I think what we need to learn from the left of the 20th century and build in the 21st century is we're stronger together, and we will institutionalize together. But even when we institutionalize, we must keep our windows open for new ideas, new movements. As I speak in the global north, in England, in Germany, there are new unions organizing up-based workers in the gig economy, not traditional unions like ourselves. These are new formations. They're very different from our formations.
They're more like social movements, which recognize that they have a role to play too. They are raising an important voice. We may not agree on everything, but the point is we don't disagree on core issues either. And this is where the unity comes. I've looked at your program. It's an incredible, just looking at it from India, it's an incredible rainbow coalition. And that is really the way forward. That is the answer forward. And get institutionalized, but keep the window open, keep the door open for new comrades, new ideas, new struggles, and new movements. The perfect conclusion. Thank you. Thank you very much. We are with you. We have now to go off to the next one. Thank you very much. Thank you. And a good 24 hours. And a good 24 hours. Thank you so much. Keep in touch. Thank you so much. And so, as we, Mr. said, we keep the window open to different voices because now we have a very scientific researcher's voice of Julia Reimann, and I hope she's there. Hello, hello. Sorry, I think I had to unmute and put my video on, sorry. I thought everything was automized. Nice to see you. Good to see you too. Yeah. Yeah, so it's a pleasure to have you here. I don't remember if we do it in German or in English. We can do it in English, that's fine. My research was in English, so I think this will be for me as well, yeah. Yeah. Could you please just tell us 2 or 3 words from which perspective you are speaking? So introducing you and saying this is my angle. Yes, sure. So first of all, thank you very much for inviting me. It's really a great honor to be part of this awesome event. I think it's a really great idea. So at the moment, I'm a scientific collaborator at the Federal Commission Against Racism, where, of course, social rights also play an important role. But the reason that I'm here today is because for the last 4 to 5 years, I was doing research and writing my PhD on the topic of the responsibility of international financial institutions for the protection and promotion of social rights during financial crisis. And more specifically, I looked at the example of Greece and on how the crisis and the austerity measures imposed on Greece had negative effects on the enjoyment of social rights in Greece, and at the responsibility of the European Stability Mechanism, this organization which in the 3rd program for Greece granted financial assistance to the country. And yeah, so I looked at how the European Stability Mechanism, but also international financial institutions in general, how can they be held responsible and more accountable for respecting and protecting social rights in financial crisis. And when I started to have a look on your PhD, I've seen that the first references are the human rights, which is clear because this is just spoke about institution. It's already an established institutional reference, and I think it's interesting that you make it's a guideline, it's a reference, but the problem is that it's estimating a kind of ideal situation on which it's applicated. And part of our journey, of the 24 hours journey, is to have a look and to call this global social rights, because we don't assume that we all are in the same position, that we don't have the same ideal situation to applicate the rights. So we have a kind of to formulate these rights as innate, but we have to deal with conditions which are not yet.
So maybe you can refer a little bit to this aspect of the relation between the logic of social rights and the economic reality behind it. Yeah, sure. So I guess that's the biggest problem that we have, that social rights don't play such a big role in economy today. This is, I guess that was the frustrating part about my work, just to see. I mean, it's not a new question, right? So financial crises are not a new thing. They keep on happening, and the pandemic now shows how fast it can go, and the new financial crisis might come. So this is really the biggest problem that I've encountered in my research. I mean, we can suggest and recommend theoretical solutions for the problem, but in the end, it's politics that decide. And I mean, in the European financial crisis, the priority was very clearly set to saving and stabilizing the European monetary union, and not to protecting European economic, social, and cultural rights. Excuse me. So I think right now I think we have arrived at the point where it has been recognized that the crisis, and especially the solutions for stabilizing the crisis, have negatively impacted on social rights. I think this has been acknowledged, but what is still missing, and this would be the next step, what has not been recognized yet, is that the crisis also needs a human rights based approach to the solution. So what we're missing, what we're largely missing today, are human rights impact assessments for these financial programs. Even though they have been, the UN has 2 years ago, I think it was, published new guidelines, guiding principles on conducting human rights impact assessments for economic reform, and I have not seen these guidelines been applied yet so far, and not in the, at least not in the past economic financial crisis. Yeah. Could you give us an insight into these guidelines? Yeah, well, I can't cite them in detail, I guess, but they are mainly they mainly address states. So they say that states should conduct these impact assessments. They do not say much about how exactly these impact assessments should be, how they should look, or how they should be conducted, and who exactly then should conduct them. But this was important for my work. They also call on international financial institutions and other lenders to also conduct human rights impact assessments. Ideally, they should be conducted before and after these programs. So far, the only one that I'm aware of that is somewhat of a human rights impact assessment is the social impact assessment that the European Commission did for the third program for Greece. But I think this was a bit half-hearted, and it just highlighted the positive effects of the program, but didn't look at the possible negative effects that it could have. So in my opinion, this was not an assessment that we all not all, but many of us have seen this film from Costa Grava, who presents this conflict in a very exciting way. This conflict in between Greece and the European banks. You know about what I speak of, Rosa. I have not. I must admit that I have not. You don't see it. It's very strange, because this film, I think, is absolutely important to present this conflict and to present this, but no so many persons have seen it. So the film of Costa Grava about the bank crash in Greece is absolutely to see. Adults in the room. It's the name of the film. What is the name? Adults in the room.
I will note that. It's not with question mark, but it would have been. I don't know why this has a Sorry. But maybe you. Oh, what's the question? No, it's just propaganda. Okay, now, but since you worked on this helping assessment and helping programs, which is a kind of logic of international solidarity, you could a little bit explain us more about your research about the program for Greece. I'm not sure if I understood if I could say more about the programs or. No, yeah, about because it's in the core of your research, you worked precisely about this program to support Greece, and then you can explain us a little bit more about. Yes, sure. Sorry, I didn't understand the question first. Yeah, sure. So these programs are they can be requested by countries that have financial difficulties, and so they are designed to stabilize the local economy, but also the regional economy, I guess. And so in order to receive the money, the countries have to implement a certain amount of measures that the lenders impose. So we call these conditionalities. They can be austerity measures, they can be economic reform programs, etc. I can give a few examples for Greece. It included reductions in public spending, reforms of the pension system, reductions of the minimum wages, especially for young people, the cuts in social benefits, cuts in the health sector, etc. This then in turn led to for example, hospital staff that was reduced, so the access to health was encroached on. Schools were closed and merged, and some students didn't have means of transportation to the closest schools. Like the speaker before, Mr. Modi also said freedom of association and collective bargaining rights were highly affected in Greece as well. Some people were pushed below the minimum wage level and pushed to live in poverty. So this is a bit of a general or some examples of what these measures included. Of course, there are numerous measures, and basically I argue in my research that these measures are very explicit, and because the international financial institutions always argue that the states have a margin of appreciation, but in my opinion, this margin of appreciation or maneuver is not there, because these measures are so explicit and precise, and they also have a certain coercion, because if the state doesn't implement the measures, then they just don't receive the money and they risk going bankrupt. So there is no choice and no margin, no maneuver left to the state, and this is why I believe that international financial institutions should bear more responsibility. Exactly. Is it possible to compare this? No, sorry. The foundation has done a lot of work on the consequences of these austerity measures, specifically in Greece, but also in European general. And do you see that these very drastic consequences with regard to social security that came along with it, that there has been any kind of reflection internationally with regard to it? Because now we're already in the midst of the next crisis, and we are very afraid, of course, that more austerity will be the answer to all the economic problems that are already there now and that will come in the next couple of years. Do you see that there has been any kind of learning from Greece, from the example of Greece?
Mm-hmm. Yeah, I completely understand you, and I'm also worried about the next crisis. And I would say the field of science or that I'm moving in, so the human rights lawyers area, I think there a lot of reflection has been done, and as I said in the beginning, the negative effects have been recognized. It has been recognized that austerity measures have actually worsened the situation and not made it better for social rights. The problem I still see is that the need for the human rights approach or the social rights approach is not recognized yet. At least if I read economic literature, then there I'm more pessimistic because there is no mention of social rights or the need to protect social rights at all. So, but definitely these UN guidance principles for the human rights impact assessments, I mean, they have just been published in 2019, so I think these are definitely positive developments, and I want to be optimistic that they will be taken into account for future financial programs, and that financial institutions will bear their responsibilities. And when it comes to the European Stability Mechanism, in my opinion, the best way would be to integrate this organization, which acts outside of the EU, to integrate it into the EU institutional framework to make it more accountable. But I think it has been mentioned before that this is the plan, but so far it has not been made possible. So I will be happy if you can explain us or reflect a little bit about this comparing between this not intervention in a dictator like Germany or this kind of element, and intervention in a financial way, in a negative financial way, when it is another situation. This comparing between very clear legals, we don't enter in the other country with military element, but you enter with money, we enter with other tools. Mm-hmm. Yes, absolutely. I think it's definitely it's a responsibility of all every country. Actually, I think it has a lot to do with extraterritorial rights and duties as well. So I agree with you that it could be compared. In a very drastic way, could be compared. Of another country attacking another country. So I definitely agree with that, and I think that's also a reason why I think international financial institutions, being international organizations and having member states which have extraterritorial human rights duties, actually have duties to protect human rights in other countries abroad as well, and not only in their own countries. Since the private sector has almost constructed and established its own rights institutions, own rights systems about investment, legitimacy of intervention of governments into contracts and so on. So it's a kind of parallel rights system which has been established with courts, with all the institutions take the name of democratic format, but they are completely established in the private sector. How is this interrelation between the international official organizations and this parallel courts? Do you understand? Parallel courts, or you mean other non-state actors such as companies and well, I guess this, like you say, it's like a parallel world. This is another. I didn't go into that as much, but of course, it also falls into that question of responsibilities of other non-state actors besides international organizations. Exactly. Maybe we can
finally switch to the other part of your engagement, which is the Federal Commission Against Racism, because we are also faced by an increasing racism, which goes along also with in this actual crisis with the enforcement of injustice and so on. What are actions and activities you are developing in this one? Right. So what we're observing at my at our office is that in times of the pandemic now, hateful discourse has re-emerged or re-intensified. Anti-Semitic, how do you say, Verschwörungstheorien, conspiracy theories, excuse me, have also re-emerged. So, and we also think that these pose a threat to social cohesion and solidarity, and in the end also to social rights. And the Federal Commission Against Racism and Human Rights.ch, we have this joint network for counseling centers that counsel people that have that were victims of racism or that have witnessed racism. And we are going to, just a little announcement, publish a report on Sunday on the numbers of counseling cases of the year 2020. And we have also seen a rise in situations of social aid and with social services, so more conflicts also actually with the social services. So this is something that needs to be looked at. Yes, and so we just try to sensitize, to this issue also of racism re-emerging during times of crisis, Just, we have 2 minutes more. For this federal work you do, how will be this connection between the international forces and these national forces? Mm-hmm. So we, of course, we are focused on what's happening in Switzerland and on Switzerland, but we also work closely together with international organizations and with ECRI, for example, the European Commission Against Racism. Yes, so so our work is influenced by the international sphere as well. Yeah. And maybe something that I just something that came to my mind that was maybe more in relation to social rights also, maybe something that we have seen also in the pandemic, maybe it's something a bit less that we think about not enough is the problematic of which traveling communities face, especially now during the pandemic, because there are not enough places for them to station and stay, and also to travel across the borders right now has been impossible. So this is a big issue right now that we're working on. Very important. Thanks a lot, Julia. I think it's great that you are combining all these different aspects together in your study. That's really amazing. Yeah, well, I'm not. I hope we will stay in touch because your work looks very interesting. And but thanks a lot for. Thank you very much for inviting me. Thanks. Bye. Thank you very much. Send us the link to the publication or on Sunday, yeah? Because I think this is the paper very important. So we switch over to Olivier de Schutter. So it's really exact. Excuse us.
you. Hello, very nice to have you, and yeah, thanks a lot for participating in our program. My And pleasure. welcome to our 24-hour event. I guess most of our viewers know your name and what you are doing and what you've already have been doing before and as a special rapporteur on the right to food. But yeah, you know, we are now talking about global social rights and international solidarity today, and we would very much like to hear your opinion or hear about your work in favor of social rights that you are doing now as a special rapporteur on poverty. Thank you. Well, I think we are living a very interesting moment. When we had the great financial crisis of 2008, 2010, the feeling was that we returned very swiftly to orthodox macroeconomic policies and to restoring the system as it was by bailing out the big financial institutions, restoring confidence in the international economic system, but not questioning the dominant paradigms under which we had been operating. And the years 2011, 2012 until 2019 were years of growth, employment creation, increased globalization, as if the models of the past were still valid for today. I think the COVID-19 pandemic has led to a realization that we should do better this time. And from all quarters, not only from the NGOs and social rights activists, but also from major international agencies, there is a call to build back better, in other terms, to use the crisis as an opportunity to rethink quite fundamentally the paradigm of growth and the development model under which we were operating in the past. This re-examination, in my view, has essentially two components. The first component is that we understand now that social resilience must be based on social rights. In other terms, entitlements guaranteed to populations in order to allow societies to withstand shocks in the future. We have had a pandemic shock, a sanitary shock. We shall have in the future climatic shocks and economic shocks that will be more frequent, perhaps more severe, and certainly not necessarily more predictable, although we know that they shall happen. We do not know what shall be their magnitude, when they shall happen, and of course, which form they shall take. And so I realize now that there's a huge appetite for solutions to strengthen social resilience, to strengthen social rights, because that is an essential safeguard in times of crisis, allowing societies to much better support the economic downturn and to mitigate, of course, the impacts for the population. One particular example I would like to give of this is that some 10 years ago now, we had proposed, together with the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, at the time Magdalena Sepulveda, I was myself Special Rapporteur on Right to Food, we proposed a new international financing mechanism, a global fund for social protection, essentially to support the efforts of low-income countries to establish social protection floors for the benefits of their population. Social protection floors are guarantees that protect all individuals, men, women, and children, from cradle to grave, right, including child allowances, unemployment benefits, illness benefits, disability allowances, old age pension, etc., throughout the life cycle. And many countries, although they have pledged to guarantee those social protection floors to their population, have not been able to do so because of a very important financing gap they experience. However, this financing gap can be filled and this obstacle overcome with some support of the international community. And let me just cite the kind of efforts that will be required here. The ILO has calculated after COVID-19 that the total amount that low-income countries
would need, in order to protect the whole of their populations with social protection force, is 78 billion US dollars. Now, 78 billion US dollars is a very abstract figure for many, but let me take a few comparisons. The total amount that governments have injected in the economy to restore the economies after the downturn resulting from the COVID-19 pandemic is equivalent to about 12 trillion US dollars, 12,000 billion. And we are speaking here of 78 billion. So it's a very minor sum in comparison to all the money that was injected in the economy in order to face the crisis. 78 billion is about half the total official development assistance provided in 2019 by OECD countries, by 30 rich countries in the world. In other terms, it is possible for the international community to support low-income countries to do this, and this is why in 2020, about a year ago, I was contacted by the French government to relaunch the debate on the Global Fund for Social Protection. And today there's a huge appetite for this idea. There's a realization that although we've invested more or less well in education, health, infrastructure, we forgot to invest in social protection. We have not been able to cover with social protection force more than today 29% of the total population. So that is one first lesson from the crisis. There is now an appetite for innovative solutions, for bold solutions that put social protection at the heart of the economic recovery. The second lesson from the crisis, it seems to me, is that the idea of growth as having to be a precondition for everything else is now gradually abandoned. In the past, when we were facing challenges, for example, to better protect the environment or to reduce poverty, the answer was we should grow the economy, and with the money that we will be able to capture from that economic growth, we will finance environmental policies, we will finance social policies to redistribute wealth, and so in the name of doing these things, we impose a development trajectory that was insisting on creating more wealth. How do you create wealth? Well, unfortunately, you deregulate labor markets, you negotiate trade agreements liberalizing trade and increasing volumes of trade, you create a business-friendly environment, which essentially means reducing the taxes on corporations that operate across jurisdictions. In other terms, you shoot yourself in the foot and you make it even more difficult then to have alternative redistributive policies that can mitigate the damage you cause by your growth-inducing policies. And today there's a realization that we need a model of development that does not rely on growth as a precondition for everything else. And in my work as Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, I therefore am working on the concept of an inclusive economy, a non-violent economy, one that integrates, not one that excludes. I'm working on strategies against poverty that try to ensure that each individual has his or her fair chance to succeed in society by changing how the market operates. So not only by post-market redistribution policies, but also by free market conditions being created, allowing people with low levels of qualification, long-term unemployed people, people with disabilities, for example, to be actually included in society, which means a society that values difference and diversity rather than seeing it as a problem, which means a society that recognizes that people in poverty have extraordinarily rich experiences we can all benefit from, provided we allow them to participate in shaping solutions. So I think these are the two changes that we're seeing. Number one, social rights at the heart of the post-COVID-19 world. And secondly, a shift from post-market or market-correcting, if you wish, social policies to free market integration policies. And those two shifts seem to me extremely important. We must now seize the opportunity to make bold proposals
in order to ensure that this crisis is not a lost crisis, but can stimulate our political imagination. It's interesting because maybe you had the chance to hear the first interview where our colleague from Delhi explained precisely the difficulties in this moment because of deregulation of the market, of informalization of working conditions. So this is an ongoing process where the logic of growth is behind, but in the same time we have this ongoing fragmentarization, and we have found programs. So it's a kind of, when you speak of an inclusive economy, what are the strategies to support precisely these movements who try to redefine what is the form of work from tomorrow. So unemployment is based on a logic of a special type of work. So maybe we also have to develop new forms. What is work tomorrow, and what is contribution to society? Goes a little bit along in this valorizing the knowledge of everything. But how do those two logics go together? Well, I fully agree that the two logics should be combined. We certainly do need to strengthen the social state and to better finance social policies by progressive taxation. Much of my energy goes to supporting that approach. But what I'm saying is that that will not be sufficient if we don't also work at creating an economy that excludes less and includes better. And what this means is, in particular, to learn from experiments from the social and solidarity economy, the very important growth of cooperatives, for example, the social innovations that allow partnerships to develop between local collectivities and citizen groups. You have in Germany, for example, a very important movement of community energy cooperatives that show that there's a different way to organize the provision of energy to households in ways that can benefit the local communities and empower people. So I think those are still very marginal in comparison to the mainstream economy, those experiments, but we can learn from them, learn how they can be expanded, how the experiments can be scaled out from place to place and inspire change. And if we move towards scaling up these innovative experiments, I think gradually we can indeed change the economy. Another example I would like to give, which is very dear to my heart as Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, is the French project of territories with zero long-term unemployed persons. And this experiment is developing now in some 60 municipalities in France. It's based on the idea that people who are long-term unemployed cost lots of money to society, not only in terms of unemployment benefits, but also in terms of healthcare, because you need to be treated for depression, in terms of violence and resentment within communities and so on. All this money that is spent to, if you wish, compensate for the fact that people are finding no jobs could be invested in order to create jobs that are suited to the competences, to the qualifications of these long-term unemployed people. And believe me, these people may not have the right diplomas. They may not speak with the right accent. They may be victims of discrimination resulting from these people being raised in poverty, but I can assure you they have an extraordinary talent to deploy, and have many experiences that we can benefit from. So what we are doing in France, in these 60 municipalities, is creating jobs that these people can take, because we have many unsatisfied needs in society for the ecological transition, for care to the elderly, for care to the children, unsatisfied jobs or unsatisfied needs, yet many people in long-term unemployment. And so investing in creating those employments
reducing the cost for society of long-term unemployment and giving these people a perspective that can allow them to regain some pride and confidence in themselves is exactly what I call the non-violent or inclusive economy. Thanks a lot for this description. I'm agreeing with 90% of your element. Well, my question is, in France also, there are more and more police, more and more. This part who is let at the state at the end, is it not only then security, then and what happened with this service we need and who cannot be rentable, because it's important they are not rentable. How can we, in the same time, make this equilibrium in between elements who could work in a self-economy and in this kind of element you present, and what is not rentable, what you have to help to bring it in a way and in a way of possibility for persons. Well, first of all, to bounce back on the first part of your remarks, I do think that when the social state fails, when the gaps in social protection and welfare are too important, then the policing society appears as an alternative. That is what we've seen in the United States of America. The work of Loïc Wacan shows this very well. It's extraordinary to see how discriminatory the penal system, the criminal system in the US has become, particularly against people in poverty and particularly the African American minority of society that has an extraordinarily high number of men in prisons in the US today. So that is extremely problematic, that it's becoming a substitute for a strong, well-financed. In France, you are more police persons as peasants, as agricultors. So it's interesting because I couldn't agree more with you. So not just 90%, but 100%. No, and my second remark is that we have to realize that there's a difference between what markets reward and the demand expressed by markets and what is of value to society. What is the market? What are the choices that the market dictates? The market is registering the demand expressed by people with their purchasing power. So if there's no one ready to pay for a particular service, the service will not be provided. If on the other hand, there are many rich people willing to pay for their swimming pool to be decorated, there will be swimming pool decorators developing in society. And unfortunately, many needs of society are not satisfied because the people who would benefit most do not have the purchasing power allowing them to vote on how the resources of society will be used. And this is one aspect of the crisis that I think is also very striking to us. We realize that essential roles in society, the school teachers, right, the nurses, the doctors, people who provide psychological support to entrepreneurs who are losing their business, etc., have been undervalued dramatically in the past. There are too few of them, they're underpaid. The traders are overpaid, despite the fact that what they do for society is actually toxic and parasitory, right? Yet they have a very high wage simply because they trade enormous sums of money and there are people ready to pay for them to do that. So I think if we were to value work based on the social needs that it contributes to, rather than based on the law of supply and demand, I think we would have a very different ranking of the salaries and therefore social appreciation or appreciation by society of people occupying those different jobs. And for me, this is extremely important as a lesson too. maybe we could close this round. Unfortunately, I could listen to you for much longer, but it's in the structure of this event that we have very short interviews only.
we could close this round drawing from your experiences and your lessons learned also. Could you recommend quickly to what other associations, unions, organizations should focus on in their struggles for social rights? Well, you see, I've been unfortunately working in social rights for some time, and I'm struck by the fact that we've been focusing a lot on rights on paper, improving legal coverage, closing the gaps in the legal system. But now I realize that we have many informal workers. 61% of the global workforce is informal. We have many people in poverty who do not claim their benefits because they fear institutional abuse, because of discrimination, because in many countries of corruption in the delivery of healthcare, for example, because they don't manage to collect the right documentation to register for certain benefits, because they're not informed of their rights, etc. And so for me, the struggle must now focus from legal coverage to effective coverage. And we have to identify the gaps resulting from informality, from corruption, from the non-take-up of rights, the gap between legal and effective coverage. This is why I will present in June 2022, in a year's time, a report to the Human Rights Council on this topic. I'm now trying to develop a worldwide survey on the non-take-up of rights to understand in different regions and therefore in different cultures and administrative contexts why, although the laws may be right, why people actually do not benefit, enjoy unemployment benefits, disability allowances, etc. And believe me, there's an enormous gap between the two, which I think now we should focus on. And how to do this, and I close with this, is really by involving people in poverty in identifying the problem. Experts generally do not understand it, because they don't understand that some people don't have access to internet. They don't understand that people who are illiterate cannot fill in a form online. They don't understand that people in poverty fear to speak to social workers because they fear that the child will be removed from the family. So what do you do to help these families? And so that is my work for the moment, and my conviction that we must move from the skies of legal concepts to the social struggles in the inner cities, working with people in poverty. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. And that reached very well for our next interview partner. And hopefully we can get it out. Thank you so much. Bye. Thank you. So we switch over to Lagos, Nigeria. Yeah. Eva, you will speak with us. So we call to Nigeria global rights organization. And here our partner appears. Boris, can you... Switch over, head over. Hi. 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 Perhaps, can you just shortly present your perspective from whose point of view you speak today? So I speak from the perspective of minority communities that we traditionally work with in Nigeria and their struggle, and that first that we live in one of the poorest countries in the world, but is also a country that's very rich in hydrocarbons and solid minerals. We're a country that one of the largest oil producing countries in the world.
And we're also that country that loses $1.5 billion to illegal gold mining every year, an average of $260,000 to illegal sapphire mining in the country. And yet we have the poorest people in the world, that we have the most number of out-of-school children in the world. Environmental pollution is an all-time high, not just in the Niger Delta of the country, but across the country. We have some of the worst development indicators in the world that is also fueling insecurity across our country. And so we're working in the context of natural resource governance and yet at the same time working in the context of security and human rights. And very few people fail to make the connection between both sectors. We are living in a country where children are not guaranteed the right to education. And we've just come out of, well, not entirely out of the woods with the pandemic and the impact on our health system and also on our economy. So we're in the smart center of social rights issues here in Nigeria. I could talk on about the type of issues that will confront us. So, since you hear from international programs, what is your feeling with your local structure? Do you feel that there is some help and solidarity in the air, or is maybe even the other way around, that the exploitation in your country is very much connected by the geopolitics, so the international is more an aggressor than a supporter? Question mark. I would say there's a passiveness, and that passiveness, that neutrality, also comes with being one of the poorest countries in the world, and also that there's a lot of racial discrimination as well. Out of the social issues, security issues as well that go on in Nigeria, were to go on in other parts of the world, they would make headline news. But considering the country that we come from, that they do not. And also that we feel that the Committee of Nations have also failed Nigeria, that they could help in our advocacy against the social issues and or in helping us to hold our government accountable, but that it suits other nations not to do so, largely the global north. And so, no, I wouldn't say that we feel that strong sense of solidarity from civil society, yes, from governments. How do you organize in your local structure? Because you said precisely that there is not almost the awareness of the topics you are engaged in. So how do you organize and inform the different audiences? Because Great. So our basic strategy is capacity building and creating platforms for dialogue, working with other civil society organizations to hold governments accountable, ensuring that we hold the civic space to be a vibrant space, and ensuring as well that people understand the issues, especially people at the grassroots. Our literacy level in Nigeria, of course, is also pretty low. About 60% of the population is illiterate, and ensuring that illiterate in English, which is the official language. So our work tries to also ensure that they're able to understand what the issues are, what the policies are, and where government is failing in languages that they understand. And on the state level, what is your communication? You're smiling. Well, yes, we do work with states, which is often a surprise. But then we think our work is to build bridges. That sometimes the failure of state is not intentional,
but that would sometimes to work with them. But that in working with them is still holding them accountable, pointing out what their what duty bearers need to do, and yet at the same time holding them accountable for not fulfilling the rights and obligations to the people that they are pledged to serve. And this, how can you explain us a little bit the situation, not only from the pandemic in Africa, but the pandemic in the world and the consequence of this for your country? Well, the pandemic has had, well, the consequence in the rest of the world is very clear that you have a reflection of this in my country as well. Unemployment rate has risen to 33.3% in a single year. That is drastic. Our inflation rates are almost at 20%. And people are struggling everywhere. Our health system is broken down, and it's clearly broken down. It's been tested by COVID. It's been proven to totally not hold together. We have more out-of-school children in Nigeria than we did a year ago, exactly a year ago, when the lockdowns had begun. That we've had more than 15% of children, of enrolled school children, not returning to school, even at a time in which Nigeria had the most number of out-of-school children. Sexual and gender-based violence is also being on the rise. Corporations and state capture has also increased, that we can visibly feel the effect of state capture, and that the inequity, the economic disparity in our country is also on the rise, and insecurity is on the rise. So yes, COVID is affecting Nigeria. Maybe ultimately more that it's impacted certain countries, not just in terms of casualties, but in terms of testing institutions and systems for social protection and finding them totally fair. I think it's very important because in the rich countries, we still start again in a positive way to say everything will be good, and we shadow absolutely the problems, the world problems. And this, I think, bring us to this point, has how strongly we have to reflect in the North country what happened in the South country, and how can we, also with our digital elements, work better this intelligibility of the reality. I think it would be enlightened self-interest for countries in the global north to help countries in the global south. Most of the natural resources that are manufactured in the global come from the global south. At the same time, there is the obligation of ensuring the global prosperity of all, of ensuring that the number of out-of-school children is reduced, for example, in countries like Nigeria, would also mean that the migration of a lot of people to the global north will also reduce if there is development in the global south. What I think a major lesson COVID has taught us all is we're not isolated, we're all connected. That if the health systems in the global south continue to fail, the health systems in the global north will still be overburdened. And you just need to think that if the pandemic persists in the global south, the global north will never quite be free. So even if you have all of the vaccines, you will still bear quite a lot of the burden, and it's not just about health, but also about the economic burden, about a security burden. Because one of the things COVID has done as well is it's exacerbated violence in a number of countries in the global south. And I would give Nigeria, for example, the fatalities from insecurity has risen by 3% in a single year. And of course, that is causing a lot of flight from the country to the global north. And so how can we go from this logic of help, of protecting, to a logic of right? You have the right to
we have the right of Yeah, that's it. international I think our language does need to change. That when we think about rights, that we think beyond the sovereignty of states to globally recognized universal rights, and that we speak about these things in terms of rights. That we speak about health in terms of rights, and that when you think, for example, of global institutions, of multilateral institutions, that their duty as duty bearers is really to enforce, to protect, and to guarantee those rights, and not just the duty of states. And that when states fail, that's why I said from civil society, we've got support, but from international organizations and governments, we don't seem to have that support. That if they would think of themselves as duty bearers for ensuring the protection of rights to education, for example, to health, to social welfare, that we will be a stronger earth in the long run. And really, that this, you're right, the language is about rights and not of help. Governments do not help. Governments feel the law. And should empower Right. the local knowledge. What if you see international collaborations, which are your partners in the moment, and is this more in inter-African, or it's are there relations from the global south, or what lines are established and could be established or strengthened? Well, I think Pan-Africanism is important in that we need a resurgence of Pan-Africanism. Of African states supporting African states, of African civil society organizations supporting African civil society organizations, that we feel the rights that binds us together as the African Union. But beyond that, that global rights are also issues that we should think about, and global solidarity. And that, yes, we do enjoy solidarity from civil society organizations across the world. Once in a while, that we would get governments from certain countries to speak on the issues in Nigeria, and in particular, I would thank the governments of the United Kingdom, the EU, and the United States, but that we need greater solidarity, and that we need to work on these issues in solidarity, and not a up and down, but rather in solidarity with equity at the base of the issues. Thanks a lot. I think our 15 minutes are going on. It was very great, and we, if you don't want to say, we offer to everyone a last statement or a demand, because we are kind of reunion for these 24 hours, and it's our right to make also express wishes and to define what we want to fight for. So I think that I think I've made a call already for solidarity, and that I made a call to say that we need to think of all humans as being equal, even lives in the global south, and that those lives are also entitled to social rights, the right to education, the right to development, the right to health, the right to social security are all rights that we should have in the global south as well. And so I would say that solidarity, capacity building, knowledge sharing, and technical exchanges would be the way to go. And I hope that we would see greater solidarity across the globe as we move on. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. Mm-hmm. Thank you very much to the Geneva team. We are waiting in this moment la Ligue pour les droits de la femme congolaise, the League for the Rights of Congolese Women,
but we're having some connection problems with Kinshasa. We're still waiting for them to join us. So you take one little video. Yeah, sure. We can let pass some videos while we wait. And also, if you want to translate a little bit to French, to our French audience that is following, that would be also very nice. Some of the ideas that have been said until now while we prepare the videos. Ça c'est clair. Donc, la langue française, essaye de faire un résumé en français. Mais. Tout va bien, d'accord. Le son est là, hein? Et c'était exactement ce qu'on a essayé de réunir des regards tellement différents, des approches différentes. Et je pense que c'est peut-être la force de mettre symboliquement autour d'une table pour voir qu'est-ce que peut être des approches d'un mouvement avec lequel on a commencé, qui est vraiment proche aux travailleurs, ceux qui travaillent, en demandant que tous nous sommes des travailleurs. Et j'aimerais le dire aussi en version féminine, hein, on est des travailleurs, comment on dit ça? Voilà, je le dis. Donc nous sommes tous d'un moment à l'autre, font des contributions à cette société qu'on peut appeler travail. Et à travers ce point commun, on peut défendre les droits communs et peut les appeler. Et je pense que c'est quelque chose qui comme approche, est important et intéressant parce que ça c'était constaté de nos partenaires qu'on est en face d'une situation où 60% de la population mondiale travaille dans des conditions informelles. Donc, c'est précisément la difficulté de se réunir autour des conditions qui sont tellement dispersées et qui ne sont pas liées à des droits officiels. L'informel qu'on connecte souvent avec une logique temporaire, c'est la normalité. Donc, si c'est la normalité, il faut créer un système de droits autour de cette informalité. Et les approches sont très différentes des formuler. Donc, c'est à travers un système d'aide, un programme, comme de Schutter nous a parlé sur regarder sur la logique d'apprendre des projets différents et de valoriser le savoir de ceux qui sont sur place à travers des programmes d'aide. Voilà, ça c'est un possible approche. On a eu aussi, juste avec notre intervenant de Nigeria, la demande à cette solidarité internationale mondiale, mais pas que dans la logique d'une aide, mais dans une logique de droit, précisément de légitimité, d'avoir accès, avoir à un système système sanitaire, un système d'éducation, un système de
permet de nous nourrir et que tous citoyens du monde ont ce droit. Et si on oublie une partie du monde, ça revient à nous tous. Son engagement est aussi connecté à des questions environnementales et la question de la migration globale, des conditions injustes, inégales, dans des pays différents. C'est une question globale et à trouver une solution globale. J'aimerais bien rajouter ce que Gaëtan nous dit au départ, dans le sens de l'imagination nécessaire de réinvention de moyens de lutte internationale via les nouveaux médias qui nous donnent finalement cette possibilité de se relier entre des différents points à travers le monde et de tenir compte de cette existence locale tout en reliant. Je crois que tous ont parlé de ce lien. Le lien était présent dans chacune des interventions. Mais comment, par le fait de ces nouveaux médias, et en les utilisant et en les détournant peut-être parfois aussi, pouvoir arriver à rendre lisible, rendre intelligible un certain nombre de luttes locales et de les connecter finalement à leur origine, notamment dans cette relation d'entreprise qui sous-traite ou qui développe des choses dans des pays à main-d'œuvre peu chère, tout en capitalisant dans les pays riches. Donc ce lien-là, je pense que cette déconstruction-là du fait social me paraît tout à fait intéressant et à mettre en avant, je crois, dans ces premiers propos. Alors, je pense que Olivier de Schutter a fait une déclaration assez optimiste, puisqu'il dit que, contrairement à la crise de 2014, nous aurions appris et nous serions déjà dans un processus, je dirais, où la question de la grande pauvreté a été prise en compte comme nécessaire force y compris pour le capitalisme, dans le sens où un savoir-faire, je dirais, de cet informel est absolument nécessaire et doit être aujourd'hui intégré aux structures, je dirais plus conventionnelles du capitalisme. Je pense que ce qui était également intéressant dans le propos de Julia Reimann, c'est cette je dirais, analyse de la force de financement et des grandes institutions de financement par rapport à des situations locales et la nécessité de faire ce lien entre local et globalité au niveau de ce financement. Moi, je trouve, bon, c'est un peu la remarque que j'ai essayé de transmettre en anglais, peut-être pas tout à fait correctement, mais qu'aujourd'hui, on lit d'une manière très très forte cette non-gérance militaire qui fait que des grandes dictatures, des répressions énormes ne sont absolument pas attaquées, et par contre cette ingérence énorme de la part financière dans des structures locales et dans aussi bien au niveau d'empêchement, puisque montrait très bien le film de Costa Grava, c'est-à-dire que ça va jusqu'à empêcher de faire et bien entendu aussi ne pas aider, ne pas rendre possible. Excusez-moi, Olivier, je crois qu'on a un peu rétabli la connexion avec Kinshasa. Et est-ce que vous me confirmez, François, c'est bien vous qui me rejoignez depuis Kinshasa? Allô? Kinshasa, on appelle Kinshasa. Moi, le chemin vers Cameroun. Bonjour, François.
Madame Kipulutani, est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce que tu veux peut-être qu'on switch? Non, c'est fini. Bonjour. Allô? Allô? Ah, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, j'appelle de Kinshasa. Pour l'Angélique pour les droits de la femme congolaise, avec Madame Angélique Tipoulou. Alors, oui, comme elle était peu empêchée, il y a M. Michel qui va les représenter pour et peut donner notre point de vue sur les droits sociaux. Alors, nous attendons à tout moment pour intervenir et puis donner nos éléments pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes prêts déjà. On va vous demander un tout petit peu de vous présenter et de montrer peut-être de quel point de vue vous allez intervenir. Ok, d'accord. De parler aussi je dirais, de la situation locale, de la situation d'où vous intervenez. Et puis ensuite... Ok. Est-ce qu'on peut déjà intervenir? Oui, avec vous. Alors, est-ce que vous avez une caméra? Vous pouvez brancher? nous sommes directement sur l'ordinateur. D'accord, mais on ne voit pas votre image, mais c'est pas grave sinon. Pourquoi pas? Si ça pose problème, on reste uniquement acoustique, tout va bien. Allons-y. On vous écoute. Alors, oui, bonjour à vous, c'est Michel Ditengue qui parle au nom de la Ligue des femmes pour les droits. Bonjour Michel. Bonjour, merci. Alors, nous sommes à Kinshasa, nous opérons dans la périphérie, dans les communes périphériques de Kinshasa, dans les districts de Tchangou, qui a 5 communes. Il y a Massina, Djili, Kimanseke, et puis 2 communes urbano-rurales. Nous travaillons pour les droits sociaux, économiques, directement avec la femme ménagère et la femme violentée, pour un peu faire la promotion de ses droits. Et nous travaillons aussi avec la jeunesse. Très bien. Alors, allez-y Michel, allez-y. Ah, on va voyez. Bonjour. Dans le cadre de notre travail, nous avons fait une analyse sur le plan national d'abord. Nous avons un problème. 77% des Congolais vivent de l'économie informelle et 90% des ménages sont nourris. Donc la survie dépend directement de l'économie informelle. Ça, c'est le contexte actuel de notre pays. Ça, c'est un. Des deux, le fonctionnement de ce secteur est dicté ici à Kinshasa par une mobilité humaine. Il faut que les gens soient mobiles. Il faut que les gens se promènent, il faut que les gens soient libres. Et ils sortent tôt le matin pour rentrer tard, parce qu'il faut qu'on gagne quelque chose pour que la famille vive. Sinon, c'est difficile. Donc la vie, c'est les taux du jour, en quelque sorte, c'est ce que nous appelons ici. Des deux, l'État s'avère absent dans ces secteurs informels. Rappelez-vous que les secteurs informels, chez nous, nous avons d'abord les services sociaux de base, l'alimentation, nous avons la santé, nous avons la scolarité, nous avons le paiement, par exemple, des factures dans les maisons, nous avons aussi l'environnement. Tous ces secteurs-là ne sont pas pris en charge totalement comme il le fallait par l'État congolais, malgré la Constitution les reconnaisse. Et moi, j'appelle ça souvent dans les ateliers les secteurs trop pauvres. Il est difficile que l'État, dans son budget, prévoit une marge de manœuvre suffisante pour financer ces secteurs-là.
c'est une difficulté réelle. C'est la raison pour laquelle la ville de Kinshasa fait preuve d'une ville vivante qui vit le taux du jour. Avec cette pandémie coronavirus, cela a impacté négativement ces secteurs. La santé demande, il y a la scolarité des enfants, et puis il y a les femmes enceintes par exemple. Donc, il y a les soins prénatals qu'il faut supporter parce que l'État n'a pas subventionné cela. Donc, un secteur n'a été subventionné par l'État pendant cette période. Malgré qu'il y avait un plan d'urgence qu'on avait voté, mais ces plans-là sont restés lettres mortes. Il n'y a pas eu de soutien. Nous ne pouvons pas aller actuellement évaluer ce plan d'urgence. Par contre, dans certains pays africains, je parle du Sénégal, un peu de Brazzaville, du Congo en face, ils ont soutenu quand même la population par des vivres, par des gels hydroalcooliques, par des petites choses. Mais à Kinshasa, c'était nul. Une gestion macabre, si vous voulez, de la pandémie. Alors, cela a affecté totalement l'économie informelle. Alors, pour certains ménages, il y a même un jeune couple qui a partagé son expérience avec nous pour dire que c'était un moment dur pour eux et ils ne savaient pas comment s'y prendre parce qu'ils ont presque utilisé leur capital. Parce qu'on est à la maison, on ne sort pas, les denrées alimentaires flambées des prix, ont augmenté les prix. Bon, la douane, c'était difficile pour recevoir les entrées parce que nous sommes aussi un pays qui dépend totalement de l'extérieur. Pour les vivres, nous vivons les vivres frais, nous importons beaucoup et nous exportons moins. Bref, c'était des moments difficiles. Il y a eu des conséquences comme les divorces, nous appelons ça divorce momentané. Les divorces momentanés, actuellement, c'est un phénomène qui se passe à Kinshasa. Les couples ne laissaient pas payer le loyer. Ils ont tellement accumulé des dettes. Alors les bailleurs, les propriétaires de la maison leur demandent de quitter la maison, qu'ils partent avec leurs dettes. Alors l'homme est obligé de rentrer chez soi, dans sa famille biologique. La femme aussi doit aller quelque part. Donc la crise est réelle. Donc ces difficultés sont réelles, nous sommes en train de vivre ça. Alors, à Kinshasa, seul un Quinois sur deux a accès à l'électricité et à l'eau potable. C'est encore une denrée rare et c'est difficile, très difficile. Et rarement, à Kinshasa, même dans des communes qui étaient déjà construites avec les Belges à l'époque, connaissent une difficulté en eau potable, en énergie électrique, et vous n'aurez pas d'idée. Donc, c'est pour dire que les conséquences sont réelles. Il y a une montée grave de chômage, banditisme et dislocation des familles, je l'ai dit tout à l'heure. Le banditisme, pourquoi? Nous sommes dans les communes périphériques. Tout le monde qui fait l'exode rural dans les provinces, parce que rappelez-vous que nous, les provinces sont paupérisées, on a fait croire aux villageois que la vie bonne, c'est à Kinshasa, dans la capitale. Donc il faut venir vivre dans la capitale. Les fameux députés qui vont faire leur campagne, les politiciens, etc. C'est ça le message. Votez-moi à la capitale, si vous venez, vous verrez la vie là-bas, nous travaillons là-bas. Malheureusement, ici, tous ces gens-là remplissent des bidonvilles, donc des communes périphériques, ou dans un ménage d'une chambre-salon pour rencontrer plus de 10-12 personnes. Là-dedans, il y a enfants et accès de promiscuité incroyable. Une difficulté réelle où l'État ne s'en occupe presque pas. Cela a des inconvénients sur l'environnement. Comment vous voyez la relation entre, je dirais, ces bon. Tu veux dire quelque chose Est-ce que vous nous entendez? Non, je ne crois pas. Hein.
vous avez été bloqué. Pendant ce temps, moi, je peux juste dire que c'est énormément important ce que vous dites, parce que c'est très, très concret. Bon, je crois qu'on a été coupé avec Kinshasa. Continue peut-être. Oui, ce qu'on entend, et c'est quelque chose que quand on parle de connexion avec les citoyens. Kinshasa, vous êtes là? Oui, je peux continuer? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bon, avec le corona, on a connu aussi un arrêt des activités informelles, ça je l'avais dit, la faillite de plusieurs PME. Et renvoi en congé technique et presque définitif de plusieurs employés. D'où il y a un taux élevé de chômage. L'État n'a pas pu soutenir même les petites PME. L'État n'a pas pu soutenir ceux qui avaient organisé des AGR. Donc, il n'y a aucun secteur qui était subventionné. C'est une difficulté. Bon. Moi, je propose, parce que je trouve cette parole énormément importante, qu'on essaye de trouver encore un moment pour finir peut-être un des pauses, pour finir cette discussion. Et on verra, comme peut-être Esteban, tu peux voir si on trouve un moment pour poursuivre. Pour pas couper, mais je pense qu'il y a des éléments quand on a bien entendu précisément l'informalité de tout ce travail qui est une contribution forte à tous les éléments sociaux d'une société. Kinshasa, vous êtes là. Est-ce que vous êtes capable de faire un court résumé de votre appel à cette communauté que nous avons créée pendant ces 24 heures, parce que malheureusement, on a cette format de poursuivre. Mais on aimerait bien vous donner encore la chance de faire un résumé appel à cette communauté internationale que nous sommes. Vous y arrivez? Vous avez entendu? Il n'y a pas le son. Le son? Je ne vous entends pas. Il faut juste rallumer votre micro et... Michel, François, ça marche? Bon, malheureusement, je pense qu'il faut qu'on passe à Jens Martens et puis on essaiera de créer peut-être un nouveau échange avec Kinshasa tout à l'heure. Ouais. Ils ont réussi à allumer son micro, donc est-ce qu'on vous demandait, Oui. c'était juste un petit résumé et pour finir votre intervention et à l'appel? Non, ça ne marche toujours pas. Ah, voilà. C'est possible de nous faire un court résumé et appel, parce qu'on va poursuivre le programme, mais Merci beaucoup. Je disais qu'on constate maintenant des braquages dans les milieux périphériques de la capitale. Donc la population est devenue la proie des bandits en main armée qui emportent les biens de valeur à cause de ces difficultés, cette souffrance, et souvent accompagnée par les agents de l'ordre, la police, qui est des fois mal payée, qui ne peut pas gagner son pain parce que la police aussi a des familles à nourrir. Donc nous avons aussi
un taux élevé de divorce aussi, parce que les hommes ne sont plus capables, comme pourvoyeurs de besoins familiales. Alors, la solution, c'est prendre la tangente, donc décliner ses responsabilités. Alors, il y a aussi, comme on disait, le problème général de notre pays aussi, c'est l'économie générale du pays qui est focalisée seulement dans le secteur minier. Donc, nous, comme organisation, nous proposons soutenir, financer le secteur pro-pauvre. Parce que la pandémie a affecté totalement les pays qui achètent le minerai chez nous. Le premier pays, c'était la Chine, jusque-là en tout cas. Alors, la pandémie a fait baisser ou réduire le prix. Aujourd'hui, les budgets, ou c'est les politiques qui gèrent le budget, nous disent qu'on ne peut pas financer tous ces services-là. On ne peut pas non plus résoudre les problèmes parce que le budget n'est pas du tout un budget réaliste. Donc, c'est ça aussi d'autres problèmes. Et puis, il y a... Michel, on va devoir arrêter parce que le calendrier passe. Je crois que vous avez fait un témoignage extrêmement important et on va revenir sur ce témoignage pendant les 24 heures. Et on ne va pas perdre le fil. On a bien entendu et je pense que vous avez thématisé des choses énormément importantes. Et on va les reprendre et rester en contact avec vous. Merci beaucoup. Au revoir Michel. Au revoir Michel. Au revoir François. Bonsoir. Merci. Merci. Excusez-nous. Non, c'est super. Vous avez dit des choses importantes. Et ça fait mal au cœur aussi parce que dans cette période, on est malheureusement lié à cette source digitale. Voilà, mais il faut faire avec. Donc, ich wechsle die Sprache. Wir haben einen Gast, der uns vielleicht auch hilft, die Brücke zu machen zu dem, was gerade gesprochen wurde. Jens Martens vom Global Policy Forum. Ich begrüße Sie herzlich. Vielleicht können wir switchen von Kinshasa nach Bonn. Vielleicht mögen Sie uns kurz berichten, von welchem Blickwinkel aus Sie heute beitragen werden zu diesem 24 Stunden Global Rights. Ja, hallo. Können Sie mich hören und sehen? Ja. Absolut, danke. Super. Ich freue mich dabei zu sein bei diesem Marathon. Ich bin gebeten worden, in Deutsch zu sprechen, deswegen mache ich das auch. Das ist meine Muttersprache. Ich hoffe, dass das trotzdem irgendwie dann vielleicht später noch übersetzt werden kann. Ja, übersetzt es später. Ich bin gebeten worden, eigentlich die Brücke zu schlagen zwischen dem, was eher auf der lokalen Ebene passiert und dem, was wir als Global Policy Forum auch machen. Und das ist die Beobachtung von globalen Politikprozessen, den multilateralen Prozessen auf der globalen Ebene, in den Vereinten Nationen, in der G20, in der Welthandelsorganisation und so weiter, weil wir sagen, dass soziale Rechte nur dann durchgesetzt werden können, wenn die Rahmenbedingungen auch entsprechend stimmen und wenn vor allen Dingen die politischen Rahmenbedingungen auf der globalen Ebene eben nicht soziale Rechte konterkarieren. Das haben wir vorhin schon gehört, bei dem, was Julia Reimann gesagt hat, das war sehr deutlich auch und auch Olivier de Schutter. Und wir machen das als Global Policy Forum unter anderem im Rahmen der sogenannten Reflection Group und the 2030 Agenda for Sustainable Development, in der wir zusammenarbeiten mit Menschenrechtsgruppen, Entwicklungsorganisationen, Gewerkschaften, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um die Brücke zu schlagen zwischen Menschenrechten und der Verwirklichung der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung, der sogenannten SDGs, der Ziele für nachhaltige Entwicklung, weil wir sagen, es ist nicht genug, allein nur auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu schauen, wenn wir nicht gleichzeitig uns kümmern um die rechtsbasierte Grundlage dieser Ziele,
und aber auch die ökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen. Und das ist jetzt die Frage für uns und die Frage, die ich auch beantworten soll, wie sieht es eigentlich mit der multilateralen Solidarität aus? Und ich weiß nicht, ob ich da direkt was zu sagen soll oder ob Sie da noch eine Frage zu stellen wollen. Wunderbar, das ist sozusagen, das kann der fließende Übergang sein. Okay. Was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben festgestellt, die Krise des Multilateralismus, wir haben gesehen, Trump, aber auch nicht nur Trump, sondern auch viele andere, von Bolsonaro bis Modi in Indien, verfolgen nationalistische Politik gegen multilaterale Zusammenarbeit. Das war kontraproduktiv und hat in vielen Bereichen eigentlich Zusammenarbeit geschadet. Jetzt sehen wir, dass es Gegenbewegungen gibt. Es gab Gegenbewegungen schon davor von einigen Regierungen, also zum Beispiel die französische und die deutsche Regierung haben die sogenannte Allianz für den Multilateralismus ins Leben gerufen. Mit Joe Biden besteht jetzt zumindest bei vielen die Hoffnung, dass es eine Renaissance des Multilateralismus gibt, eine Rückbesinnung auf die Zusammenarbeit auf der Ebene der Vereinten Nationen. Wir sehen darin aber trotzdem zwei grundsätzliche Probleme und sehen das nicht ganz so rosig, wie andere jetzt vielleicht hoffen. Denn wir sehen, dass auch die USA jetzt und auch die deutsche Regierung, auch die französische Regierung eigentlich einen Multilateralismus à la carte verfolgen. Das heißt, sie verfolgen einen Multilateralismus dort, wo es ihnen passt, in den Organisationen, in denen es ihnen passt, aber nicht in den Organisationen, die eigentlich gerade für soziale Gerechtigkeit und die Interessen der Länder des globalen Südens die Hauptakteure sind. Im Gegenteil, sie konterkarieren eigentlich in vielen Bereichen genau diese Institutionen, beziehungsweise sie verhindern sogar, dass es überhaupt solche Institutionen gibt. Ein Beispiel ist der Bereich der Schulden, der Bekämpfung der Schuldenkrisen weltweit. Das wird ein immer größeres Problem. Wir hatten diese Situation in den letzten Jahren schon, aber durch Covid-19 und die ökonomischen Folgen werden wir es immer mehr mit weiteren Schuldenkrisen zu tun haben. Das zuständige Gremium dafür ist bisher hauptsächlich der Pariser Club der Gläubiger, aber es gibt kein Gremium, in dem die Empfängerländer, die Schuldnerländer gleichberechtigt beteiligt sind. Kein unabhängiges Gremium unter dem Dach der Vereinten Nationen, was wir eigentlich bräuchten, um wirklich Schuldenkrisen auch in gewisser Weise solidarisch lösen zu können. Etwas Ähnliches ist der Fall im Bereich der Steuerkooperation. Hier ist das Hauptgremium wieder mit Sitz in Paris, interessanterweise die OECD, der Club der reichen Industrieländer. Dort werden die Regeln für die globale Steuerpolitik bestimmt. Dort sind die Länder des globalen Südens bestenfalls Gäste und sie dürfen auf Einladung mitmachen. Was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Steuergremium unter dem Dach der Vereinten Nationen, wo wirklich gleichberechtigt alle Länder der Welt beteiligt sind. Das ist eine Forderung der G77 seit vielen Jahren. Das ist eine Forderung zivilgesellschaftlicher Organisationen seit vielen Jahren. Bisher wird diese Forderung durch die EU, durch die USA und andere reiche Länder blockiert. Das heißt, hier sehen wir eigentlich Double Standards. Man macht sich stark für Multilateralismus, aber leider nur in den Gremien, in denen die Reichen auch das Sagen haben und nicht unbedingt in den Gremien, in denen die Länder des globalen Südens eben Mitbestimmungs- und Mitspracherechte haben. Aus unserer Sicht wäre deswegen solidarischer Multilateralismus eben verbunden mit einer Stärkung der Organisationen, die genau für solche Zusammenarbeit geschaffen wurden und zuständig sind. Und das sind die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen. Das ist eben die Weltgesundheitsorganisation, das ist die Internationale Arbeitsorganisation, aber das sind eben nicht Gremien mit begrenzter Mitgliedschaft, Clubs der Reichen außerhalb. Und dann spielt viel zu oft noch die Politik von OECD bis zu G20. Und solange das der Fall ist, wird man eben keinen solidarischen Multilateralismus durchsetzen können. Das ist sehr gut und sehr wichtig gesagt. Was meinen Sie von diesem Vorschlag vom Bilder gegenüber der weltweiten Minimallohn? Der weltweite Minimallohn, das wäre theoretisch eine gute Idee. Wir reden ja im Moment gerade auch über die Einführung einer globalen Mindeststeuer für transnationale Konzerne und Unternehmen. Beim Minimallohn, da bin ich ein bisschen skeptisch, da kenne ich mich auch zu wenig aus, weil ich glaube, dass die sozialen Unterschiede in den verschiedensten Ländern dann eigentlich doch zu groß sind. Was aus meiner Sicht aber wichtig wäre, dass Konzerne
wirklich weltweit zumindest mit einem Mindestsatz von Steuern besteuert werden, sodass das, was wir im Moment sehen, nämlich Steuervermeidung und Steuerflucht in der Größenordnung von Hunderten von Milliarden US-Dollar jedes Jahr nicht weiter der Fall ist und auf die Weise eben auch die Länder des globalen Südens dann mehr Mittel zur Verfügung haben. Denn wir müssen immer klar haben, im Moment ist es so, dass aus den Ländern des globalen Südens mehr Geld rausfließt über Steuerflucht und Steuervermeidung als über Entwicklungsfinanzierung und Direktinvestitionen in diese Länder fließt, vor allem nach Afrika. Und solange das nicht bekämpft wird, solange das nicht geändert wird, da brauchen wir gar nicht über irgendwelche neuen Fonds oder neue Formen von Entwicklungsfinanzierung reden. Es geht in erster Linie darum, dass den Ländern des Südens weniger genommen wird. Das haben wir jetzt gerade gesehen in Kinshasa, wo diese was war das für Grube? Goldgrube eigentlich dem Land praktisch nichts gibt. Ja. Und das kennen wir von sehr vielen von diesen auch oft sehr großen Weltbeschmutzer, dass sie eigentlich am Land höchstens Schaden hinterlassen. Genau, das haben wir gerade gesehen, auch im Bereich der extraktiven Industrie mit den Öl- und Bergbaukonzernen, die ihre Gewinne in die Länder verschieben, wo es für sie am lukrativsten ist. Und das sind leider dann nicht die Länder Afrikas zum Beispiel, sondern das sind dann eben die Steueroasen in der Karibik oder auch in Europa, von Liechtenstein bis zur City of London. Also es ist ja nicht nur so, dass die Steueroasen irgendwo weit weg im Meer liegen, sondern das haben wir auch in der Schweiz, das haben wir in Liechtenstein, das haben wir in Luxemburg, das ist direkt vor unserer Haustür, vor unserer europäischen Haustür. Da würde ich gleich andocken an die Frage, wie man sozusagen, das sind ja jetzt staatliche Instrumente oder Ansätze, wo man sozusagen fragt, wie man dort eigentlich einen solidarischen Multilateralismus erzeugen kann. Sie sprechen ja auch davon, dass man People, also Menschen, von Shareholders to Stakeholders to Rights Holders bringt. Wie schafft man es denn von der Ebene der Staatsintervention zu dem Bürger zu kommen? Na, erstmal geht es eigentlich darum, dass die Staaten im positiven Sinne gestärkt werden. Das ist, was wir in der Vergangenheit gesehen haben und eigentlich bis heute sehen, ist, dass in vielen Bereichen der Staaten kaputt gespart wurden, dass öffentliche Dienste eingeschränkt wurden, dass öffentliche Dienste gerade im Sinne der Bevölkerung, im Sinne der Menschen, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich immer weiter runtergefahren wurden. Und was ihr gerade gesagt habt, von wegen Stakeholder, also ich bin sehr allergisch gegen den Begriff Stakeholder, weil damit verbunden ist dieses Konzept der Multi-Stakeholder-Partnerschaften. Und damit ist gemeint eigentlich ein Konzept, wo Regierungen mit Wirtschaftsvertretern vor allen Dingen und anderen Akteuren in einem Boot zusammenarbeiten, weil das Bild vermittelt wird, und das wird vor allen Dingen von Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum vermittelt, aber auch von Stiftungen wie der Bill und Melinda Gates Stiftung, dass Staaten alleine eben nicht mehr in der Lage sind, die globalen Probleme zu lösen. Und deswegen brauchen wir diese neuen Konstrukte von Multi-Stakeholder-Partnerschaften, wo dann die Regierung in Partnerschaft mit transnationalen Konzernen, großen, reichen Stiftungen die Probleme der Welt lösen. Und das halten wir für völlig verfehlt, das ist antidemokratisch und ist genau der Weg in die falsche Richtung. Wir sagen, es ist nötig, dass öffentliche Dienste und die öffentlichen Einrichtungen im Sinne des Gemeinwohls gestärkt werden. Das interessiert und das hilft dann auch den Menschen auf der kommunalen Ebene. Und dazu muss aber das Machtgefälle zwischen den reichen Ländern einerseits und den machtvollen Institutionen und den weniger machtvollen reduziert werden. Und das heißt vor allen Dingen erstens im Bereich der Staaten, dass die Institutionen, die im Moment das Sagen haben im Bereich von Wirtschaft und Finanzen, eben nicht höher gestellt werden dürfen als die Institutionen, die gerade für die Verwirklichung von Nachhaltigkeit und von sozialen Rechten zuständig sind. Im Moment sehen wir eigentlich eine Zweiklassengesellschaft auf der internationalen Ebene zwischen auf der einen Seite Internationalen Währungsfonds, Welthandelsorganisation, Weltbank und auf der anderen Seite dem Menschenrechtsrat,
dem sogenannten High-Level Political Forum for Sustainable Development der Vereinten Nationen, dem ECOSOC, dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Das sind eigentlich Gremien zweiter Klasse, die nicht viel zu sagen haben. Und solange das der Fall ist, solange zum Beispiel aber auch im Rahmen der Handels- und Investitionsregeln dann Investorenrechte im Bereich von Investor-State Dispute Settlement Arrangements über Menschenrechte gestellt werden, solange es eben diese Zwei-Klassen-Situation gibt, solange können soziale Rechte nicht durchgesetzt werden. Deswegen muss das Machtgefälle zwischen diesen Institutionen und Regelwerken reduziert werden. Aber das heißt eben auch, dass der entsprechende Lobbyeinfluss der machtvollen Eliten reduziert wird. Was wir gerade jetzt in diesen Tagen wieder in Deutschland sehen, ist eine Debatte zum Beispiel um das sogenannte Lieferkettengesetz, wo die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen stärker gesetzlich verankert werden soll. Ähnliche Diskussionen haben wir in anderen europäischen Ländern im Moment, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich hatten wir es schon, da gibt es schon ein Gesetz. Was wir in Deutschland sehen, ist, dass es einen Vorschlag für ein relativ weiches Gesetz gibt, was aber jetzt auf vehementen Widerstand der Wirtschaftsverbände stößt, die jetzt im deutschen Parlament Lobby gegen dieses Gesetz machen. Und solange das der Fall ist, solange Lobbygruppen praktisch versuchen, Gesetze auf der nationalen Ebene, aber auch Regeln auf der internationalen Ebene im Interesse von Menschenrechten zu konterkarieren, solange werden wir keine Fortschritte machen. Auf der internationalen Ebene sehen wir das gerade in den Debatten um einen Treaty zur Wirtschaft und Menschenrechten, eine unserer zentralen Forderungen beim Global Policy Forum, die wir seit Jahren verfolgen. Wir brauchen verbindliche Regeln auf der globalen Ebene, um die Unternehmen menschenrechtlich verantwortlich zu machen. Ein solcher Treaty wird von den Unternehmensverbänden, der Internationalen Handelskammer und dem Weltdachverband der Arbeitgeberorganisationen vehement konterkariert. Wir sehen im Moment, dass genau da eigentlich was getan werden muss. Und der erste Schritt ist natürlich erstmal, dass wir diese Lobbyaktivitäten offenlegen. Das machen wir. Wir machen transparent, wo eigentlich Lobby stattfindet, welche Parlamentarier auch davon betroffen sind. Und als zweiten Schritt fordern wir natürlich dann, dass entsprechend gesetzliche Regelungen auch gegen diese Art von Lobbying geschaffen werden, damit Wirtschaftsinteressen nicht über Menschenrechten und über Umweltinteressen stehen. Vielen, vielen Dank. Wir müssen leider abknallen. Es ist die Regel des Tages, der 24 Stunden. Aber Sie haben extrem wichtige Sachen gesagt und wir werden das mit Freude übersetzen. Ja. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei den nächsten 20 Stunden oder wie lange es dauert. Genau. Und wir, also das auch an alle Zuhörer, das wird vielleicht auch mal in anderen Sprachen sagen, wir erlauben uns Links zu geben am Ende, um sozusagen nachzulesen, nachzuschauen, verschiedene wichtigen Paper, 2030 Spotlight und so weiter. Genau. Genau, vielen Dank. Ja, das ist am allerbesten. Noch ein bisschen hinhalten, noch 30 Sekunden hinhalten, damit wir, dann haben wir gleich noch ein Stück zurück, damit man es lesen kann. Sehr gut. Super. Aber trotzdem, jetzt müssen wir weiter. Die verschiedenen Referenzen geben können. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wir bleiben noch im deutschsprachigen Raum und gehen nach Berlin. Und Miriam Sage-Maas, die auch schon zugeschaltet ist. Guten Tag. Genau. Ja. Hallo. Bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in Deutsch. Gerne. Also ich war gerne in Deutsch. Ja. Auch für die Heterogenität der verschiedenen Zuhörer, dass wir die verschiedensten Communities einbeziehen können. Sie sprechen uns als Juristin und Aktivistin, würde ich sagen, vom European Center for Constitutional and Human Rights zu uns und vielleicht sagen Sie den speziellen Blickwinkel, den Sie gewählt haben,
zu dieser Debatte beizutragen. Ein paar Worte. Ja, also als Juristinnen und Juristen beschäftigen wir uns speziell mit der Frage, wie können Menschenrechte und insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte geltend gemacht werden gegen mächtige Akteure. Wir verstehen es auch, dass wir wollen sozusagen das bestehende Recht nutzen, sowohl auf der nationalen Ebene und als auch auf der internationalen Ebene, um die Kämpfe für soziale Rechte zu unterstützen auf einer rechtlichen Ebene. Und warum wir das glauben oder warum auch gerade, glaube ich, bei der Frage sozusagen soziale Rechte durchzusetzen, die haben einerseits natürlich sind soziale Rechte bei weitem auch nicht in Deutschland oder in Europa natürlich nicht erfüllt, aber insbesondere interessiert uns eben auch der transnationale Kontext, und zwar wie sind halt europäische Akteure darin beteiligt und vor allem Konzerne daran beteiligt, die Wahrnehmung sozialer Rechte anders im globalen Süden vor allem auszubeuten, beziehungsweise die Wahrnehmung der Rechte zu verhindern. Und genau, warum, da stellt sich ja dann auch die Frage, warum man kann sagen, naja, man braucht soziale Bewegung, man braucht Gewerkschaftsarbeit, man braucht Communities müssen für ihre Rechte einstehen und gegen die Akteure kämpfen. Warum braucht man dann eine Organisation oder warum braucht man Recht überhaupt und warum braucht man dann auch noch eine rechtliche Organisation, die in Europa sitzt? Und wir würden halt sagen, oder ich würde halt sagen, in einer globalisierten Welt, in einem globalisierten Wirtschaftssystem spielt Recht einerseits die Rolle, dass sie eben die Wirtschaftstransaktion absichert. Also globale Lieferketten sind eben auch strukturiert durch Recht und werden gesichert durch Recht. Und es gibt ja auch ganz spannende sozusagen Autorinnen, die sagen, naja, und Recht schafft eigentlich auch Macht und schafft eben auch im globalen und transnationalen Kontext Macht und Profite auch damit. Also sichert, sozusagen hat nicht nur eine sichernde Funktion, sondern hat durchaus auch eine vorantreibende und kreierende Funktion. Und da denke ich, geht es uns vor allem darum, dass wir sagen, wir möchten eben genau da eben dann die sozialen Rechte dagegen setzen. Ja, nee, genau, wir wollen die sozialen Rechte dagegen setzen. Genau, und dann eben insbesondere, also ich arbeite und ich habe mich viel abgearbeitet und will das auch in der Zukunft noch weiterhin tun an diesen Lieferketten, ja, und zu sagen, Lieferketten sind so das Symbol, sind so emblematisch dafür, dass Verantwortung wird ausgelagert, es wird ausgegliedert, es wird externalisiert und damit durch Recht auch, und zu sagen, nee, wir wollen das mal umdrehen, und zwar argumentieren wir mit dem Recht selber. Und warum muss eigentlich sozusagen dann doch wieder soziale Rechte da reingelesen werden, um diesen ganzen Prozess zurückzukehren? Wissen, dass wir natürlich eigentlich gegen die Intention dieser Rechtskonstrukte der Lieferketten arbeiten. Und sozusagen um dieses da so ein bisschen, also Sand ins Getriebe zu bringen und aber auch um Freiräume zu schaffen für Arbeiterinnen und Arbeiter, betroffene ländliche Communities. Schlussendlich, wenn man zurückschaut, der Kolonialismus ist eigentlich basiert immer aus dieser Differenz der Rechte von dem Land, der besetzt, zu dem Land, der besetzt wurde. Und ich finde, da passiert eigentlich sehr wenig Unterschied, wenn man genau diese Haltung dieser internationalen Firmen sieht. Auch wieder eigentlich zwei Typologien von Rechten zu sehen. Einerseits humanistisch zu agieren in Europa oder in Amerika oder in den reichen Ländern und dafür absolut nicht die gleichen Haltung zu entwickeln, wenn sie in ihre Produktionsländer sind. Ja, genau. Also ich glaube, man kann auch sehen, sozusagen über internationale Handelsverträge, aber auch über diese bilateralen Investitionsschutzabkommen, ne, da wird halt der Zugriff auf Ressourcen, natürliche Ressourcenzugriff, aber auch auf Ressource Arbeitskraft wird gesichert. Die Extraktion der Profite wird auch gesichert.
und externalisiert wird, Verantwortung. Pflichten. Also das, was sozusagen im europäischen Kontext verarbeitet wurde und jeweils je nachdem in bestimmten Kontexten ja durchaus auch in Ländern des globalen Südens gibt es ja auch Arbeitsrechte und da wurden ja auch Arbeitsrechte und soziale Rechte durchaus auch erkämpft. Aber genau die werden halt umgangen durch diese. Und das ist, würde ich auch sagen, das ist eine sehr koloniale Dynamik. Ne? Und wo es halt wichtig ist zu sagen, ja, und darum glaube ich, aber ist auch wichtig, sich das Recht zu benutzen und zu sagen, und es gibt aber auch andere Rechte und die müssen genauso berücksichtigt werden. Die werden sozusagen in dem Wirtschaftsrecht ausgegrenzt und ausgeblendet, aber es ist ein Rechtssystem, das da besteht und das einfach das man hier gegensetzen kann. Ne? In Ihrer Arbeit fokussieren Sie ja auch auf die Agrarindustrie. Im Sinne eigentlich der Gesellschaftungsverhältnisse zu begreifen. Vielleicht können Sie ein wenig dazu etwas sagen, insbesondere auch auf die aktuelle Pandemiesituation. Ja, also im Agrarbereich haben wir uns vor allem angefangen anzuschauen, die Rolle von der Nutzung von Pestiziden und sozusagen wie auch dort sozusagen ländliche Produktionsweisen durch dieses Agribusiness-Model sozusagen vereinnahmt werden mit enormen ökologischen Kosten. Natürlich auch in Kombination mit einem völlig falsch verstandenen Verständnis von oder einem sehr hochproblematischen Entwicklungsverständnis, ja, sozusagen eigentlich die Interessen westlicher Agrar- und Chemiekonzerne, also Pestizidkonzerne vorangebracht wird. Und wir versuchen gerade, also ausgehend sozusagen, dass wir gesagt haben, wir machen gemeinsam mit indischen Organisationen aus dem Pesticides Action Network, dass wir gegen Pestizidvergiftung erstmal im Konkreten vorgehen, weil dort es sozusagen konkrete rechtliche Anlasspunkte gibt, körperliche Schäden geltend zu machen. Wollen wir jetzt aber auch weitergehen und uns nochmal stärker dieser Fragen stellen und uns mit sozusagen dem Verlust von Biodiversität, von ökologischen Biocultural Rights von Communities, dadurch, dass sozusagen ein ganzes Agrarwirtschaftssystem verändert wird. Und da versuchen wir gerade in Kooperation eng aufzubauen mit Organisationen Lateinamerika, weil dort eben auch so dieses Bayer Monsanto, dieses Monster, das sich da inzwischen gebildet hat, eben in fataler Weise sozusagen Leben und natürliche Umwelt prägt und vereinnahmt. Muss man da, also wir sind zum Beispiel der Meinung, dass es im gleichen Sinn wie in anderen Bereichen eigentlich internationale Gerichtshofe geben sollte in Sachen Ökologie und sagen wir, also dieses Genozid, wo mit Bayer und Consori geschehen wird, wie weit ist diese Internationalität notwendig oder sagen wir, vorteilhaft, um solche Kriminalitäten eigentlich zu attackieren? Ja, also ich glaube, ich glaube, gerade wenn wir uns sozusagen auch damit auseinandersetzen, sozusagen auch je mehr wir mit der Frage des Ökozids, ja, also des sozusagen systematischen flächendeckenden Zerstörung von Umwelt, Leben, Biodiversität, menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens und natürlich auch sozusagen im Zusammenhang mit der Zerstörung des Klimas, kommt Recht aus meiner Sicht, also im klassischen Sinne, relativ schnell an seine Grenzen, weil wir müssen eigentlich auch ganz anders denken, weg von dem Verständnis von subjektiven, individuellen Rechten, wesentlich stärker in kollektiven Zusammenhängen denken. Man muss auch ganz anders über Verantwortung denken und Kausalitäten nachdenken, weil es gibt intergenerationelle Verantwortung, eindeutig historische Verantwortung
Und natürlich ist auch Verantwortung nicht im engen Kausalsinne, Bayer Monsanto verkauft Bauer Y oder Plantagenbesitzer Y ein Pestizid und daraus ergibt sich für einen Schaden daraus. Also insofern glaube ich, ist es notwendig, wenn wir dieses Problem irgendwo auch mit Rechten beantworten wollen, erstmal breiter und weiter zu denken über Rechte. Ich finde das sehr spannend, was in Lateinamerika dazu läuft, also die Idee, Rechte der Natur voran zu denken, auch gerade dort, um sozusagen das Kollektive und das zu denken und die bestimmen sich dort eigentlich, wer bestimmt, was das Recht der Natur ist. Ja? Das halte ich weil das auch sehr viel kollektivistischer gedacht ist und da mehr auch mehr Raum für demokratische Entscheidungsprozesse ist. Und ich glaube einerseits, und ja, wir brauchen die internationale Ebene, die ist wichtig, weil sie auch normativ wirkt. Und gleichzeitig ist ja auch klar, internationale Gerichtshöfe werden nie das Gros der Probleme so erfassen können. Ja? Also insofern glaube ich, ich bin grundsätzlich, das ist eine gute Idee. Ich glaube aber, wir müssen im Hier und Jetzt auch anfangen. Ja? Und wir müssen die nationalen und die kleinen, mühseligen Schritte auch im Rechtssystem nutzen, weil wir nicht nur darauf warten können, dass wir dann irgendwann mal die Zuständigkeit eines internationalen Gerichtshofs haben. Ja? Andererseits natürlich ist es notwendig, dass internationale Gerichtshöfe auch über Unternehmen beispielsweise, also juristische Personen, zu Gericht sitzen können müssen. Das ist ein unerträglicher Zustand. Ich bin aber dafür, dass man das als sowohl als auch sehen muss. Also dass nicht allein das Hoffen auf neues Recht und neue Zuständigkeiten in Gerichten. Darauf dürfen wir uns nicht, das sollte nicht unser alleiniger Fokus sein. Wenn ich es richtig höre, darf man auch diese Verantwortung nicht delegieren, sondern muss sozusagen an ihr arbeiten. Es kann höchstens sozusagen stabilisieren, vielleicht genau diese nationalen Kräfte oder Aktivitäten. Ich finde ja den Terminus konstitutionell noch interessant, den Sie ja bewusst gewählt haben für Ihre Organisation. Das heißt, man adressiert eine Konstitution. Und da wir ja nun in Frankreich zumindest in einem Fuß beheimatet sind, hat man in einer Form der Republik, also weniger in der, die jetzt praktiziert wird, als in der, die mal idealerweise gedacht wurde, den Contrat social. Und in dem liegt für mich ja sehr stark eigentlich die Verantwortung, also das Nicht-Delegieren können der Verantwortung, sondern ein Vertrag, den man der Bürger unter den Bürgern mit dem Staat anlegt. Und ich glaube, total, genau. Und ich glaube auch sozusagen, je komplexer sozusagen auch die Problemlagen sind, mit denen wir konfrontiert sind, desto mehr muss auch genau das, es müssen Aushandlungsprozesse sein. Also wir brauchen einfach mehr Raum für auch gerade die Beteiligung derjenigen, die unmittelbar betroffen sind on the ground. Und das Problem von internationalen Gerichtshöfen ist einfach in sich selbst, die sind einfach immer weit weg. Ja? Also, und wenn man bei allem, was man liest, also wie gesagt, wir arbeiten ja mit den Gerichtshöfen, ich will die jetzt nicht in Frage stellen, aber es ist sozusagen, dass die weit weg vom eigentlichen Geschehen sind und diese Transferleistung, die dann auch wieder erbracht werden muss. Also wie macht man sicher, dass die Menschen, die das Leid ertragen haben und die jetzt ihre Rechte einklagen, dass die auch wirklich Teil des Prozesses sind und nicht abgehoben, das Verfahren dort irgendwo in einem fernen Gerichtsort stattfindet. Ja? Das ist ja auch ein großer Aufwand. Insofern, das sollte man nicht unterschätzen, dass wir natürlich, aber dennoch, wir brauchen die Verfahren und die Rechtsmöglichkeiten und die Rechtswege zum Aushandeln von dessen, wie soll die Gesellschaft aussehen, müssen eigentlich so lokal wie möglich sein. Ja? Und wie gesagt, es muss ein Zusammenspiel sein, weil natürlich können die Probleme nicht allein, weil die internationalen Akteure weit weg sitzen. Also Bayer Monsanto hat sein Headquarters ja hier in Leverkusen in Deutschland, ja? Oder in den USA, für Monsanto. Natürlich muss man die auch irgendwo zu greifen bekommen. Ne? Also sozusagen nur die Lösung im Lokalen geht ja dann auch wieder. Vielen Dank. Wir ziehen weiter, aber mit dem guten Appell, dass man bestehendes Recht nutzt, um es in der Weise wieder in die Pflicht zu nehmen,
in der es vielleicht gedacht wurde und weiter zu stricken und auszudehnen. Und ich glaube, dass wir haben diejenigen gehört, die zuvor gesprochen haben und die ganz klar ihre Situation beschreiben. Und unser Kollege aus Delhi, der sagte, dass er kurz danach mit einem Unternehmen in Deutschland spricht über die Rechte der indischen Arbeiter in deutschen Unternehmen. Und da sind wir im Herzen genau dieser Fragestellung, genauso wie mit der Bereitstellung von Infrastrukturen, das wiederum unsere Kollegen Kinshasa thematisiert haben, in informellen Wohnformaten, wo genau das nicht übernommen wird vom Staat, nämlich Zugänge zu den Ressourcen zu geben und zu leisten. Also vielen, vielen Dank nach Berlin und wir ziehen gerade weiter und haben schon unsere Gesprächspartner. Ciao, Miriam. Hello. Hello. Good evening. So you're based in Limodaya, and you're based in Kampala, and member of Akina Mama Africa. Yes. Can you hear me? Can hear you. Okay. Yes, sure. So you're a member of African Feminist Organization. So maybe you can explain us how do you fight for social rights in your context, in your organization there in Kampala, to start. Okay, so thank you very much. I'm Faith Lumonia, and I'm very happy to be speaking with you today. And so I'm going to speak from a broader development perspective, not necessarily focusing on the feminist discussion that we are often advancing as Akina Mama Africa. I have been within the last 8 years part of the struggle for systemic change, and so for me, the way I look at achieving social rights is basically for us the need for us to have a systemic change in some of the policies and laws that we have in place, especially when it comes to the issue of economic rights, because economic rights is very closely linked with social rights, and it's very difficult for individuals to enjoy social rights without necessarily being able to enjoy their economic rights. So the challenges that we have at the moment is that our policy frameworks have been influenced by neoliberalism, capitalism, but also the whole idea around patriarchy in development. And so we've seen that a lot of our national laws and regional human rights obligations have remained on paper and are not being implemented. And so for that's a concern. And drawing also from my past experience with work around trade and investment agreements, one of the things that I was also constantly involved in was questioning the fact that corporations are often influencing the kind of laws and policy frameworks that our states put in place. So, for example, when it comes to putting in place an environmental law or unemployment or labor-related law, a lot of corporations would always have a say in whether, for example, the minimum wage can be put in place. And it's one of the reasons why, until today in Uganda, we do not have a minimum wage, because there was interference by corporations. And so within the economic spaces, especially within the private sector, because the focus is on maximizing profits over life and social well-being, we've seen that increasingly certain social rights, like for example, right to social protection, rights to leave, maternity leave, have often been undermined, because the focus is on how do these corporations increase their production and productivity. And so the consideration is that trying to protect social rights is a cost,
and not necessarily done instantly. And so if I want to draw specific experiences, for example, from the worker perspective, I've worked a lot with women workers within flower farms and plantations and factories. And one of the things that they have already shared, concerns that they have raised is the fact that social organizing is systematically being broken. And so you realize that, for example, when it comes to collective bargaining, being part of trade unions, some of these workers, because they are casual workers, they are not allowed by their employers to be part of these trade unions. And then those that are part of the trade unions are not accepted to freely participate in the trade union actions or even be able to report some of their concerns and provide evidence. But also trade unions have continued to be systematically under-facilitated. And I think this is one of the biggest concerns that we have, because when it comes, for example, to work that is being done by civil society around workers, they ultimately stop at a certain point, and trade unions would have more influence, but continuously remain under-facilitated, and they majorly rely on the 2% contribution that is made by members. And yet, in certain instances, you find that members are earning as low as $14, 12, which is equivalent to about 12 euros. And so the amount of contribution being made is very minimal to be able to effect the kind of change that trade unions have contributed. But also in terms again, in addition to the social organizing, we've seen that there is also systematic, I don't want to call it effort, but action to also destroy the accountability structures. So, for example, at the moment, because a lot of corporations do not want to be held accountable for labor rights protection, they are relying a lot on third-party contractors to hire, especially the casual labor force. And so, by doing this, they extend the responsibility to these third-party contractors who are doing the hiring. And yet, a lot of the third-party contractors have not signed collective bargaining agreements with trade unions. And so, because of that, it's difficult to hold these third-party contractors accountable, because the system has been designed in such a way that the trade union will only come in if there is a collective bargaining agreement that has been signed with this particular company that has done the hiring. So it creates a very untenable situation for both the workers, but also the trade unions. But also to take you away from this whole discussion about workers' rights, I want to also talk about the food sector, because the food sector is also another sector that has increasingly been controlled by corporations, that is increasingly being controlled by corporations. And here we see that increasingly countries are designing laws to extend excessive rights protection to plant breeders, and they are ignoring the contribution that indigenous farmers have made towards preserving and protecting indigenous varieties. And because of this, farmers are slowly losing their control. And the reason why I wanted to bring in the whole discussion around farmers and farmers' rights is to also, because when you look at, for example, the workers, and then you look at farmers, these are groups that have not been extensively included in the whole discussion around reforming for COVID-19. And and yet they are the biggest proportion that make up the poor, but also they are the biggest proportion that rely heavily on social protection and public services that are provided. Now with COVID-19, we've seen that, for example, institutions like IMF are recommending to our government to adopt austerity measures where they reduce
budget allocations to provision of public services. And this becomes very challenging in a situation where the system is working against these poor individuals, but in terms of them being able to become economically empowered, but the system, and it's also working against them being able to enjoy the public services that their states would have been able to provide. So that particular concern is something that we are also currently looking into and telling our governments that it's unrealistic to adopt, for example, medium-term strategies that, for example, look at provision. For example, within the lockdown, one of the things that our government did was to supply food across the country to different households. But that was done once. We've seen stimulus packages being provided to businesses, and that was done for about 6 months and it ended. But what we need is long-term strategies, long-term public service provision, long-term public financing, if we are to get out of this crisis that we are in at the moment. I have a question on your point of view. What is the importance of international solidarity for and with your struggles and policies? Do you have already, I don't know, African international connection? How do you think it could be useful for your fight, local fight, and connected to the global fight for social rights, no? Yeah. So I think for me, one of the things that is very important, I usually call it the North to South collaboration. And I will draw an example from some of the work that we did around reforming bilateral investment treaties. And one of the gains one of the reasons why we rejected some of the gains that we did in my previous work together with groups in Tanzania, specifically Haki Madini, is that we had support from international groups. So, for example, from groups like both ends, like Transnational Institute, and that helped for them to be able to provide feedback from what was happening within the Netherlands, and then for us to be able to know how we are going to be able to discuss these issues with the Tanzanian government, because it was a bilateral investment treaty between the Netherlands and Tanzania. So that international collaboration is very, very important. And the other reason why it's important is because increasingly as civil society, we have focused on changing the practice. So a lot of us work within communities, but are not involved in influencing reforms that happen at the macro level. So you see that there are fewer civil society engaging, for example, reforms within the WTO, fewer organizations engaging with the World Bank, fewer civil society engaging within, for example, the COP discussions around climate change. But if we have that international collaboration with civil society within the global north, I think we can be able to strengthen that engagement and be able to influence reforms, especially at the macro level. How you arrive to enable women to take part in this engagement? Because I think it's very difficult. Often the context is informal. We discussed this in our first interview in the context of daily, that citizens themselves don't see themselves as workers because or think they don't have rights because they work in informal conditions. So how is it possible to address the women, to empower them and to renew them? Yes, I think that's a very critical question, and thank you very much. Because increasingly women have been left at the margins, and when you look at, for example, even the different forms of discrimination based on
based on their social and economic class, their age, based on a number of concerns. We see that increasingly women within a lot of policy processes are their participation has not been effective. And so one of the things that we are doing is to center women within these spaces. And one of the things that we do is to empower women as political leaders to be able to articulate some of these issues and advance feminist positions that can be able to provide that alternative that focuses on not just that focuses on those individuals that have been most marginalized within society. And also with emphasis, for example, around the care economy, because when you look at COVID-19, a lot of COVID-19 has been described as a gender crisis because there was a lot of challenges that came from women now having to balance between their contribution to care work as well as within the market economy. So centering the care economy and the whole issue of care work is one of those things that we do, and advancing, for example, positions around the need for progressive taxes and ensuring that governments avoid regressive taxes. So regressive taxes like VAT, because these mostly affect women who are involved within the care economy. And what are formats of protest? The very sample is manifestation, strikes. What are formats you can applicate? And you are, because I think we have to learn from each other and to invent new formats of collective protesting also. So, well, one of the things that we have, for example, one of the things that we've been a part of is a campaign to make taxes work for women. And here we are basically saying that there is, because taxes are important for provision of public services on which a lot of women rely. And so it's important that especially corporations pay their fair share of taxes. Because when you see, for example, when budget cuts happen, they are carried on the back of women. And so essentially what we are saying is that there is need for us to move from relying on indirect taxes, because that is what a lot of our countries rely on, and move to tapping into the taxing assets, taxing large investments, and also reducing on the incentives that are granted. But also another thing that we are doing is saying that it's important that if incentives are being granted, then some kind of accountability requirement that is looking at social welfare, enhancing social welfare should be included. So because you find that a lot of investments that are benefiting from tax exemptions and tax incentives are the same investments that are paying out $14, $12 as wages, and as such, if they are not paying their fair share of taxes, but they are also not paying a substantial amount of wages to their workers, majority of whom are women, then the women will be unable to access some of these social services. Yeah. Thank you so much. It's very fruitful. Or do you have we have a problem on the end, we are beginning to continue, but it was very, very fruitful, and hope we stay in touch and you can inject your insights. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. So
we continue and to go to Austria and Asa will join us. Okay, Stefanie, vielen Dank, dass du heute hier sein kannst und ja, also einen Beitrag zu dieser Veranstaltung und zu unserer Kollektion von Meinungen, aber auch Anregungen zur Umsetzung, zur Durchsetzung von sozialen Rechten und internationaler Solidarität. Das ist auch dein Beitrag dazu leisten. Die erste Frage ist meistens im Kontext deiner Arbeit, deiner Erfahrung. Ja, also erstmal von meiner Seite herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mitzumachen. Ich finde das ein ziemlich großartiges Format und ich hoffe wirklich sehr, dass es ein Erfolg wird und vielleicht auch kontinuiert wird. Ja? Also das finde ich toll. Ich bin ja jetzt in der Wissenschaft, ich war längere Zeit so im politischen Bildungsbereich und bin jetzt Vollzeitwissenschaftlerin, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Das heißt, ich beschäftige mich oder ich sehe globale soziale Rechte stärker auch als ein Teil von umfassender Gesellschaftstheorie und damit immer auch Gesellschaftspolitik. Ja? Also ich bin keine Juristin, sondern eben Gesellschaft- und Sozialwissenschaftlerin. Und so ganz allgemein gesagt sind dafür globale soziale Rechte für mich ein wichtiger Ankerpunkt, Kritik und Gegenkräfte gegen die tatsächlich sehr zerstörerische, sozial und ökologisch zerstörerische Globalisierung zurzeit zu denken. Aber eben nicht als Rechte, die irgendwo auf dem Papier verschimmeln, sondern eben als Rechte, die in der Gesellschaft auch verankert sein müssen, die auch in den Kräfteverhältnissen die Kräfteverhältnisse der Gesellschaft müssen so ausgestaltet sein, dass sie auch einklagbar sind beispielsweise, dass sie verpflichtend sind, dass sie bei Verletzung entsprechende Bestrafungen erfolgen und so weiter. Also ich bin keine Juristin, wie ich schon sagte, sondern ich versuche, diese Rechtsebene zu denken als eine Möglichkeit auch der Veränderung und der Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten, von denen wir jetzt hier besonders stark, von diesen Ja, bitte. Ja, ich könnte weitermachen, aber ihr könnt auch fragen. Also ich habe so ein paar Punkte vorbereitet, wie ihr wollt. Vielleicht frag einfach und ich schaue mal, ob es sich... Genau, vielleicht kommt das ja auch zusammen. Genau. Weil, du hast ja auch viel zu einerseits transnationaler Produktion und dann andererseits sozialer Fragmentierung gearbeitet. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Vielleicht sage ich jetzt doch noch davor, also danke für die Frage, vielleicht sage ich noch davor den Punkt, den ich jetzt noch auf den Lippen hatte gerade, nämlich ich mache das jetzt viel in der Lehre, ja, also ich forsche, aber ich habe eben auch mit Studierenden zu tun, bin natürlich auch Teil einer politischen Öffentlichkeit und was mir da auffällt ist, dass wir einen wirklich unguten Revival, nenne ich das mal, von alten Vorstellungen von sogenannter Unterentwicklung haben. Ich erkläre das gleich mal. Aber ich habe zum Beispiel mit den Studierenden als erstes häufig das Problem, beziehungsweise das ist so die erste Nuss, die ich typischerweise in die Lehrveranstaltungen quasi knacken möchte. Das ist diese ganz spontane Haltung dort, wo Elend, Zerstörung, Armut, auch Ohnmacht, ja, also Rechte ist ja das Gegenstück von Ohnmacht, ja, also wo sozusagen diese schlimmen, desaströsen Seiten vorherrschen, das ist eine Frage der Unterentwicklung, das ist eine Frage der Unreife der Zeit, ja, also sozusagen des noch nicht
erreicht haben es unserer, jetzt ich rede hier für den deutschsprachigen Raum, ja, also unserer deutschen und österreichischen und so weiter Position. Und das finde ich eine ganz problematische Sache, die in meiner Wahrnehmung auch wieder stärker in offiziellen Dokumenten von IWF, Weltbank, aber auch UN und so weiter eine Rolle spielt. Nämlich, dass diese Verheerungen, auch ökologische Zerstörungen, soziale Armut, dass das als Problem von noch nicht entwickelt sein wieder thematisiert wird, obwohl wir seit mindestens den 70er Jahren wissen, dass das sozusagen eine falsche Sichtweise ist, weil es ist wie eine Wissenschaftlerin, die ich jetzt den Namen sage ich auch gleich mal, Doreen Massey heißt sie, die dagegen setzt, wir brauchen eine solidarische Perspektive der radikalen Zeitgenossenschaft. Ja? Also wir müssen uns gegenseitig als auf gleicher Höhe ansehen, wenn wir über globale soziale Rechte, über Solidarität und so weiter sprechen und nicht die einen, meine Vorrednerin zum Beispiel hatte einen Bezug zu Uganda, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Die einen in Uganda sind irgendwie hinter der Entwicklung her von Deutschland, Österreich. Das ist eine Perspektive, die ist extrem verbreitet, die findet sich auch wieder in den offiziellen Dokumenten und sie zerstört meines Erachtens oder verhindert das solidarische Nachdenken auf Augenhöhe, was aber notwendig ist, wenn wir da vorankommen wollen. Ja, das ist so ein größerer Punkt, den ich in Lehre, in der politischen Öffentlichkeit, auch als sozusagen politische Aktivistin immer wieder darauf treffe und wo ich denke, wo wir immer wieder gegensteuern sollten. Jetzt zu Entschuldigung, zu Ihrer Frage. Kurze Annotation, weil wir hatten heute schon mal den kolonialen Habitus. Es verhindert einfach auch die knallharte Selbstkritik und den Anteil an der Situation von Missständen, die aber sehr wohl, und das war schon in mehreren Beiträgen auch thematisiert, die ja auch direkt vor der Haustür zu finden sind, an denen wir dulden, Anteil haben und an denen wir sogar profitieren. Absolut, absolut. Die erwähnte Geografin Doreen Massey nennt das die Umwandlung von Raum in Zeit. Also die Ungleichheit, die im Hier und Heute produziert wird auf eine Zeitachse verschoben und damit wird die Verantwortlichkeit sozusagen auf eine Zeitverlängerung auch geschoben. Ja? Wir müssen nach dem Motto, wir müssen einfach 30 Jahre noch warten, dann haben wir es woanders auch so gut wie hier, was falsch ist. Ja? Das wissen wir, das ist eine falsche Perspektive. Ich würde fast sagen, es ist Ideologie, aber das ist eine andere Diskussion, ob wir es Ideologie nennen sollen. Auf jeden Fall, das ist ein Alltagsverständnis auch. Und es verhindert auch eine Auseinandersetzung quer durch den Globus als gleich Betroffene, gleich Verantwortliche auch für die Perspektive auf dieser Welt. Ja? Und ich finde das mit der Kritik an postkolonialen Perspektiven absolut richtig, aber ich würde schon auch ergänzen, die Idee, dass der Norden vorneweg ist in der Entwicklung, ist durchaus auch von vielen Menschen im globalen Süden geteilt. Und auch da würde ich es kritisieren. Ja? Die Idee der Solidarität ist ja eben nicht karitativ. Also es ist ja nicht, wir im globalen Norden helfen dem Süden, das ist vielleicht auch wichtig mitunter, das will ich gar nicht bestreiten, aber Solidarität meinte erstmal, wir müssen als Gleiche versuchen, der Welt ein anderes Gesicht zu geben, mal sehr pathetisch gesprochen. Und das heißt auch diese Perspektive durchaus auch, ich kenne das aus Osteuropa beispielsweise, aber auch weiter weg, aus Tunesien oder eben weiter noch weg, Indien und so weiter, sozusagen der globale Norden ist das Entwickelte, das, was uns voranschreitet, das gehört sozusagen auch von der Seite geklärt, dass das nicht so ist. Ja? Zugespitzt gesagt, aber das wäre jetzt wiederum eine weitere Diskussion, sage ich in solchen Veranstaltungen dann öfter auch, es ist eher umgekehrt. Der sogenannte globale Süden hat de facto die Rolle einer Avantgarde. Ja? Also die Dinge, die dort passieren, da sehen wir sehr gut, was bereits im globalen Norden durchgesetzt wurde und weiter durchgesetzt werden wird, wenn wir nicht zusammen, also ich meine nicht ganz pathetisch, ja, wirklich global zusammen das anders gestalten können. Ja, genau. Okay, so, dann gehe ich mal auf die zweite Frage. Ja, oder? Ihr lächelt so nett. Ja, weil wir auch gerne da weitermachen würden. Ich glaube, okay. Soziale Produktion und soziale Fragmentierung ist super wichtig. Ja.
Genau, also der zweite Punkt knüpft auch wunderbar an meine Vorrednerin an, die das ja auch geschildert hat. Und das ist wirklich so ein Frame, sagen wir, ja, also eine Sichtweise, eine Erzählung, ein Narrativ und jetzt wirklich quer durch die Welt, dass die Investoren, die transnationalen Produktionsnetzwerke, dass die Kapitaleigner, die dann in die Länder gehen und dort investieren, dass das sozusagen die Motoren von Entwicklung sind. Ja, das ist die große Erzählung, die finden wir wirklich von Deutschland, Österreich über Südosteuropa bis hin in das, was wir nach wie vor die Entwicklungsländer nennen, was meines Erachtens ein falscher Begriff ist. Ja? Gut, das passt jetzt nochmal zu dem ersten Punkt. Und zu diesem Zweck werden dann Steuern runtergefahren, soziale Rechte noch dereguliert, also abgebaut, ökologische Schutzvorschriften zerstört oder schlichtweg nicht beachtet. Es werden enorme Summen an Unterstützungsgeldern gezahlt an diese Konzerne zur Ansiedlung und so weiter. Ja? Also wir haben dieses Narrativ, wir brauchen diese Konzerne, weil sie Entwicklung schaffen, wenn sie bei uns investieren, dann kommen Arbeitsplätze, dann kommt auch Einkommen und damit kommt das, was wir Entwicklung nennen, nämlich Kaufkraft, auch dann wieder Bildung und so weiter. Ja? Und diese Entwicklung das kann man jetzt wirklich so zugespitzt sagen, oder diese Behauptung ist falsch. Also die Empirie und die Forschung und die kritische Diskussion zeigt es jetzt ebenfalls seit über 30, 40 Jahren, dass etwas anderes passiert, nämlich, das habt ihr jetzt schon angesprochen, diese fragmentierende Entwicklung. Wir haben durchaus auch im globalen Süden, das nennen wir so in der Diskussion die neuen globalen Mittelschichten, ja, oder die auch so neue Reiche, ist so ein bisschen ein anderes Schlagwort dafür. Wir haben durchaus Menschen, die davon profitieren, die sich dann so in den Management-Etagen wiederfinden oder auch in eher qualifizierten, höher bezahlten Jobs, häufig auch so im Staatsapparat, die dann mit diesen Unternehmen verbunden sind. Und wir haben aber für die große Masse der Beschäftigten, die in diesen transnationalen Konzernen dann arbeiten, miserabelste Löhne, sehr schlechte Arbeitsbedingungen und solche Löhne, von denen man schlecht oder gar nicht leben kann. Ja? Das heißt, wir haben keine Entwicklung in diesem Sinne, wie es immer wieder gedacht wurde. Und das gilt vor allen Dingen auch, das ist so wichtig, weil da häufig auch in kritischen Diskussionen ein falsches Bild noch vorherrscht, das gilt auch gerade für das, was wir die moderne Produktion nennen. Also ich habe selbst zur Automobilindustrie gearbeitet, zur Elektronikindustrie gearbeitet und es ist nicht so, dass wir nur diese Klitschen finden, da in irgendwelchen indischen Hinterhöfen, wo irgendwas gebaut wird, sondern wir haben modernste Fabriken mit modernsten Maschinen, bei aber sehr, sehr schlechten Löhnen und Arbeitsbedingungen, die nicht, wie wir sagen, reproduktionssichernd sind. Ja? Also die für das Leben nicht ausreichen, die verarmend sind, die extrem prekär oder informalisiert sind. Und wie schon eben erwähnt, für diese Investitionen werden typischerweise ökologische Standards und soziale Standards extrem missachtet oder weiter unterhöhlt und angegriffen. Und das nenne ich die globale Produktion. Also wir haben es tatsächlich, ich nenne das die transnationalen Produktionsketten. Ja, vorhin war von Lieferketten die Rede. Ich finde, das klingt fast noch zu harmlos. Das sind die transnationalen Produktionsnetzwerke. Das sind ungeheuer komplexe Gebilde, die sind auf der gesamten, die haben eine globale Ebene, ja? Und vor Ort sind die Arbeitsverhältnisse aber extrem aufgesplittet in ganz viele Variationen von Formen der Prekarisierung, der Informalisierung, sogar auch der Schatten- und Schwarzarbeit, der etwas besser gestellten, wo das Einkommen aber auch nicht ausreicht, der noch etwas besser gestellten, wo vielleicht das Einkommen etwas besser ist, der befristet Beschäftigten, der unterschiedlich lange befristet Beschäftigten. Vorhin war von Frauen die Rede, der Teilung zwischen Männern und Frauen. Also wir haben wachsende Ungleichheit in den Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen, während eben diese globalen und transnationalen Produktionsnetzwerke sich überall aufspannen. Ja? Und mit diesen Unterschiedlichkeiten wird kalkuliert. Das ist Teil des Business. Das wird ständig gescannt, wo wir noch flexiblere Beschäftigungsverhältnisse, noch günstigere Arbeitsverhältnisse finden können. Also im Grunde ist es eigentlich eine Ausbeutungsmaschinerie
die in dem Sinn aber gar kein Regulativ hat, das ist in irgendeiner Weise observiert, vom Internationalen Gerichtshof, aber sozusagen eine Instanz, die dem ethisch, aber auch real irgendetwas entgegenstellt. Was könnten Formate sein? Wie bitte? Was könnten denn Formate sein, so etwas zu entwickeln? Naja, da gibt es ja ganz viele Bewegungen auch. Ne? Und ich würde mal ein bisschen pathetisch sagen, ihr seid ja Teil davon. Also ich denke, es geht tatsächlich darum, sich quer durch diesen Globus zu verständigen und tatsächlich auch, ich sage es jetzt mal, nicht freundlich nur von den Unternehmen freundlich zu erwarten, dass sie bitte bestimmte Standards einhalten, sondern das meinte ich ja gleich zu Beginn, sie müssen einklagbar sein, sie müssen verpflichtend sein und das bedeutet auch an bestimmte mittlerweile Tabus wieder ranzugehen. Also Tabus zum Beispiel, was das bedeutet, das ist bekannt mittlerweile unter dem Begriff des Landgrabbings, ja? Also dass Eigentumsrechte an Land geschützt werden, dass öffentliche Kollektivgüter, das ist der Begriff der Commons, ist da ganz wichtig, geschützt werden. Aber natürlich auch, dass soziale Rechte wieder zu einem Bestandteil von unserer aller gesellschaftlichen Existenz werden. Also weil die Pointe dieser Erzählung, die ich gerade gemacht habe, diese Ausbeutungsmaschinerie, wie ihr es gerade genannt habt, die bedeutet faktisch, dass das, was wir unter Entwicklung verstehen, bei diesen Investoren gedanklich angesiedelt ist und soziale und ökologische Rechte als Hinderung aufgefasst werden. Das wird zwar so nicht gesagt, es wird nicht offiziell gesagt, sondern offiziell heißt es immer noch, nach einer Weile, nach vielen, vielen Investitionen kommt dann Entwicklung, aber die unmittelbare Investition und dann die nachfolgende Investition wird immer durch immer weitere Deregulierung dieser Standards soll sie sozusagen erreicht werden. Das heißt, de facto haben wir schon längstens eine Umkehr von dem, was wir Entwicklung nennen, im Verständnis. Es wird nur noch nicht ausgesprochen, sondern es wird geradezu konterkariert mit immer stärker auch ökologischen Begrifflichkeiten. Das Gendern kommt in die Begrifflichkeiten. Es besteht eine wirklich wachsende Diskrepanz zwischen dieser offiziellen Behauptung, dass diese Investitionen zu einer goldenen, ökologischen, geschlechtergerechten, sozialen, kulturellen und so weiter Entwicklung führen würden und dem Abbau dieser Rechte dafür im Hier und Jetzt. Und das ist teilweise sehr schwierig auseinanderzuhalten, darum spitze ich das auch so zu, weil ich denke, wir müssen da wieder ein bisschen Klarheit auch in die Diskussion bekommen. Und weil ihr nach Möglichkeiten gefragt habt, naja, also anderes Beispiel ist eine Delegation der Zapatistas kommt jetzt nach Europa, also es ist dringend, wieder diese globale Ebene aufzubauen als Austausch, um sich zu stärken da drin, da wieder bestimmte Tabus anzusprechen, anzugreifen und auch wieder eine andere Form von Entwicklung durchzusetzen und auch wieder vorstellbar zu machen, ja, gegen das, was wir eben die neoliberale Entwicklung und neoliberale Globalisierung nennen. Wäre vielleicht noch interessant, wir haben es thematisiert in verschiedenen Gesprächen, die aktuelle Pandemiesituation treibt es auf die Spitze. Fragmentarisierung ist ja auch der Fakt, dass die Bedingungen der Einzelnen so verschieden werden, dass Solidarisierung verunmöglicht wird. Das alte Problem von informellen Arbeitsbedingungen, aber auch von realen Lebensbedingungen. Das ist eigentlich sozusagen, wird ja durch alle Gesellschaftsformate und Strukturen. Der erste Lockdown hat noch eine gewisse Egalität erzeugt. Der deregulierte Lockdown, würde ich fast mal sagen, führt eben auch zur Deregulierung der Bedingungen und auch zu einer geringeren Solidarisierung. Beobachtest du das ähnlich? Oder? Absolut, absolut. Und also danke nochmal für die Frage, weil das ermöglicht mir noch einen Punkt, der sonst vielleicht untergegangen wäre, dass ich denke, wir müssen auch den globalen Norden in diese Frage einer neuen globalen, oder ich würde eben sagen lokalen, ja, Solidarität mit einbeziehen, weil diese Fragmentierung, diese wachsende auch Ungleichheit, Aufspaltung, Verarmung, davon ist der sogenannte globale Norden lange nicht befreit. Das ist vorbei. Ja? Also wenn ich sage, die Entwicklungserzählung stimmt nicht mehr, dann heißt das eben auch, der globale Norden repräsentiert nicht mehr
Inklusion automatisch. Wenn wir an Griechenland denken, wenn wir an bestimmte Regionen in Frankreich denken, wenn wir an Osteuropa, Südosteuropa denken, wenn wir an Ostdeutschland jetzt innerhalb Deutschlands denken und so weiter. Und das wird in dieser Krise, wie ihr es gerade gesagt habt, natürlich absolut zugespitzt, weil wir also wirklich auch nochmal eine dramatische nicht nur Betroffenheit vom Virus haben, sondern auch eine Ungleichheit wirklich in der direkten Gefährdung durch Ansteckung und damit Tod, ja? Also am Arbeitsplatz und so weiter. Also die jetzt noch weiterarbeiten müssten, sind typischerweise, das ist bekannt, diejenigen mit den am wenigsten qualifizierten Anstellungsverhältnissen, die Frauen in den Care-Bereichen und so weiter. Also diese Aufspaltung und Ungleichheit nimmt zu und gleichzeitig nimmt etwas zu, was nicht nur, weil wir gespalten sind, ist Solidarität so schwierig, sondern weil in diesem Stress, dass wir sehen, wie dramatisch es immer noch weitergehen kann, quasi so eine Haltung sich durchsetzt, ich habe immerhin noch das bekommen, was ich bekommen habe. Ja? Ich habe immerhin noch einen Arbeitsplatz, auch wenn er mich völlig auspowert zurzeit. Ich habe immerhin noch ein Einkommen, auch wenn es schlecht ist. Ich habe immerhin noch etwas zu essen und so weiter. Also das ist nicht, dass die Leute nicht sehen, dass etwas verändert werden muss, aber diese Aufspaltung führt zu einer Vereinzelung, auch zu einer Konkurrenz häufig, zu einer ungeheuren Sorge, dass wenn man jetzt etwas tut, noch mehr verliert. Und ich glaube, umso wichtiger ist nochmal wirklich eine generelle Diskussion und auch Bewegung wieder aufzubauen, die diese Kräfteverhältnisse grundlegend verändert. Weil ich denke, wirklich, wir würden da auch quer durch den Globus davon profitieren, das insgesamt nochmal in Frage zu stellen und eine neue Art von globalen Zusammenleben oder lokalem Zusammenleben auf die Beine zu stellen. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter. Später, genau. Excuse me, I'm just reporting from Paris a little bit, from the Paris office. I would just like to say that we have also our audience who's following our Facebook Live. It would be very nice if we could make maybe some bullet points of what has been said in English, because many of our audience, like many people from the audience, don't speak German. So if maybe you can do some bullet points. I haven't been following everything because we're behind the technique. So ya, y también para decirlo rápidamente en español, que la audiencia que tenemos en varios lugares que nos están mirando desde ahora, vamos a tener diferentes segmentos. En este momento estamos haciendo algunas entrevistas en inglés y en alemán, pero vamos a ir haciendo también traducciones con algunos puntos importantes de lo que se ha dicho hasta ahora, y en unos momentos comenzaremos también el segmento de entrevistas en español. Muchas gracias. Hello, can you hear us? Our next speaker is already online in the webinar, in Wien. Ja, ich höre Sie gut. Allerdings nicht die Runde im Moment. Im Moment kann ich leider nichts hören. Ich weiß nicht, ob Sie schon sprechen. So we have a little issue with your microphone in Geneva, I guess.
jetzt noch ein klein wenig, in der Hoffnung, dass man uns hört. Jetzt höre ich Sie, jetzt höre ich Sie. Okay. Sorry. Okay, ja, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, an unserem 24-stündigen Gespräch teilzunehmen. Vielleicht haben Sie auch schon ein bisschen mitbekommen, was die Rednerinnen vorher gesagt haben. Es geht um soziale Rechte, um internationale Solidarität und die Anfangsfrage ist meistens, wie Sie in Ihrer Arbeit bisher zu sozialen Rechten gearbeitet haben. Also wie das in Ihrem Kontext jetzt ein Thema war. Ja, dazu berichte ich gerne. Es ist so, dass ich so ein bisschen provinzieller jetzt werde in dem, was ich erzählen werde, glaube ich, im Vergleich zur Vorrednerin. Mich interessiert vor allem an sozialen Rechten, wie sie national, lokal, regional implementiert werden. Also mich interessiert vor allem, wo werden soziale Rechte dann ganz konkret auch regulativ und so spürbar. Ne? Also die sozialen Rechte haben ja die Eigenart, dass sie häufig in der Rechtswissenschaft, das ist jetzt so mein eigenes Fach, dass sie in der Rechtswissenschaft irgendwie so ein bisschen abgetan werden. Das gilt insbesondere für die deutsche Rechtswissenschaft und damit ist sie sozusagen ziemlich symptomatisch für den globalen Norden insgesamt. Davon war ja auch schon bei meiner Vorrednerin die Rede. Es gibt so eine gewisse Arroganz des globalen Nordens gegenüber sozialen Rechten oder sozialen Menschenrechten, weil man glaubt, ohnehin schon entwickelte Welt zu sein und im Grunde die größten sozialen Probleme hinter sich zu haben. Und deswegen belehrt man sozusagen gerne den Rest der Welt, also das, was man so globalen Süden heute nennt, über die Bedeutung von sozialen Rechten, ohne wirklich darauf zu dringen allerdings, dass sie dort auch eingehalten werden, denn es könnte den eigenen Interessen schaden. Also insbesondere meine ich natürlich Interessen von transnationalen Unternehmen, die schon angesprochen waren. Und andererseits ist es so, dass man für das eigene Land geradezu brüsk von sich weiß, dass soziale Menschenrechte überhaupt eine größere Bedeutung haben könnten für die eigene Rechtsordnung. Und das kann man am Beispiel Deutschland ganz gut zeigen. Im Grundgesetz sind bekanntlich keine sozialen Rechte verankert, jedenfalls wenn man von Marginalien absieht. Das hatte ideologische Gründe, wie wahrscheinlich alle wissen, 1948, 49. Das Problem besteht jetzt eigentlich darin, dass dann darauf, als 1966 die Pakte der Vereinten Nationen dann letztendlich beschlossen wurden, darunter eben auch der Pakt über die sozialen Rechte, dass das eigentlich wenig Wirkung gezeigt hat, jetzt beispielsweise für Deutschland, aber das kann man auch für die anderen europäischen Länder weitestgehend so sagen. Und dass bis heute diese sozialen Rechte ein Schattendasein fristen, dass sie immer irgendwie in einer Binarität quasi so im Verhältnis zu den bürgerlichen Rechten oder politischen Rechten abgewertet werden. Ja, also das sind immer die minderwertigen Rechte. Woran zeigt sich das jetzt gerade wieder ganz aktuell? Der Berliner Mietendeckel ist gekippt worden gestern vom Bundesverfassungsgericht, wie Sie sicher alle wissen. Und ganz am Rande dieser Entscheidung hat sich das Bundesverfassungsgericht auch zu einem sozialen Grundrecht geäußert, nämlich zu dem Recht auf Wohnen, was in der Berliner Landesverfassung verankert ist. Und das wurde abgetan in wenigen Sätzen. Das ist sozusagen überhaupt nicht entscheidungsrelevant und das ist einfach typisch. Damit ist diese Entscheidung absolut typisch für die Art und Weise, wie man mit sozialen Grundrechten und Menschenrechten in Deutschland umgeht. Und ein anderes sehr wichtiges Beispiel in den letzten Jahren war natürlich die Frage des Umgangs mit den Südländern, den sogenannten Südländern in der Europäischen Union. Dort wurden auch relativ weitgehend vergebliche Versuche unternommen, soziale Menschenrechte stärker zu machen in der
tatsächlich auch rechtlichen Bewertung dann der Sparmaßnahmen, Austeritätspolitik und so weiter, die eben Staaten wie Griechenland auferlegt wurden. Und eigentlich hätte man ja sagen müssen, dass die Europäische Kommission oder die Europäische Troika und damit auch die Bundesrepublik, die da sozusagen als Staat immer maßgeblich beteiligt war, dass die Bundesrepublik und auch die Kommission und die Europäische Union insgesamt genauso soziale Menschenrechte hätten beachten müssen bei dieser Art Politik. Das ist aber nicht geschehen. Man hat im Gegenteil dem Staat Griechenland beispielsweise besonders starke Kürzungen im Gesundheitssektor zugemutet. Man fragt sich, wie man darauf kommen kann, dass das sozusagen irgendwie mit den Menschenrechten kompatibel sein soll. Das kann man nur so erklären, dass diese Menschenrechte systematisch abgewertet werden im Rechtsdiskurs innerhalb der Europäischen Union. In der Europäischen Grundrechtecharta sind sie drin, gelten immer wieder nur als programmatische Sätze, als programmatische Normen, die wenig wirklich rechtliche Einklagbarkeit und Folgen nach sich ziehen. Und für die Bundesrepublik gilt eben vor allem, dass die Bundesländer in ihren Verfassungen häufig schöne soziale Grundrechte drinstehen haben, die dann aber sozusagen spätestens beim Bundesverfassungsgericht abgetan werden, so wie in der Entscheidung von gestern. Also meine Beschäftigung geht eigentlich eher dahin zu schauen, wie wird in so einem Staat wie der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern und auf der Ebene der Europäischen Union diese Art soziale Grund- und Menschenrechte überhaupt rezipiert und umgesetzt im besten Fall oder gerade nicht umgesetzt. Ja, vielleicht daran anschließend, wenn soziale Rechte jetzt im Rechtsdiskurs so eine untergeordnete Rolle spielen, wie kann denn dann Recht benutzt werden? Ja, es gibt vereinzelte Beispiele, wo das versucht worden ist, wie gesagt, zum Teil dann vergeblich. Ich kann noch so ein weiteres Beispiel von Vergeblichkeit leider nennen. Es ist sehr schwer, wirklich erfolgreiche Beispiele, jedenfalls eben für den Raum der Europäischen Union zu benennen. Aber ich kann jetzt mal so ein paar Beispiele bringen, wo man es versucht hat zumindest. Also die Mietendeckelgeschichte ist eines davon. Man hat versucht, durchaus offensiv, auch von Seiten der Vertreter und Vertreterinnen dann des Landes Berlin, in dem Verfahren und so dieses Grundrecht auf Wohnen auch stärker zu machen. Das hat dann letztendlich nicht funktioniert. Man hat einen Fall im Land Hessen beispielsweise mal gehabt, wo es einigermaßen für Aufsehen gesorgt hat, dass dann tatsächlich auch mal eine also das nennt sich so, also eine Art, ja, wie erkläre ich das jetzt, eine Art Richterin an dem Staatsgerichtshof in Hessen gesagt hat, dass es aus dem Grundrecht auf Bildung, genauer gesagt, also dann aus dem Menschenrecht auf Bildung, was aber auch in der Bundesrepublik gilt, weil es eben eigentlich verbindliches Völkerrecht ist, was die Bundesrepublik unterzeichnet hat, dass im Land Hessen jedenfalls dieses Recht auf Bildung einer Einführung von Studiengebühren, einer Neueinführung von Studiengebühren entgegenstehe. Also diese Meinung wurde vertreten. Leider ist dann am Ende wieder der Gerichtshof als Ganzes dem nicht gefolgt. Wie gesagt, ich könnte jetzt ganz viele solche Beispiele aufzählen, wo man zeigen kann, das ist nicht ausreichend berücksichtigt worden. Genauso gilt es eben für die Frage der Austeritätspolitik in der Europäischen Union. Allerdings, um jetzt mal ein bisschen optimistischer zu werden vielleicht, also einerseits gibt es Forderungen innerhalb der Rechtswissenschaft, dass man sich Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes, wo drin steht, dass man sich eigentlich als Bundesrepublik auch den Menschenrechten, den internationalen Menschenrechten verpflichtet hat
und die bindend sind, dass man das stärker gewichtet, dass man das stärker macht und dass daraus eigentlich folgen müsste, dass die sozialen Menschenrechte auch immer als ein ernstzunehmendes und einklagbares Recht zu gelten hätten. Also diese Meinung wird vereinzelt zumindest vertreten innerhalb der Rechtswissenschaft in den letzten Jahren. Es könnte sein, dass durch die, wie man das nennt, Internationalisierung der deutschen Rechtsordnung und auch der europäischen Rechtsordnung da so gewisse Impulse in den nächsten Jahren sich vielleicht mal bemerkbar machen. Aber dazu müsste dieser Diskurs erstmal etwas hegemonialer werden, als er es derzeit ist. Ja, es sind eben bisher Stimmen, einzelne Stimmen, die sich dafür aussprechen. Und jetzt noch etwas noch optimistischeres vielleicht. Es gibt alle möglichen indirekten Wege, soziale Menschenrechte dann doch zur Geltung zu bringen. Also man bezieht sich nicht auf soziale Menschenrechte ausdrücklich oder explizit, aber man lässt sich letztendlich von diesem Gedanken leiten. Und das passiert in Deutschland zum Teil, wenn über Sozialstaatsprinzip gesprochen wird. Ja? Also wenn darüber gesprochen wird, der deutsche Staat dürfe beispielsweise soziale Bedingungen, also beispielsweise die Ungleichheit, nicht verschlechtern oder nicht verschlimmern. Diese Positionen werden dann in der Bundesrepublik auch stärker vertreten. Und auch auf der Ebene der Europäischen Union gibt es dann durchaus Stimmen, die sagen, die europäischen Grundrechte mit sozialem Charakter beinhalten so etwas wie ein Rückschrittsverbot oder sowas. Also wenn man mal irgendwie einen bestimmten Stand erreicht hat, einer sozialpolitischen Entwicklung, dann könnten diese Rechte eine Art Garantie zumindest des Erreichten bilden. Das hat sich bisher auch noch nicht völlig durchgesetzt, aber es ist zumindest eine stärker vertretene Auffassung. Und man knüpft dann eben gerne an irgendwelchen anderen Prinzipien der Verfassung an oder, weil wenn es jetzt um Gesundheitsversorgung geht oder so, man würde dann sogar in Deutschland gleich sagen, ja, warum bezieht ihr euch nicht auf das Grundrecht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit? Ne? Also muss der Staat sich nicht auch darum kümmern, die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu garantieren und gehört dazu nicht auch eine funktionierende Gesundheitsversorgung? Also man kann es dann woanders andocken und dann findet es vielleicht sogar ein bisschen mehr Gehör, als wenn man sagt, ich beziehe mich hier jetzt auf das Völkerrecht oder die völkerrechtlichen Pakte über soziale Menschenrechte. Man muss versuchen, irgendwie das einzuschleusen, mindestens als Rechtsgedanken. Das ist wahrscheinlich häufig der erfolgversprechendste Weg auf der europäischen Ebene. Müsste von einer militantischen Basis nicht mehr sichtbar gemacht werden, was eigentlich an diesen Menschenrechten nicht, grundsätzlich nicht gehalten werden. Also wir denken eigentlich immer wieder an diese Elemente, die signiert wurden und so weiter und so fort und eigentlich nur 50% davon stimmen. Wie stark muss man auch zeigen, dass diese 50% nicht präsent sind? Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu zeigen. Also ich glaube, dass es sozusagen eine Art Hegemoniekampf bedarf, sozusagen, das ist natürlich naturgemäß, also es ist eine langwierige Angelegenheit, aber es ist eine Art Hegemoniekampf nötig, die diese Binarität, in der immer das eine Element abgewertet wird zugunsten des anderen, also nämlich dieses Soziale gegenüber dem Bürgerlichen, dass man das sozusagen immer wieder in Erinnerung ruft, wenn man jetzt beispielsweise sich, wie ich das jetzt getan habe, kritisch zu dem Berliner Mietendeckel-Urteil äußert oder positioniert, dann muss man eigentlich darauf dringen, dass dort eine Art bürgerliches Recht irgendwie sakralisiert wird oder so, geradezu heilig gesprochen wird und ganz vieles unter den Tisch fällt. Und das ist das findet zum Teil in der juristischen Arena statt, aber zum größeren Teil wahrscheinlich in der rechtspolitischen Arena. Das sind die sozialen Bewegungen, das sind politische Akteure auch der repräsentativen Demokratie, die sich da äußern und die letztendlich Druck aufbauen, sodass sich auch im Recht da etwas verschiebt.
Und ja, also ansonsten ist das Recht zu träge. Also ich finde wirklich ganz entscheidend, dass in Frage stellen, und das hatten wir ja auch schon im Gespräch der Vorrednerin, das in Frage stellen dieser sozialen Homogenität des globalen Nordens. Er hat vielleicht für kleine Systeme, aber auf hohen globalen Kosten ein mehr oder minder soziales System aufrechterhalten. In der globalen Logik ist er in einem Regressionsprozess, der unglaublich ist, der Missachtung von eben auch sozialen Rechten, die mit den Menschen ins Land kommen und die in ihren Ländern sehr wohl gelten. Also der Konflikt zwischen sozusagen dem lokalen Recht und der mehr oder minder Anwendung, aber auch der Anwendung der Rechte, die sozusagen extern ins Land kommen. Und das scheint mir noch eine Frage zu sein. Arbeiten Sie das auf, das Verhältnis das Zusammenhang? Ja, sorry, ich habe schon auf die Uhr geguckt, ja, hab's gesehen. Also die kurze Antwort ist, ja, insofern, also in dem Sinne vielleicht also wirklich von Etienne Balibar und so, dass also die Grenzen sich wirklich auch in die Staaten verschoben haben, ne? Dass wir es also mit Grenzen wirklich nicht nur mit diesen sozusagen administrativen Grenzen zu tun haben, die wir alle kennen, des Territoriums, sondern dass Grenzziehungen sich durch die Gesellschaften ziehen. Und da kann man dann natürlich beispielsweise beobachten, dass ein Niveau beispielsweise der sozialen Sicherung, was man glaubte für alle etabliert zu haben, dass das nur sehr diskriminierend, also gerade nicht allen zugute kommt. Ja, die ganze Frage der Sans-Papier, der Papierlosen, die ganze Frage der Asylbewerberinnen, die kommen und die auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden, der sozialen Sicherung und so weiter. Das ist definitiv eine Forschungsfrage in dem Feld, die mich auch interessiert. Und die eindeutig auch mit Kolonialismus wieder zu verbinden ist. Ja. Den kolonialen Habitus. Sorry, dass wir abschließen müssen. Das war sehr interessant. Vielen Dank für die Teilnahme. Danke Ihnen, danke Ihnen. Bald. No, I think that was used to those that couldn't follow the last two discussions because it was in German. I will use the next discussion where we will be using the Paris office for the interview to write some bullet points, and I will post them in the chat. Very good. Very good. Solution. Super. Sandra Lopez, and I think it's... No, it's Bina. Sorry. Hello. Hi. Hi. Can you hear me? Yes, perfectly. Hi, Dina. Thanks. Yeah, hi. Yes, I'm here. Yes, I'm here at a wedding in some remote place in the south of India. So my internet might not be really great, but we'll manage. Okay. Well, thanks for making time for us in the middle of all of that. Yes, and thanks a lot. I don't know, you probably haven't been able to follow the discussions before, so we are in the middle of our 24-hour talk about social rights and international solidarity. And having looked a bit at what you are doing, it seems that you are definitely the right person to talk to about this. And the first question to all participants is always, please describe to us how you, in your work context, have been working towards social rights, with social rights
just describe your work a bit to us, to the audience. So first of all, thank you very much to all the organizers and to all of you for this opportunity. I think it's really great. It's quite an interesting concept, having this 24-hour conversation and dialogue. I'd really like to know where this would go and how, we can take something like this so powerful forward. So having said that, I work mostly on Dalit rights. These are rights on the issues of the most marginalized in India and also South Asia. And we also have these similar systems across the globe. In some parts, it's called modern slavery. In India, they refuse to call it slavery, but it is also slavery in India. So for those of you who are new to the system of caste, there is a system of caste which is a hierarchy that is built up. There are hierarchies all over the world. I mean, that's nothing new, we know that. But the system of caste is based on the work that you do. So the highest caste person will be, the religious temple priest, to the lowest caste, who will be the ones doing the work on artisans, working with iron, etc. Outside of this caste system is a whole group of people who are former untouchables, are called Dalits. So we don't feature in this caste system. We feature outside of the system and therefore are called untouchables. So all the so-called dirty jobs, cleaning toilets, canning, leather, dead bodies, cleaning dead bodies, trying to get carcasses, removing carcasses, all these so-called dirty jobs. Actually, we find it really strange that they would call them dirty jobs, because we are actually keeping the cities clean. We're actually keeping the towns clean. But this kind of job is assigned by birth. So my father, my grandfather, if they were doing cleaning, I would end up doing cleaning. Yes, we've broken, many of us have broken this system by, education, getting an education. That's why I'm able to sit here and have a conversation with you in English, where many of my sisters and brothers from the community may not be able to. So large amount of work that we do is to end or emulate the system of caste. So try and see if we can have equal opportunities, both in work. We push for affirmative action and to ensure effective implementation of affirmative action. We support the government in ensuring that many of the laws and legislations that they have for the marginalized communities are effectively implemented. So we work on policy research and try to ensure that, it's not a small number. If you put only Dalits, it's about 16.8% of 1.2 billion people. That's about 160 million almost. And if you also take the indigenous population, so if you put both these groups together, it's about 25% of the total population. So that's a huge population just in India. And then you have similar systems in Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, and other forms in UN language. So many of you would be interested in knowing that it's called discrimination based on work and descent. So the work that you do and the descent, because of birth, it's called that by the UN. So we work a lot on this. Our organization works specifically in connecting the grassroots, so trying to ensure communities can access their rights to the subnational, to national level, to the international global level, trying to see if we can connect the entire chain up to the UN. So, in a very short nutshell, this is what we do. Very important and beautiful work. One question which we ask is because also in worker unions struggles, the question is always how to reunion and how to contact people who are concerned, because often they are in informal conditions. There's a high level of literacy. So how to get in contact and how people
people are feeling concerned because they think that they don't do a work which has a value and they don't see themselves as having the right to have rights. What are your actions to reunion? Yeah, I think reuniting people is a challenge always, because there is one concept in India, called fate, that everybody believes this is my fate. So, I'm born a Dalit, so I'll always remain a Dalit and I have to continue. So there is us as a community internalizing, so to break them out of those shackles. Many of the younger Dalits are breaking those shackles, challenging the system, pushing the boundaries. There are many still stuck because there are no other alternatives. So I think uniting is to bringing together. I don't think that anybody, as an outside force needs to come and bring them together. I think as a community, that we mobilize ourselves, we come together, specifically for people like me who have been able to break those shackles and able to attain an education. So my purpose in life probably would be to give back, to bring these communities together, to demand our rights. It's always challenging because what do you tell? There is many of you must have heard of manual scavenging, where women are engaged in cleaning dry toilets with their bare hands, and that system is still very prevalent in India, and 100% of the women engaged in manual scavenging are from the Dalit community. Nobody else dares do clean other people's shit. Nobody does that with their hands. It's only the Dalit. How do you go and tell a Dalit woman who's been doing that for years and years, that you come out of it? You have to come out of it. But what is my solution to her? That if I'm going to tell her, please, let's break this, let's come out, but I should have a solution to give her. And therefore, the government did come up with a law that is supposed to eliminate this practice altogether, And so the government is supposed to eliminate this practice and rehabilitate her as a person who's been engaged in this. But there's a whole circle of things that have happened to her because she's, engaged in manual scavenging. A couple of years ago, I spent some time with a few of these women, and all their children don't go to school because they're not allowed to step into a school. And we're talking of a country that has right to education up to a certain age, where the government is supposed to ensure that children get education up to, I think, 14 years of age. Up to a certain age, they're supposed to get educated. They're supposed to get at least school education, but that's not done. And I kept on asking the women, why did you force your children to go to school? Because the school is just around the corner. And they said, we have sent them to school so many times. They're either beaten up, they're either called names because they are children of, women engaged in manual scavenging. And so when I went there, it was afternoon, it was around school time in the afternoon, about 11:30. And all the children between the ages of maybe 5 to 10 were all there. So they are going to get into this vicious circle. What is my solution to that? What do I tell her? If I have to tell her to come out of that, let's mobilize ourselves, let's break these toilets, let's break the barriers of caste. But I also have to say, as we mobilize ourselves, that we have to think that, oh my God, she has 3 children to give food to. And do you know that this practice doesn't even pay? This practice, she goes, cleans the toilet, and then she goes and they give her the leftover meal of the previous day. Is her income. So, she doesn't even get her rightful income for the job that she does. So I think mobilizing, coming together, bringing them, unifying is really important. It's really critical. But I think it's also that we have to collectively think of what is the alternative that we can provide them, do we push the government to ensure that the laws are implemented well? Do we, get them to have entrepreneurial opportunities? But are they able to do that? Because all their life they were just cleaning, somebody else's shit. So I think there are several questions there, but I think it's important that as a community we need to come together and fight these forces collectively.
did you think that in a global way, some rights, some laws can help? Yes. I don't know how safe it is to speak here about this, but I would still take the risk. And later, if we think that we don't have to, publish this part of what I'm going to say, that one of the things that we are facing a lot of flack on by the government of India is that we cannot talk about caste outside of the country, because many times they say that caste is an internal problem. But actually, it's not an internal problem. It's, everybody who goes out of the country takes caste with them. It's like you take your mobile phone, or you take your caste with you. So there are diaspora Indians in America who practice the system of caste. Recently there was a huge case in the Silicon Valley. There are people who take. So I think we have to call on the different governments to demand that India take better measures to ensure that discrimination based on caste doesn't continue. And there are almost about 40,000 cases every year registered. There is a special provision that is used for the atrocities and violence that happens on Dalits by other dominant castes. There are about 40,000 cases registered every year, and this is the government data. This is not my organization data. And there are about 10 women, Dalit women, raped on a daily basis in a span of 24 hours. So these are shocking, these are shocking statistics, and I don't think any government should be quiet about it. They should take action. So I think, yes, it is helpful. We need to demand the international community to put in stricter measures to ensure that India doesn't continue to, put this under the carpet. And I think it's about time that they address it. Yeah, I think it's very important, and still, if we know a lot, we don't know enough from each other. And I think what you have told us is it's also an invitation, and you give me the chance to say this to our community, which we are creating today, with those who are taking speech, but also with those who are hearing, to propose maybe an educational format for the kids. So to say if it's not in the official school, it's an alternative school system where you can have an international degree. So maybe it's a school from outside. And I think we need this. We just heard how Germany has a necessity, because it's a developing country, and I say it's underdeveloped, and we have conditions where we have to find formats to overcome the structures. And that I just share idea and demands, even if you don't have to formulate this, you have to formulate this demand, but to invent a format for this need. And I think it's important to share needs and problems in this round. Yeah. Can I just share? Yeah, maybe connected to that, because I was very impressed. I saw, of course, everyone was talking or seeing the Indian farmers protests over the past month, but I also saw some scenes of this Dalit Life Matter demonstrations. And I was very impressed by that. So, what is your recommendation to us, but also to everyone else that is participating in this event? How should we organize our own struggles with regard to social rights? And how do we have to organize solidarity?
what kind of solidarity you need. Yes, thank you. I think very powerful questions, and I hope my response will be as powerful as those questions, because those are really important when we think about moving ahead. Before I say anything, I would like to place on record that India is a country that has some fantastic legislation. So we don't have to reinvent something. We don't have to, look at something innovative. You talk about legislations and we've got them all there. We've got one of the best constitutions in the world. We've got Elimination of Manual Scavenging Act. We've got targeted budgeting, where budgets are, allocated specifically proportionate to the population of Dalits and also the indigenous population. We've got other strong legislations to address violence and atrocities. So, having said that we have these powerful legislations, where is that gap? The gap is that the people who are implementing these legislations don't really care, don't really want it to be implemented, because most of the legislations are implemented by the dominant, and these are reinforced by the powerful structures, by the systems that are already there, run by the dominant. So somewhere the prioritization of ensuring that discrimination based on caste or violence based on caste and atrocities does not continue. It's not in their welfare to do that. So we need to, one, definitely demand the government that they need to implement these legislations and laws effectively. But international community, I think we really need to come together, just like how Black Lives Matter, if you saw how it gained such an international, such international acclaim. People joined from all over. There were people from Hollywood speaking about it. There were people from the politicians speaking about academics. So I think it would be really good if, people who are watching this, if we can do that, if we can make, Dalit lives matter a huge issue globally, and get solidarity. Different countries should be speaking about it. Many of you can advocate with your own countries to ensure that, at least they have one line to say that, we cannot, history will not forgive us, History will not forgive us if we continue to watch 40,000 people die every day just because of their caste. Every year just because of their caste. We cannot continue to allow that. We cannot continue, people are killed for simple reasons, like if you climb the horse, because you're Dalit, you can't sit on the horse, so they kill you. Because you go to the well and you take water, they cut your hand off. So, these are things that are so ingrained in it. We cannot, even as an international community, we cannot be silent anymore. So I would urge and I would demand that I think one of the demands should be that if we are after this, if we do have any resolutions coming out of this meeting, that we ensure that, discrimination based on caste features in that. The demand also that different countries should speak about it at the UN level, UN agencies should speak about it. And in terms of ensuring that the Dalits themselves get opportunities, there are several opportunities. We just need to enable the youth to be able to access those opportunities. There are several organizations like us who are supporting and helping in that, but international community are welcome to ensure that we are able to connect to those opportunities for these young Dalits from the country. And I'm sitting here because I do have a lot of hope, despite the situation, despite the right-wing fundamentalism growing. I still have hope that, that's why I'm here, and that's why we are all sitting here talking. So I think my main demand would be that whatever comes out of these meetings, we ensure that caste is mentioned. Most of the time, these meetings, we have a lot of fight at the end, because when we want to present it to different countries, then everybody says, no, you remove caste, don't put caste, it's a very highly political. So I hope that, we don't do that. We are a little bit bold in asking, and putting our demands forward and ensuring that, we really give priority to
creating an equal world for our children. Bravo. Yeah. We are with you, and we take it serious. Thank you. Thank you so much for your time, for making time for us, and for your powerful statement. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye. All the best. Yeah. All the best for you. Thank you. Bye-bye. Be strong. Thank you very much, Bina. We will be taking over Geneva's office for the next interview. We will be going now to Ecuador y vamos a pasar también entonces a hacer nuestra primera entrevista en español del día. Queremos entonces dar la bienvenida a Sandra López, que nos acompaña del grupo de apoyo al movimiento de mujeres de Azuay. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros en directo desde el Ecuador. Y queríamos entonces comenzar un poco la conversación contigo, digamos, con que nos contaras y que contextualizaras al público, a las personas que nos están viendo, un poco en todo el mundo sobre el trabajo que ustedes hacen con GAMA, con la organización que tú estás representando el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un honor participar de este evento de tan grande importancia. Realmente es una jornada increíble la que se han propuesto y bueno, desde ya entendemos que está empezando casi, pero desear todo el éxito y que muchas personas se sumen a esta reflexión y que posteriormente se continúe, ¿no? Bueno, sí, GAMA trabaja en el Ecuador desde el año 1994, hemos cumplido ya 27 años y nuestro interés primordial ha sido aportar para el ejercicio de los derechos de las mujeres, objetivo inicial al que se sumó después el tema de cruzar nuestro trabajo por los derechos de las mujeres con temas de interculturalidad y temas de ambiente. Porque digamos que en el camino institucional, en la práctica y en la experiencia, fuimos viendo que hay muchas situaciones que están completamente relacionadas y que no se puede hablar, por ejemplo, de los derechos de los pueblos y las nacionalidades indígenas si dentro de esos derechos colectivos no se analizan también los derechos más específicos de las mujeres. Y igualmente que no podemos actuar con eficiencia, con creatividad, con el impacto que buscamos frente al entorno natural y en búsqueda de sostenibilidad para la vida futura, si es que no tomamos en cuenta que hay situaciones de desigualdad que impiden que mujeres y hombres participemos activamente en todas las esferas de la vida. Y ahí entonces hemos imbricado estos tres ámbitos de trabajo que a partir de la definición institucional se asientan en áreas de educación permanente, de educación para mujeres adultas principalmente, pero también para jóvenes, para mujeres indígenas, para mujeres mestizas, para todas las mujeres diversas, y también en el área de comunicación, porque pensamos que una de las barreras más grandes que existe para alcanzar la igualdad es nuestro pensamiento, nuestra construcción mental, que desde pequeños y pequeñas nos ha hecho formarnos un modelo de ser hombre y de mujer que en la actualidad nos está llevando a la discriminación y a la violencia. Y finalmente, una área adicional a la que le hemos denominado terapia social, que es una área un poco nueva, si se quiere, aunque desde GAMA venimos trabajándola ya desde el año 2008, y que es un área que le llamamos como de sostenimiento, como de autocuidado, para las mujeres principalmente que son defensoras de derechos, para las mujeres líderes políticas, para las mujeres líderes de sus organizaciones, que necesitan sostenimiento justamente por el proceso de crítica social, por el proceso de discriminación, y estos espacios de autocuidado buscan mantener en calma esa salud mental, a la vez que afianzar el compromiso de las militantes y de las defensoras de derechos para tener un mejor impacto. Quizás eso podría ser un resumen muy rápido de lo que hace GAMA. Muchas gracias. Queríamos preguntar, dadas sus experiencias, ¿no?, en estos casos entonces, de interrelación, ¿cómo ustedes percibir a una de estos procesos muy distintos para
Ujú. Nosotros hemos profundizado más en el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Analizamos la violencia como un mecanismo de sostenimiento del status quo, como un mecanismo de sostenimiento del poder y como un mecanismo que permite que se sostenga la subordinación de las mujeres frente a los hombres, digamos, como grandes colectivos, de las mujeres en toda su diversidad, o si se quiere, desde todo lo relacionado con el mundo femenino. Y por lo tanto, la violencia se convierte en un mecanismo que no permite el ejercicio de múltiples derechos. Y en este sentido, hemos abordado el derecho a una vida libre de violencia como una condición para alcanzar todos los otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación. Muchas veces es invisible este derecho al descanso y a la recreación, que también es parte de los derechos sociales y que para las mujeres a veces es como una quimera. Cuando hablamos en los talleres con las organizaciones de mujeres sobre el descanso, casi ninguna tiene horas de descanso, casi no se imagina lo que significa el descanso, porque incluso cuando, por ejemplo, las mujeres de la ciudad se van de vacaciones, incluso en las vacaciones están trabajando también, están con toda la economía de cuidados de encima. Entonces, este derecho a la recreación, este derecho al descanso, y por supuesto muy ligado, ¿no?, con el ámbito de trabajo que tenemos con pueblos y nacionalidades, a los derechos culturales, ¿no?, que tienen mucha relación igual con los derechos sociales. Desde la percepción de los derechos colectivos, implica el imaginar respuestas desde las comunidades, que cruzan sí por la garantía de los derechos individuales, pero que sobre todo buscan acciones comunitarias. Es decir, desde los derechos de los pueblos y nacionalidades no se les ve a los otros derechos como aislados. Entonces, hablar, por ejemplo, del derecho a la educación o del derecho a una vida libre de violencia pasa por un compromiso del cabildo comunitario y pasa, por ejemplo, por un elemento como la toma de decisiones sobre su territorio para poder levantar propuestas desde allí, propuestas autónomas, propuestas que se ajusten a su realidad. Y en el caso del derecho a una vida libre de violencia, igual, ¿no?, está como muy ligado a los otros ejercicios, por ejemplo, el derecho a la educación. Si cruzamos datos de deserción en universidades o de deserción educativa en el ámbito escolar, vemos que la violencia sexual que está afectando a niñas y adolescentes y que muchas veces termina en situaciones de embarazo adolescente, hace que se limite su ejercicio para el acceso a la educación, para el derecho a la educación. O igualmente como el caso de la situación de salud. Si no se toma en cuenta la situación de violencia, podríamos estar haciendo respuestas que van de la mitad para adelante y que no le atienden al problema desde su causa real, que viene desde la discriminación, que viene justamente desde los imaginarios. Entonces yo creo que el ejercicio que hemos hecho desde acá es mirar a todos los derechos efectivamente como se plantea, ¿no?, en la declaración, como completamente indivisibles, como interdependientes, como universales, y por supuesto los derechos sociales tienen un gran peso allí, porque no podemos hablar de cambios si es que no cambia el bienestar, si es que no cambia la situación, lo que desde la perspectiva de género se llama, si es que no cambia esa condición actual, y en el caso nuestro, desde la vida de las mujeres. Muchísimas gracias, Sandra. Efectivamente, yo creo que es importantísimo la cuestión de la interdependencia que tiene que existir entre todos esos derechos que has mencionado y en los que ustedes trabajan, porque sin duda alguna no se podría trabajar en una sola dirección si se olvidan todas las otras. Pero yo quisiera de pronto también volver sobre una cuestión que tú habías mencionado un poco en la presentación que nos hiciste sobre tu trabajo, y era sobre, bueno, tú nos decías que trabajaban mucho en el ámbito de la terapia social, del sostenimiento, del autocuidado y de la educación de las mujeres adultas, indígenas y mestizas. Y yo te quería preguntar un poco, digamos, por el contexto por el que estamos atravesando ahora, que es un contexto de pandemia, de crisis económica. ¿Cómo es ahora la situación para las mujeres rasual con las que ustedes trabajan, la situación para ustedes? Que nos cuentes un poquito cuáles son las urgencias, las prioridades y la situación en este momento. Y efectivamente el contexto de la pandemia nos ha colocado en una situación difícil.
Ha incrementado la situación de violencia, en el Ecuador han incrementado los femicidios. Toda la parte de la época del primer confinamiento implicó mayor aislamiento para las mujeres y no tenemos una respuesta estatal que dé cuenta de esta situación o que atienda a esta situación. Por otro lado, tenemos también que se han juntado las situaciones de la sobrecarga de trabajo con el teletrabajo en algunos casos y con el acompañamiento que se necesita hacer a los procesos de teleeducación. Así es que han confluido, por una parte, esa situación de la pandemia a la que se suman situaciones de desempleo, situaciones de falta de trabajo. Entonces ahí ya se complica la cosa. Y eso se suma además a la situación de salud, a la situación de contagio y a la necesidad de cuidarnos más, que implica también sobrecarga de trabajo para las mujeres, porque toda la situación de cuidar en la casa generalmente se asocia con esta carga social que tenemos las mujeres. En este sentido, nosotros hemos visto sí que hay una gran demanda de acompañamiento para eso, para la salud mental, para encontrar espacios de descanso en donde se pueda calmar un poco la ansiedad, en donde se pueda disminuir un poco ese estado de sobrevivencia, ese estado de estrés permanente por toda la problemática social y por el contexto, y que para las mujeres se agrava más. Y lo que hemos construido conjuntamente ahí con las organizaciones de mujeres de acá y desde las propuestas que ya veníamos trabajando, es una propuesta que se llama el cuarto propio, tomando la idea de la obra de Virginia Woolf, ¿no? De que las mujeres necesitamos construir un espacio en donde encontrarnos con nosotras mismas y en donde nadie más incida y en donde podamos crear, podamos informarnos, podamos conocer, podamos proponer. La idea del cuarto propio ha sido desarrollada en modalidad virtual, lo que nos da posibilidad y nos ha permitido también llegar a muchas más mujeres, y es la gran potencialidad, por otra parte, que hemos encontrado durante la pandemia, que en los procesos de formación en donde antes inscribíamos a muchas personas de Cuenca, muchas mujeres de aquí de la Suaya, de la región sur del Ecuador, ahora estamos incorporando mujeres que se inscriben de otros países y que comparten, que dan de sus experiencias, dicen que la situación es completamente similar, al menos en el caso de América Latina, ¿no? Con la situación de la pandemia, la violencia, la sobrecarga, la teleeducación, la falta de actuación por parte de los estados para atender adecuadamente todas estas demandas desde los derechos de las mujeres, y la inexistencia de programas que atiendan esta parte que se necesita de acompañamiento, y que en esta época es todavía más dura, porque ya hemos pasado el primer año y como que, si bien objetivamente sabíamos que esto iba a tomar más tiempo, si bien objetivamente sabíamos que quizás 3, 4 años, cuando empezó a salir la vacuna parece que nuestros cerebros dijo, bueno, ya falta poco, y en la práctica, al menos en Latinoamérica, con la velocidad de la vacunación vemos que no falta poco, vemos que todavía el tiempo se extiende y que nos toca quizás confinarnos nuevamente, en fin, la salud mental se ve deteriorada, y eso deteriora a la vez todo el accionar que tenemos en las comunidades, en las organizaciones, en los barrios, y se suma otra vez de la situación de salud mental, de agotamiento, de estrés, a las otras problemáticas para las mujeres. Entonces pensamos que es necesario generar este tipo de espacios, que no son espacios como aislados, sino que lo que buscan es dar herramientas cotidianas para que las mujeres puedan incorporar en su día a día determinadas acciones pequeñas, herramientas de respiración, ejercicios, juegos, en fin, una serie de técnicas muy cotidianas que no les toman demasiado tiempo, pero que les ayudan a desconectarse y que evitan enloquecer, digamos directamente. La verdad es que es un tiempo muy duro, y con toda la sobrecarga de trabajo para las mujeres y la problemática profundizada, sí podríamos tener después indicadores que nos den cuenta de un agravamiento integral de la condición de las mujeres. La solidaridad es
totalmente urgente en estos momentos el pensarnos como colectivo, el pensarnos como humanidad. La pandemia nos ha mostrado también eso, ¿no? Que el problema no es de una persona, que el problema es del mundo. Quizás nos permite tener esa dimensión de análisis de todas las causas y consecuencias que antes veíamos como aisladas y no veíamos la complejidad de todo, y ahora sí, ahora vimos el efecto mariposa en su real dimensión, ¿no? Y entonces, por un lado, la ansiedad, el estrés, el miedo, la enfermedad, el duelo, las tristezas y todo, nos hacen como volver hacia nuestra individualidad y hacia un cuidado que muchas veces hace que olvidemos al resto de personas. Pero justamente esa es la actitud que nos está estresando, nos está dejando en desolación. Entonces yo pienso que en este momento generar redes de cuidado, círculos de solidaridad, de apoyo, en todo sentido, ¿no? Para la salud, por ejemplo, vemos el caso concreto de organizaciones de mujeres indígenas de Saraguro, que es un pueblo indígena aquí en el Ecuador, un pueblo indígena quichua, cómo las redes de solidaridad están funcionando. Si es que una compañera se enferma, si es que una mujer está con COVID, si es que su familia está con COVID, ahí está el grupo para enviarle alimentos, para buscarle una medicina natural, para llamar al doctor o a la doctora para que le acompañe, para generar las redes o para prender una mesita y para prender velas y hacer una ceremonia donde se juntan las voluntades, que también importa. Saber que están pensando en mí, saber que desde algún lugar del mundo me están mandando energía, saber que están generando salud, también importa, porque somos energía también, somos biología, claro, somos materia, pero somos pura energía, somos pura chispa, pura electricidad. Entonces esa solidaridad para manifestarse no necesita el mecanismo de la relación directa, no necesita cruzar necesariamente por el ámbito material o económico, sino que también necesita vernos integralmente como personas. Somos más que solo cuerpos, somos más que solo personas que nos alimentamos o que trabajamos. Somos mucho más que eso, somos personas que podemos crear, que podemos apoyar, que podemos cuidarnos y que podemos construir redes de protección. Eso funciona tanto de manera directa cuanto en redes y virtuales, ¿no? Porque existen grupos, y hemos visto aquí también experiencias de mujeres que se han ido consolidando a partir de una reunión. Estuvieron 4 y después dijeron llamemos a más, y ahora utilizando las herramientas digitales, cada quien, por ejemplo, cada semana buscan un especialista en un tema que esté de preocupación. Por ejemplo, que se vale o no vale vacunarnos. Entonces buscan a alguna mujer científica que esté trabajando el tema, buscan también a alguna mujer que trabaje en la medicina natural y se arma la videoconferencia. Queremos aprender más sobre alimentación sana y preventiva para el COVID. Se busca una mujer. Entonces, cada miércoles se reúne este grupo que se denomina Grupo de Mujeres y Feminidades, y que son mujeres que se han ido como organizando así de manera autorregulada, y que este momento ya pasan de 200, me parece, y que se continúan reuniendo, tal vez no llegan siempre todas, pero con esta dinámica de necesitamos sobre esto, necesitamos más información por acá, necesitamos apoyo por acá, y cada una desde lo que sabe hacer genera el espacio. Entonces no se necesita para organizar el foro tener al grupo de expertas o de expertos a que nos hablen de las cosas, sino todo lo contrario. Se necesita a las personas, a las mujeres que desde la práctica cotidiana cuentan lo que aprendieron, cuentan lo que funciona mejor. Entonces me preguntabas qué sugerencias. Tal vez yo creo que dar rienda suelta a la creatividad en función de esa conformación de comunidades colectivas, comunidades virtuales colectivas, que van más allá del espacio y que se juntan en la búsqueda de construir mejores condiciones, en hacer de esta situación de la pandemia una oportunidad, ¿no? En medio de todo un nuevo desafío para que pongamos en juego toda nuestra humanidad, toda nuestra bondad, toda nuestra creatividad y podamos continuar un tiempo más en el planeta, en mejores condiciones. Muchísimas gracias, Sandra. De verdad que ha sido un placer tener esta conversación. Es importantísimo el trabajo que ustedes hacen en el Ecuador. Y bueno, en el sentido en que tú mencionabas que también somos energía, pues les mandamos toda la energía desde acá y desde el resto del mundo en todo el evento que va a seguir 24 horas. Luego, más tardecito, comenzaremos con todas las conversaciones de América Latina. Y también entonces van a haber otras experiencias del Ecuador, de Colombia, de México, que podrán también seguir o acá en el webinario. Luego, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Bien. Abrazo fuerte. Maintenant, Alors, c'est à nous. oui, nous sommes partis au Sénégal. On est un peu à l'heure. Ouais. Oui, on a 5 minutes de retard et on va enseignement donc au Sénégal. On passe la parole. Pour après, Claudia, il faut que tu augmentes ton micro, on t'entend pas très bien. Oui. Il va falloir que tu changes de micro. Hein. Ouais. Ok. Alors, Tchèque-Diop. Monsieur Tchèque-Diop, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Monsieur Tchèque-Diop, on voit. Oui, je vous entends. Ah, super. Parfait. Merci. Bonjour. Bienvenue. Voilà, ça fait maintenant. Merci, chers camarades, merci à tous. C'est avec grand plaisir. Alors vous êtes basé au Sénégal et vous avez travaillé dans le secteur du pétrole, de l'énergie, vous êtes un syndicaliste chevronné, fondateur et aujourd'hui secrétaire général de la Centrale Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement. Comme première question, on aimerait que vous nous expliquiez en fait dans quelle mesure les droits sociaux sont au cœur de votre parcours, de vos activités, de votre expérience, et pourquoi ça compte particulièrement pour vous. Voilà, c'est un peu une première question pour que vous nous racontiez un peu dans quel cadre s'inscrit votre travail en tant que syndicaliste au Sénégal. Oui, il faut dire que dans notre combat pour les droits sociaux, nous avons commencé ce combat il y a plus de 40 ans. J'allais même dire il y a plus de 45 ans. D'abord par la politique. Je suis membre fondateur de 3 partis politiques et d'une centrale syndicale, d'une confédération syndicale. Parti politique, le premier adhéré, c'est le parti du professeur Charles Diop, le RND, le Rassemblement National Démocratique. J'étais tout jeune en tant qu'élève étudiant. J'étais parmi les responsables du parti, les étudiants, le mouvement élève étudiant du parti. Par la suite, nous l'avons quitté pour créer, avec Maître Babacar Niang, le Parti pour la libération du peuple, PLP. Nous l'avons ensuite quitté pour créer la Convention démocratique et sociale. Tout ce combat, pour moi, avait pour objectif de faire recouvrer les droits sociaux aux plus démunis, aux populations. Mais le combat politique n'a pas beaucoup prospéré. Je me suis finalement rabattu sur le mouvement syndical qui me paraît beaucoup plus concret. Je suis militant, je suis travailleur du secteur du pétrole et du gaz. J'ai été directeur adjoint, ensuite licencié de ce secteur parce que je ne voulais pas abandonner le mouvement syndical et à ce niveau de responsabilité, il ne pouvait plus m'accepter. J'ai quitté donc, j'ai été licencié après un combat pour simplement parce qu'il ne voulait plus que je continue à travailler avec le mouvement syndical. Or, en 1992, j'ai été élu secrétaire général du syndicat du pétrole et du gaz du Sénégal, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Il y avait une orientation de participation responsable, c'est-à-dire la centrale dans laquelle j'étais était proche du parti au pouvoir, le Parti socialiste, entre guillemets. La centrale était membre de ce parti. Il occupait des postes ministériels dans le gouvernement. Et fort de cette affiliation et de cette étroitesse avec le pouvoir, je ne me retrouvais plus dans ce schéma. On s'est battu pour mettre sur pied un courant à l'intérieur de cette confédération, un courant qui devait acquérir l'autonomie de la confédération. Mais malheureusement, ce courant a été affaibli au Congrès et nous avons créé la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement. Confédération forte de
de 47 organisations syndicales de base. Moi-même, je suis originaire du pétrole et je continue à militer dans le syndicat du pétrole. Nous avons 45 organisations qui militent à la synthèse force du changement. Notre orientation est une orientation de syndicalisme, de partenariat dynamique. Nous ne voulons pas intégrer les partis, nous sommes indépendants. Nous voulons faire de notre organisation une structure de lutte uniquement pour les travailleurs et pour l'émancipation des peuples également, parce que nous considérons que notre action s'inscrit dans celle du peuple et que nos préoccupations intègrent celles des populations. Nous, dans nos revendications, nous faisons en sorte que les inégalités soient anéanties, réduites. Nous faisons en sorte que les politiques publiques qui s'élaborent tiennent compte de la demande sociale. Dans le secteur du pétrole où je suis originaire, c'est le même combat que nous menons. Aujourd'hui, que le Sénégal est un pays pétrolier, nous allons entrer dans l'économie pétrolière d'ici 2022. Nous avons besoin donc de créer un link, de créer des relations avec tous les pays qui ont des syndicats de pétrole forts pour qu'on puisse s'inspirer de la pratique de ces organisations syndicales-là pour que l'économie pétrolière revienne au peuple, pour que l'économie pétrolière profite au peuple, pour que les ressources naturelles profitent au peuple. C'est la raison pour laquelle nous lançons ici un appel pour qu'il y ait des relations qui puissent nous aider à mener, à se battre pour une bonne pratique. Notre organisation pétrolière est la seule dans le secteur. Nous sommes une seule et unique organisation qui contrôle le pétrole et le gaz au Sénégal. Il faut dire maintenant qu'il faut qu'on encadre l'économie pétrolière. Il est vrai que les premiers jalons qui sont posés nous rassurent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être vigilant pour que, dès qu'on entame l'économie pétrolière, que l'économie soit profitable au peuple, aux populations et non aux lobbies étrangers et aux lobbies nationaux. Maintenant, je vais aborder un autre sujet qui me paraît important avant la fin de mon temps. Il s'agit de la pandémie, des premières leçons que nous tirons de la pandémie. Nous avons constaté que la pandémie a perturbé tous les paramètres de l'économie néolibérale. Nous avons constaté que le coronavirus, cet infiniment petit, a confiné l'infiniment grand, fermé les frontières que la mondialisation avait grandement ouvertes, confiné l'économie financière que le pouvoir libéral, ultralibéral avait paralysé. Cette pandémie nous a appris dans ces premières leçons deux choses. Quand on constate que l'Union soviétique vient en aide aux États-Unis pour débarquer des cargos, des entonnoirs pleins de matériel pour aider les États-Unis. Quand on constate que le Cuba débarque des centaines de mètres pour secourir l'Italie à qui le système était à terre. Quand on constate que dans beaucoup d'États des États-Unis, comme la Californie et d'autres États, où il y a des SDF qu'on regardait d'en haut, ils ne sentaient pas qu'il y a des humains. Avec le coronavirus, on a récupéré près de 500 000 SDF dans les États pour les loger, leur donner des communicants, les loger dans les hôtels, assurer leur suivi. La première leçon que nous devons tirer sur ça, l'intervention de l'Union soviétique pour les États-Unis, l'intervention du Cuba, un pays du tiers-monde, l'Europe, ce qu'on doit tirer de ça, c'est que aucune nation, si forte soit-elle, ne peut se passer de la solidarité. Aucune nation, si faible soit-elle, ne démérite pas la solidarité. Donc, le combat de nous, militants du progrès, c'est de faire en sorte que la solidarité soit intégrée dans la gouvernance mondiale, dans les relations avec les nations. Autre aspect que nous devons également tenir en compte, c'est que
c'est la valeur du travail. Le coronavirus a montré une fois de plus que le travail a une valeur, que les militants du travail, les militants du progrès social doivent se liguer à travers le monde pour imposer à ce que les fruits du travail soient correctement répartis. Et ça, le coronavirus l'a prouvé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, militants du progrès, nous devons nous battre pour que deux valeurs fondamentales, deux valeurs cardinales soient intégrées dans la gouvernance mondiale et dans la gouvernance de nos pays. La solidarité et le partage correct des flux de la croissance, le travail. Nous, au Sénégal, dès le début de la pandémie, on s'est imposé pour que l'État convoque toutes les forces vives, y compris les syndicats, pour que nous participions à l'élaboration d'un plan d'intervention pour encadrer le coronavirus, pour limiter la propagation, mais également pour mettre sur pied un plan de résilience économique et sociale. Ce plan de résilience économique et sociale, nous avons demandé à ce que l'État interdise les pertes d'emploi, les licenciements durant la crise. La première ordonnance qui a été signée par le chef de l'État, c'est d'interdire qu'il y ait des licenciements pour quelque motif que ce soit durant les premiers trois mois de la crise. Mais également encadrer le chômage technique. On pouvait envoyer des travailleurs au chômage technique, mais il fallait payer 70% du salaire à ces travailleurs-là qui sont au chômage technique. Je me suis dit, pourquoi, quand on veut élaborer un plan de résilience économique et sociale face à une pandémie qu'on appelle les forces vives, qu'on appelle les syndicats, et quand on élabore les politiques publiques dictées par l'impérialisme, dictées par les bailleurs de fonds, dictées par la Banque mondiale et le FMI, on n'appelle pas les travailleurs. Je veux dire simplement que nous, militants du peuple, nous, travailleurs, nous, militants du peuple, nous devons nous liguer pour s'imposer, pour qu'intervienne enfin un nouveau contrat social qui tienne compte de ces valeurs de solidarité que j'ai évoquées tantôt. Je vous remercie. Fantastique, merci beaucoup. Alors, vous avez fait presque un discours plutôt qu'un interview, mais donc je vais essayer quand même de rentrer dans deux points plus particuliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage entre ce travail très important que vous avez à faire au niveau du Sénégal et la question de la solidarité internationale ou de la lutte internationale même dans des secteurs particuliers. Comment vous voyez ce passage entre le national et l'international? Moi, je pense que ce passage doit être réalisé par les militants du progrès à travers le monde. Notre réseau aujourd'hui doit être construit pour que tous les militants du progrès puissent échanger, pour que tous les militants du progrès ensemble puissent travailler pour voir comment éliminer les inégalités, comment s'organiser pour s'imposer dans l'élaboration des politiques publiques nationales pour que ces politiques publiques nationales-là tiennent compte de ces valeurs de solidarité et de ces valeurs du travail. Je pense qu'il est au moment où le mouvement syndical doit s'ouvrir aux forces vives, aux forces politiques progressistes qui travaillent pour l'élimination des inégalités. Nous formerons un grand réseau à travers le monde pour essayer de peser sur les politiques publiques nationales, mais également essayer d'influencer. Et comment ça se passe, par exemple, quand vous êtes face à une entreprise internationale, globale, telle qu'une compagnie de pétrole? Est-ce que cette solidarité, vous arrivez à la particulariser sur le secteur pétrolier, par exemple, en travaillant dans une solidarité internationale sur des points particuliers, ou est-ce que vous pensez que c'est uniquement dans des problématiques générales que cette internationalité doit se mettre en œuvre? Vous savez, dans le secteur du pétrole, il y a des schémas préétablis pour l'exploitation du pétrole, pour la signature des contrats, pour tout ce qui est lié à l'économie pétrolière. Il
Il y a presque des textes préétablis. Il est difficile pour les États de façon séparée de s'en sortir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est là où j'ai demandé à ce que les secteurs pétroliers, à travers le mouvement syndical, dans le monde entier, puissent se lier pour qu'on puisse travailler ensemble sur les contrats pétroliers, sur l'exploitation du pétrole, pour voir quelle est la part du peuple, comment on doit défendre cette part du peuple, ici au Sénégal. Jusqu'ici, nous n'avions pas l'amont du pétrole, nous avions l'aval, c'est-à-dire la distribution, le stockage, le raffinage. Mais la recherche, l'exploitation pétrolière, on ne l'avait pas. On vient de l'avoir et c'est nouveau. Mais dans l'aval, on a fait un travail important. Nous avons signé 3 pactes sociaux. Le pacte social, ça veut dire quoi pour nous? Le pacte social dans le secteur du pétrole, c'est une négociation en ayant le rapport de force de notre côté pour que la croissance pétrolière soit correctement partagée avec les travailleurs. Ce pacte-là existe, on a signé un en 2008, on a signé un en 2011 et on a signé un en 2017. Donc ces pactes sociaux essaient de répartir la croissance, de partager la croissance entre les travailleurs, les multinationales et les sociétés pétrolières nationales. Donc c'est un exemple de combat pour partager la croissance d'un secteur productif. Je pense donc que de la même manière, nous pouvons, sur le plan international, essayer de et voir, étudier comment c'est pour peser sur l'élaboration des politiques publiques. Je crois qu'on est déjà obligé de nous quitter. Je m'en excuse, parce qu'on a un programme vraiment taxé 20 minutes après 20 minutes. Et votre contribution était très importante. Et on reprend contact avec vous. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Vous avez écrit les phrases et on entend bien, il faut créer des pactes sociaux, il faut faire des résolutions, on a des demandes dans vos articulations. Et on les prend au sérieux. Merci. Je prends la question. Non, ce n'était pas une question, c'était pour dire que vos propos sont d'accord. D'accord. Il y a des documents disponibles. S'il y a on pourra les faire. Super. Merci beaucoup et bonne soirée. So we go to Christoph Scherer. Yeah. Christoph, are you already there? Oh, Christoph Scherer. Now, which language shall we use? I think if you can, we do it in English. Yeah. Oder lieber Deutsch. Lieber Deutsch? English is fine with me. Okay. I think we have really a broad community following us, and so we share the most or hardly spoken language. Okay, thanks a lot for being with us today. Maybe you can present yourself by telling on which perspective you are approaching to our common question for these days on global social rights and international solidarity from your perspective and the institution you are representing. Well, hello, thanks a lot for this opportunity to present you the Global Labor University, which is a network of universities on a couple of continents, North America, South America, Africa, India, and Germany. And we are training trade unionists and labor activists on a master's level on policy issues there. And of course, the key policy issues are social and labor rights there. And in addition to training them in a one-year master course, we are also now running
so-called massive open online courses, which I advertise here in the background. And they also deal with the ILO conventions, the international labor rights, and other issues which pertain to the trade union movement around the world. So what we try is to strengthen the capacity of trade unions to be part of policy debates on a macro level, on the level of trade and finance. My own specialty is more in the field of trade. And here the question arises, how can trade agreements be used to strengthen the observance of international labor rights? That has not been very successful so far, while the idea is now pretty much accepted, but most trade agreements are still very soft on that issue. And so we have tried to, on the one hand, to give good economic justification for such a linking of the trade regime with the labor regime, and on the other hand, to develop and to observe what could actually work, what functions, and what is also legitimate and gives room, and that I think is most important, which gives room then for countries to develop their own. So, in different extent, the concept of empowerment and giving access, and that seems to be a very important factor. We touched the question of the ongoing fragmentarization and deconstructing of former concepts of work. So 60% of the world population are working in informal working context, and maybe don't see even themselves as legitimate to be part of workers' movement and don't have access. Is this a topic for you too in the university? Yes, very much so. To our Indian partners, we have Caste in Mumbai and especially JNU in Delhi. These university partners have specialized on issues of the informal economy, and at JNU they are running also a master program with this name, focusing on the informal economy. What we also find very important, and that's why we are a network, that we try to learn from each other there, because informalization is also creeping into countries which are traditionally more formalized in their labor market. What we also find very important, and that's why we run these master programs as residential programs, that trade unionists get to know each other over a longer time period. And therefore they are in a more similar situation like business, where managers are trained at Harvard or Fontainebleau, and thereby already have this international exposure. And by having this learning environment together, then our alumni have a much easier time to develop common programs, be in solidarity with each other across borders. And so, for example, currently we have a student from Myanmar who is really a top trade unionist, and she is now making use of her position at Caste University to, with the support of the trade union movement, to support now the
trade unionist in her own country, Myanmar, where the military has taken over. And throughout the network now, she gets a lot of support from former students from many countries. So I think it is also very We had in other, just one question there, in other discussions, we had the big question that we also, the global north, who dominated the concepts of transfer of knowledge and defining what is a trade union, what are concepts of solidarity, and so on, that this crisis in which we are, ongoing crisis, is maybe also a chance to revisit and rethink our own systems and to learn precisely from these other contexts. And we just had an interview partner who spoke about the beautiful constitution in India, which is existing but not always applicated. So what can we... It's the same everywhere. Yeah, and what no, the question... Germany has also a fantastic constitution, better as the laws. That's why I said, how is the university working on this question of knowledge transfer and infecting also the countries who often think that they don't have something to learn? Well, in our global labor university network, we have more universities from the global south, and they are very active. However, a big problem is now that in our partner universities, the unfriendly government they are facing, and that limits their resources. And so unfortunately, our network, while it really works on principle of equality, is hampered by the fact that most of the money comes from Germany. And therefore, then German bureaucratic rules also have to be adhered to, unfortunately. And we would really like if some of our partners would again have a bit more resources. For example, our Brazilian partners under the Lula government had their own scholarships. And now JNU is struggling with the Modi government and so on. And that is, of course, a certain limitation. On the other hand, it's also for us a sign of solidarity that we can help them now in these difficult times where a number of governments have become extremely anti-labor. And that we support academics that are in line with the labor movement and are supportive of it. I think this position is very, very important. How can we at all, when the Polish government starts to close the cultural place, have external place of expression. The same in many, many cases, I think, in the world. How can we be also stronger to help Germany, to help other kind of dictature at the moment? This is for me, I think not enough think that in the new media and in the university power. University power. Yeah, maybe I can re-ask this question because we have the concept that we help the others and support the others, but how is the transfer of the knowledge of the partners into the German system, into the global north system? Because I think this has to be revised too.
Yes, very much so. One thing is that our teaching in Germany is also being done partially by our friends from abroad. Every year someone is coming from Johannesburg to teach actually the first week course, so really sets the precedent. We have had many sessions of exchanging our teaching schedules and trying to include step by step ever more writing from the global south there. That we now also with we have the massive open online courses that we divide them together with a very strong input from our colleagues from India, Africa, and Brazil. So that's, I think, very key that it is not just us setting what should be taught and learned, and that we have this exchange on what are interesting concepts. What we also then do is, of course, invite the trade unionists or our students take part in internships and our conferences and so on. And our steering committee for the network is also set by trade unions. So that is extremely important for us, that our curriculum is always in communication with the needs of the trade unions. Yeah. Maybe I can switch a little bit to the question of the actual situation, because you work also about the question of internalization of costs of the health system, and I think this is a very important topic which we are facing at this moment, that we are still in this logic of externalization. Yes, that's one idea, that one really needs to develop a different type of a price system, where then the prices of goods and services reveal the real social cost there. And this is extremely difficult there. It has to involve the state forcing then companies to take responsibility and not allowed to externalize other costs. But it also can only work through international agreements. So I think that's the big challenge now, to develop a formula for new international economic agreements that then strengthen the capacity of states to enforce on companies the internalization of social costs. Then. It's very interesting because one of the students who worked here during this week made an art piece on saying that every receipt when you buy something has to have this ingredients information about social costs, not just about what is part of the chocolate, but what is part of the social costs. So I think the transparency of this cost and internet is very important. What, for your extent, is the, because we are speaking about this international solidarity, what is your, I would say, message to transmit to increase, and to what extent is international solidarity, and how can it be stabilized in the logic of social rights? Well, I believe that the trade unions need to come up with more resources for international work there. But beyond resources, perhaps also a bit more fantasy of trying really to
then invite young people for a while to shadow their work in different countries, and thereby establishing more personal contacts that then I think extremely important for international solidarity, because otherwise the danger is always that capital is playing off one group against the other. And if people don't really know each other and don't really know why they might have some different styles of operation or perhaps also different interests and how that comes about, then really a deeper type of solidarity is always difficult. Thanks a lot for your intervention. Very important, I think a lot of participants will refer, because we spoke so much precisely about this necessity to educate in the context of having impact in the in policies. So I think it's a very fruitful source you provide. So we will send the link via Facebook also to connect. Yeah, thanks a lot and all the best, and stay healthy through the night. Bye-bye. Yeah, thank you very much. Juste Esteban, on n'a pas encore montré une seule vidéo. Et quand même, il faut que nous le fassions, on a promis. Donc, je pense qu'il faut véritablement qu'on trouve en fait légèrement les choses pour vraiment arriver à mettre ces vidéos. Ça fait partie du programme. On va trouver les moments. Et pas uniquement à 2h30 du matin, il faut absolument Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse maintenant un petit quart d'heure de vidéo avant de réattaquer par ailleurs. Mais je crois, oui, qu'on va peut-être attendre un petit peu parce que on risque de décaler toute l'agenda et je crois que ça nous fait ici 30 minutes de l'organisation. Alors, au pire des cas, nous ferons une demi-heure de vidéo et de présentation du travail. À tout le monde avant la conclusion, donc à 13h30. On aura une demi-heure. Oui, bien sûr. Et de toute façon, à 20h30, on a aussi un petit moment où on pourra... Ouais. D'accord. Donc les vidéos sont présentées à 20h30 aussi, cette fois. Ouais, c'est ça. Je dis à tous, videos of the head, of the student of head, will be presented at 8:30 this time also. 8:50. After 8:50. Sorry. Now we let you taking over, and thank you very much for supporting us the whole time already, and now it's your turn. Thank you very much, Geneva. So we finish with the first segment, and we start the second segment. We start going towards the Americas. We start like precisely with a participant. Voy a pasar también a español, que nos va a ayudar a hacer un poco la transición justamente. Vamos entonces a dar la bienvenida a Ana María Suárez, que Ana María pues, nos va a ayudar a hacer la transición justamente porque ella está en Ginebra, pero Ana María pues es colombiana. Entonces vamos a estar justamente como en este pedacito en donde vamos a arrancar con nuestro recorrido por las Américas hasta aproximadamente las 3 de la mañana en hora de Europa Central. Muchas gracias, Ana María, entonces, por tu presencia. Ana María está representando a FIAN Internacional y quisiera, igualmente, como hemos hecho entonces un poco con nuestros demás invitados, que nos contaras un poco cuál es tu rol dentro de la organización y de qué manera la organización, digamos, se compromete en la lucha por los derechos sociales, que des un poquito de contexto a todas las personas
que nos escuchan y que se empiezan a conectar en las Américas. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por esta oportunidad y por la iniciativa tan buena que están ustedes llevando adelante. Como tú dijiste, yo soy colombiana, pero inmigrante, o sea que en los papeles soy alemana y vivo en Suiza, y por eso soy medio buena para hacer puentes. Soy la representante permanente de FIAN Internacional en Ginebra ante el sistema de derechos humanos y algunas otras organizaciones internacionales relacionadas, y también coordino el trabajo de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales con énfasis en el derecho a la alimentación en FIAN. FIAN es una organización que se fundó en 1986 para la defensa de este derecho, pero no desde una visión fragmentada de tener comida en la mesa, sino como un derecho holístico que incluye la interconexión entre todos los aspectos y personas que están presentes en los procesos alimentarios. Esto tiene que ver con producción y adquisición de alimentos, con intercambio y comercialización, consumo, salud, medio ambiente, derecho de las mujeres y equidad de género, soberanía alimentaria y el contexto de las obligaciones extraterritoriales, o sea, en el contexto geopolítico. Y básicamente en estos tiempos apoyamos, o nuestra principal función es apoyar las luchas de los movimientos sociales y de las comunidades de base desde una relación horizontal y no una relación colonial. Y estamos apoyando 5 luchas especialmente: la lucha por la alimentación y la nutrición adecuadas y las dietas saludables, los sistemas alimentarios sostenibles, la lucha por la soberanía de los pueblos sobre los sistemas alimentarios y la gobernanza los sistemas alimentarios, contra el control corporativo de esos sistemas alimentarios y la mercantilización de los recursos, contra el desmantelamiento de los derechos humanos individuales y colectivos y la criminalización de defensoras y defensores, y finalmente contra la destrucción del medio ambiente y climático. Muchísimas gracias. Quiero asegurarme de que estáis siguiendo ¿Sí? Vale, perfecto. A Esteban lo oía mejor. Esteban tiene un micrófono más fuerte. Tú te oyes un poco lejos, Claudia. Vale. Vamos a intentar de pronto retirar los... No. ¿Sí? Vale. Ok, pues vamos allá, perdona, pero problemas técnicos que... yo quería preguntarte justamente de qué forma, has hablado de 5 luchas principalmente, me imagino, que lleváis, de qué forma habéis podido para estas 5 luchas recurrir a los derechos sociales como instrumentos, como recursos justamente para llevar a cabo estos proyectos. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que las personas están en el centro como agentes de la sociedad y no como simples beneficiarios. Esto quiere decir también que los estados tienen obligaciones y que las personas no simplemente son beneficiarios, sino son titulares de derechos. También significa que el fin principal es la dignidad humana, y hoy en día todos hemos comprendido que es una dignidad humana como parte de la naturaleza, de nuestros ecosistemas, y también el enfoque especial en los grupos marginados. Entonces, todo nuestro trabajo se basa en los derechos sociales, y desde este enfoque, por ejemplo, ayudamos en la construcción conjunta de conocimiento con las comunidades a las que apoyamos. Esto quiere decir que no solamente nosotros vamos y le enseñamos a la gente cómo defender sus derechos, sino que a través del trabajo aprendemos y llevamos este conocimiento, por ejemplo, a los miembros de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. A veces ellos no entienden las realidades específicas, aunque entienden muy bien los derechos sociales, y cuando uno permite que un representante o una representante de una comunidad afectada le hable al miembro del comité, le explique sus problemas, todos aprenden. También los utilizamos para lo que nosotros llamamos el monitoreo de la gente, que significa que miramos cómo los estados cumplen con sus obligaciones de derechos sociales, pero no desde una visión cualitativa de números,
sino desde una visión que sale de la gente y que muestra los seres humanos que hay detrás de los derechos, de la teoría de los derechos humanos. Hacemos también trabajo de caso, donde usamos todas las categorías jurídicas de los derechos sociales, pero principalmente el derecho a la alimentación, para defender los reclamos que ellos tienen ante sus estados, y también en las negociaciones de instrumentos internacionales en las Naciones Unidas. Y aquí puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo que se hizo alrededor de la adopción de la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, que fue adoptada en el 2018, o, por ejemplo, el trabajo actual para tener un instrumento jurídicamente vinculante, un tratado que haga responsables a las empresas por los abusos de derechos humanos. Entonces son muy útiles los derechos sociales porque además si uno trabaja en clave desde este entendimiento, la idea es que la gente es la que tiene el poder de hacer los cambios y no unos cuantos lobistas en Ginebra, ¿verdad? Muchas gracias, Ana María. Y justamente respecto a esta cuestión que mencionas, digamos, de quienes están en Ginebra y de quienes están en otros lugares, pues a diferencia un poco de algunas organizaciones que han conversado con nosotros en el primer segmento, que llevan a cabo sus luchas en contextos muy particulares. En el caso de ustedes están en muchos lugares, ¿cierto? Y están en, digamos, en diferentes contextos y en contextos que son a veces muy diferentes. Yo te quería preguntar un poco por la manera en que ustedes articulan, digamos, estas iniciativas por los derechos sociales en esos contextos que pueden ser tan diferentes unos de otros, y un poco también como por esa preocupación de la solidaridad internacional, del internacionalismo de las luchas por los derechos sociales. Bueno, hay que ser muy sensible y yo creo que la forma de poder articular es siempre partir de las realidades de las comunidades y las personas, pero también tener una visión geopolítica de los problemas. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que con nuestras 21 secciones y la gente con la que trabajamos en otros países, siempre intentamos identificar qué es lo que tenemos que cambiar en las estructuras internacionales para cambiar las condiciones, las causas fundamentales de la pobreza, del hambre, de la desnutrición. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en los casos y en el monitoreo, habrá elementos muy específicos donde tenemos que trabajar con la gente en sus idiomas, con metodologías participativas, tratando de volver este idioma de derechos humanos que a veces parece tan técnico, algo mucho más asequible a la gente. Identificamos los problemas que se repiten. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando sobre el impacto de los pesticidas, que va desde cómo se envenenan la tierra, los ecosistemas, las personas que cultivan, hasta cómo cada uno de nosotros se está envenenando cuando come los alimentos que se producen. Y todo este análisis de experiencias diferentes pero con elementos comunes nos permite determinar elementos que pueden servir para procesos regulatorios internacionales, locales, nacionales o regionales. De esta manera tratamos de hacer esta lucha. Sin embargo, es muy difícil, especialmente en el campo en el que estamos, porque a pesar de que los campesinos, campesinas, pescadores, trabajadores agrícolas, pastores, son los que producen entre el 70 y el 80% de los alimentos que se consumen, no de los que se hacen para gasolina o combustibles, están discriminados y marginados y suelen hacerse invisibles en los debates. Hoy en día, por ejemplo, estamos en la preparación de la Cumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios y el gran reclamo desde el movimiento social e incluso desde los relatores de Naciones Unidas es que está enfocada en las soluciones propuestas por las corporaciones, en soluciones totalmente ligadas a un sistema económico capitalista, a pesar de que hasta los directores del Fondo Monetario Internacional han criticado el capitalismo, y no se tienen en cuenta otros sistemas alimentarios de la gente que son mucho mejores para la protección del ambiente, que son mucho mejores para asegurar las dietas saludables y que son muy importantes para evitar que se rompan los tejidos sociales, que se generen conflictos, que se generen migraciones y otro tipo de problemas que van mucho más allá de lo que es solamente la alimentación.
Muchísimas gracias. Realmente quería preguntarte cuál crees que es el papel que juega la solidaridad en esta búsqueda de los derechos sociales, ¿no? Y cuáles serían los consejos que tú darías, dado tu trabajo y tus experiencias, a otras organizaciones, a otros sindicatos, para sus propias luchas, justamente. Bueno, esto que voy a decir no es mi conocimiento, es lo que estamos diciendo todos en el campo, así que quiero primero hacer esa acotación. Yo creo que las relaciones solidarias son muy importantes porque nos ayudan a basar la búsqueda de las soluciones en la cooperación y no en la competencia, y en una visión colectiva de los derechos sociales y no una visión individualizante que nos pone siempre a competir y a buscar conflictos. Y de esa manera creo que es mucho más fácil llegar a cumplir con los objetivos de la Carta de Naciones Unidas, como son, por ejemplo, la paz y, allá todavía usaban el término del desarrollo, hoy en día los movimientos de base cuestionan el término porque ha sido manipulado y usado para abusar, pero digamos el vivir bien de los pueblos. Yo creo que también es importante porque la solidaridad se contrapone a las metodologías paternalistas y coloniales y ve más todas las relaciones como horizontales y de aprendizaje mutuo. Y también, pues creo que en el trasfondo de la solidaridad ese carácter emancipatorio. Nosotros vemos que algunas de las organizaciones de derechos humanos aún tienen una visión bastante paternalista y un poco neoliberal, pero muchas otras están hoy en día, después de oír las críticas del movimiento social, acercándose, cuestionando el lenguaje, cuestionando las narrativas, cuestionando las metodologías, para realmente tomar esa visión emancipatoria de los derechos humanos. Entonces, creo que la solidaridad nos ayuda a avanzar porque solas no vamos a lograr el objetivo. Y quizás en este sentido me gustaría decir que un consejo que discutimos mucho y que es muy importante es la importancia de la convergencia de las luchas sociales. En alimentación es fácil hacerlo, por ejemplo, porque pueden converger las personas que trabajan por salud, que trabajan por nutrición, que trabajan por responsabilidad corporativa, que trabajan contra los pesticidas. Entonces, todo esto que nos puede ayudar a estar juntos frente a un movimiento de captura corporativa muy grande de lo público y de privatización de lo público, tendremos más fuerza. Lo siguiente es la importancia de, a pesar de que tenemos entradas diferentes, no fragmentar la realidad. Es imposible hablar de derechos sociales independientes. Si yo hablo de salud, inmediatamente hablo de alimentación, de educación, y es muy importante tratar de tener esta visión holística, porque también los problemas de la gente son holísticos. Cuando yo trabajaba más con comunidades, siempre la dificultad era llegar y decirle, solo explíquenos sus problemas del derecho a la alimentación. Una mujer que está en una comunidad en la que, por ejemplo, se privatizó el agua y no puede regar más el cultivo, no empieza por ahí. Empieza contando, ay, sí, señorita, cuando yo estaba ahí, a mí el dueño de la finca me sacó a patadas. Y empieza uno a bailar, entonces ver esta visión más holística es muy importante. Creo que es importante cuestionarnos nuestras narrativas tradicionales y nuestras metodologías, porque el mundo evoluciona y las metodologías tienen que evolucionar para ser más participativas y más horizontales. Y para terminar, creo que sería importante repensar nuestro trabajo desde una visión de dignidad humana que incluya a la naturaleza y que incluya la dimensión colectiva de los derechos. Y la última, para cerrar, es no desfallecer, aunque estos tiempos sean muy duros, porque unidas podemos avanzar paso a paso hacia donde queremos llegar. Muchísimas gracias, Ana María. Son sin duda enseñanzas importantísimas que yo creo que efectivamente nos van a servir a todos para reforzar nuestras propias luchas, nuestras propias reivindicaciones. Y bueno, ustedes también tienen un saber que es supremamente importante. Y yo creo que si queremos continuar trabajando juntos en el futuro, pues realmente pueden ser de muchísima ayuda. Mil gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia y Esteban, y mucha suerte con los próximos participantes desde mi continente. Muchas gracias. Gracias.
Agora vamos começar um pouco uma fala, uma entrevista, uma conversa em português. Eu quero dar a bem-vinda a Jaime Amorim. Jaime, bom dia. Não sei se você pode me entender. Você está me escutando, Jaime? Eu acho que... sim. Tranquilo. Muito bom. Muito obrigado, Jaime. Então, eu dou a bem-vinda a Jaime Amorim. Ele está representando hoje, na Noite de Direitos Sociais, o movimento de trabalhadores sem terra do Brasil. Eu queria, Jaime, começar a nossa conversa, a nossa fala, por uma breve apresentação e contextualização da ação do movimento do MST, do movimento dos trabalhadores sem terra, no Brasil, no Pernambuco. Eu acho que o movimento é um referente muito importante para a América Latina, para o mundo, para a luta pelos direitos sociais. Então, eu queria começar por contextualizar a nossa audiência. Muito bem. O Movimento Sem Terra, né, agora estamos comemorando nossos 37 anos, ele já nasce com uma vocação fundamental, que é lutar pela terra. E nós iniciamos com os conflitos de terra e depois fomos construindo uma metodologia a partir das ocupações, das tomas de terra, como forma de pressionar e de exigir negociação. Mas nós dizemos sempre que trabalhamos com 3 princípios básicos: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais. E é isso que nós estamos tentando fazer nesse processo de construção da luta pela reforma agrária no Brasil. Então, nós hoje estamos organizados em 24 estados de todo o país. Temos aí aproximadamente em torno de 3.000 famílias, 3.000 assentamentos, aí em torno de quase 500.000 famílias assentadas nesse período. E agora nós temos aí um conjunto de 700 acampamentos, mais ou menos, que envolve um pouco mais de 100.000 famílias que estão acampadas, lutando e reivindicando a luta pela reforma agrária. Nesse exato momento, a nossa luta é uma luta de resistência, para contextualizar o momento. Você imagina que hoje, essa semana, nós devemos chegar no Brasil a 380, 390 mil mortes pelo Covid-19. Tudo como a responsabilidade do governo que temos hoje, fascista, negacionista, e que tem utilizado de todas as forças e formas para atacar, em primeiro, os movimentos sociais. Então, nós somos o primeiro a ser atacado porque sempre nos colocamos bem claro a nossa posição, a nossa visão da reforma agrária. E eles têm como princípio fundamental a defesa da propriedade privada, da família, da moral e dos bons costumes. Exatamente, que choca diretamente com as formas de luta que nós sempre fizemos historicamente, em especial porque a reforma agrária tem como objetivo fundamental atacar a grande desigualdade social no campo, em especial a grande concentração de terra. Então, para quem não imagina, nós temos das terras produtivas, 48% das melhores terras brasileiras concentradas na mão de aproximadamente 1% dos proprietários. Então, nós temos uma desigualdade, essa desigualdade gera uma violência. E hoje, então, nós enfrentamos, além da violência que é inerente do latifúndio, nós estamos enfrentando a violência do Estado, ou, diria, até a violência do governo, que é um governo hoje que fala e prega a violência. Nós hoje tínhamos aprovado no passado o Estatuto do Desarmamento e hoje o governo está incentivando, a serviço, é claro, das grandes empresas que produzem armamentos e munições, abrindo
para que todas as pessoas que quiserem podem comprar armas. Então está criando um possível novo foco de violência no Brasil com a compra das armas por pessoas civis. Isso gera mais violência, além do descompromisso do governo com qualquer organização, planejamento, em especial do campo, gerando cada vez mais violência contra nós, do MST, mas também contra os povos originários, contra a quilombola. Nós vivemos, além do governo ter travado, trancado todas as possibilidades de fazer a reforma agrária, ao mesmo tempo incentiva a violência dos proprietários e da justiça contra os que fazem a luta. Então essa é uma situação, vamos dizer, atual que estamos vivendo quando discutimos a questão de direitos humanos e direitos sociais. Mas só para encerrar essa primeira parte, como apresentação, eu diria, nós hoje temos vários desafios importantes, mas eu queria citar dois para que a gente pudesse iniciar a conversa. O primeiro, que é fundamental, que é garantir que as pessoas estejam numa situação mais vulnerável, vivendo na cidade, garantir a alimentação para essas pessoas poderem, no mínimo, sobreviver. E a segunda Obrigado, Jaime, pela apresentação geral. Agora, a situação no Brasil é muito complicada, eu acho. Tem uma convergência de situações da pandemia, da crise econômica, a violência do latifúndio, do Estado e também o atual governo, que eu acho que faz que a situação no Brasil seja muito, muito complicada, muito mais complicada que em outros países da América Latina ou em outros países do mundo mesmo. Eu queria perguntar você se você acha que as organizações que estão participando hoje, desta noite dos direitos sociais, poderiam contribuir ou ajudar de alguma forma as suas lutas, as lutas do movimento Sem Terra, de outros movimentos no Brasil que se enfrentam agora a essa situação de convergência de situações. O que a gente... Nós estamos vivendo um conjunto de crises, né, que ela agem simultaneamente. Então, nós temos uma crise econômica, que ela é mundial e certamente é duradoura por longo prazo, porque o próprio capitalismo não consegue resolver a sua própria crise. Então, nós vamos viver ainda um bom tempo a crise econômica. Mesmo que mude governo, mas a crise econômica ela é estrutural. É claro que mudando o governo, muda a política, alivia alguns tensionamentos internos. Vivemos uma crise ambiental gravíssima, talvez como nunca, né? A agressão em relação ao meio ambiente e à natureza que o país está sofrendo é algo inimaginável. Com queimadas, com invasão de mineiros, tem uma série de situações que nós podemos dizer. Vivemos uma crise ambiental gravíssima que não é só particular nossa, mas sendo particular nossa, se espalha também em consequência para outros países e para o planeta como um todo. Vivemos uma crise política, vivemos desde o golpe contra a presidenta Dilma, mas que foi se acentuando. Hoje, nem a direita, nem a burguesia consegue dar unidade para esse processo, não consegue ter hegemonia para conduzir um projeto econômico e político para o Brasil, e nem nós, da classe trabalhadora, conseguimos nos impor e se mobilizar contra esse processo que está aí. Ganhamos um pouco de força na crise política agora, com a liberdade de Lula e o direito de ele poder participar das eleições, mas isso não resolve o problema que é imediato. E vivemos uma crise sanitária profunda, que essa eu não preciso falar, e certamente todos têm o conhecimento.
Bom, qual é o problema, então? O problema é que tudo isso possivelmente vai se agravar ainda mais, traduzindo em duas crises. A primeira que nós chamamos é a crise alimentar. A crise alimentar já foi anunciada pela Tia Capetina ainda no ano passado. Não é porque suficiente, mas em função de que o controle da distribuição, do preço, do controle do estoque, está pelas grandes corporações multinacionais e que os interesses deles são totalmente contrários dos interesses de quem está passando fome. Então é possível, nós vamos ver prateleiras vazias em muitos países nos próximos meses. E o que nós estamos chamando então de crise social. O que é a crise social? É o agravamento do desemprego, da fome, da miséria. O Brasil já tinha saído do mapa da fome em 2013 e hoje voltou. Nós temos aí aproximadamente, vivendo abaixo da linha da pobreza, 19 milhões de pessoas, mais 80 milhões de pobres. Então vivemos uma situação caótica de guerra. Então a crise social é o agravamento disso tudo e, em especial, da fome e da violência. A violência que atinge domesticamente as pessoas, mas também a violência social generalizada. Então esse é o momento que estamos vivendo. O que as pessoas podem contra a privatização da vacina. Segundo, o auxílio emergencial, que é um recurso que o governo deveria passar para as pessoas poderem fazer o isolamento social e proteger a vida deve estar em primeiro lugar. E a terceira, que inicialmente encontramos dificuldade, mas hoje já construímos uma unidade ao redor do Fórum Bolsonaro. Quer dizer, para tu resolver o problema da fome, da violência, mas é um problema que atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo, com a política negacionista, conservadora e tudo que a gente pode classificar de ruim. Bom, em especial, eu acho que tem que denunciar a questão da falta de remédio e falta de vacina no Brasil. Nós vamos ter problema maior ainda. Os especialistas dizem que nós vamos chegar ainda essa semana a 5 mil mortos diários, a uma média de 100 mil infectados diários. Então é uma situação desastrosa, então nós temos que tomar atitude de guerra. E nós também unificamos uma outra estratégia que é fazer uma parada pela vida do campo. Convocamos ontem uma grande assembleia com vereadores, prefeitos, governadores, para que no dia 17, amanhã, que vai fazer então 25 anos do massacre do Dourados Carajás, nós iniciarmos então uma parada, o isolamento no campo, isolamento produtivo, em defesa da vida, para poder questionar isso que Bolsonaro está fazendo. A vida em primeiro lugar. Economia, Muito obrigado. Eu acho que é muito claro. O problema é verdadeiramente o Bolsonaro e também frente à convergência de problemas, de problemáticas, temos então que procurar a convergência das lutas, a convergência de formas de luta.
Nós temos só 20 minutos para a nossa conversa, mas eu queria terminar a nossa conversação com uma última pergunta. É um pouco a pergunta inversa. E agora, como as suas experiências, a experiência do movimento sem terra, a sua própria experiência, podem também, a partir dessa experiência, você pode recomendar alguma coisa, estrategicamente falando, a outros sindicatos, associações, organizações, nas suas próprias lutas pelos direitos sociais em outros países do mundo, e qual é precisamente a importância da solidariedade entre os povos, entre as nações, na luta pelos direitos sociais? Veja, nós vivemos numa encruzilhada grande, em especial aqui no Brasil. Tu tem que ir para as ruas para derrubar Bolsonaro, para reconstituir o Brasil. Mas tu não pode ir para a rua porque senão tu vai incentivar ou criar um alimento fácil para a infecção. Então nós vamos ter que trabalhar aquilo que é fundamental hoje, dar unidade na nossa ação, naquilo que é possível fazer, e dar unidade nas bandeiras de luta. Eu acho que isso nós temos conseguido fazer, que eu acho que é determinante nesse processo. Nós, como camponeses, achamos que é o momento certo, né, aproveitando a pandemia que está, o nosso isolamento social, para trabalhar duas questões que eu diria seriam básicas, que a população inteira precisa. A primeira é produzir alimento em quantidade para enfrentar uma possível crise alimentar e produzir alimento saudável. São questões que me parecem iguais, mas ela tem a sua diferença. Então nós vamos ter que fazer rapidamente a transição para a agroecologia. Talvez esse é o maior desafio nosso. Nós entendemos que grande parte da forma como o vírus se alastrou rapidamente em diversos países foi a baixa imunidade em que as pessoas vivem, com questão ambiental, alimentação cheia de hormônios, cheia de agrotóxicos. Então, se tu tivesse, ou se tu tem, por isso temos que pensar para o futuro, uma população bem alimentada, com qualidade, que o corpo tenha a capacidade de resistir à infecção ou à atuação de vírus, porque me parece que na idade mais moderna esse vai ser uma das primeiras pandemias, quero que não tenha tanto na proporção, mas todos já avisam, nós vamos viver várias diferentes epidemias ainda pela frente. Então, para isso é necessário se recompor e se alimentar bem, me parece que talvez seja a melhor forma de a gente se comportar para poder enfrentar os desastres que vão vir pela frente. Muito obrigado, Jaime. Eu agradeço muito você, a sua experiência é muito importante, e as lições também para outros povos, para outras lutas são muito importantes. O movimento sem terra é um referente, como eu disse, para a América Latina, para o mundo inteiro. Eu espero que a gente vai poder juntos fazer frente a todos os desafios no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigado, Jaime. Muito bem, nós desejamos aí uma boa jornada de debate sobre direitos sociais, que é um problema nosso, mas é um problema a nível mundial. Muitas pessoas estão sofrendo e o agravamento cada vez mais da violência contra as pessoas. O direito social e direitos humanos são questões fundamentais para que possamos cada vez mais criar uma capacidade de resistência contra a agressão às pessoas e às comunidades. É mesmo. Muito obrigado. Até a próxima. Muito bem. Muito obrigado. Ahora vamos a viajar. We're going to switch language again. I think not. Sorry for the moment. We're having a small technical
problem. But just a second, sorry. Billy, vamos a seguir entonces hablando con el Ecuador. No sé si Billy está ahora con nosotros o Billy Navarrete. Genial. Perfecto. No te veíamos, todo bien. Todo bien, todo bien. Genial. Nada, encantada, un placer tenerte aquí. Hasta Ecuador, con Billy Navarrete, activista a la defensa de los derechos humanos. Y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Esto pasado igual que aquí? Puede ser. Bueno, para empezar, estamos pidiendo a todos Sí, gracias. Es un honor. Quiero confirmar que se me escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, sí, efectivamente es un honor. Mi nombre es Billy Navarrete. Estoy en Guayaquil. Represento al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Esta es una organización que tiene ya 35 años trabajando en la ciudad y en el litoral del Ecuador, básicamente. Y hemos estado vinculados a comunidades que han estado resistiéndose a graves violaciones de derechos humanos que han venido golpeando, sobre todo a comunidades pobres en Guayaquil, y ese es un poco el tema que quisiera un poco exponer ahora brevemente, tratando de que lo que hemos cosechado acá pueda servir para ver los procesos de lucha. Pues nada, a partir de, justamente, para empezar, a partir de tus experiencias, ¿cómo se contribuir a los derechos sociales como instrumentos para estas luchas justamente en las que nos hablan? Sí, y ahí hay una consulta. No sé si puedo compartir pantalla porque quiero mostrar unas fotografías. Estamos encantados. Rápidamente. No sé si puedo ver mi pantalla ahora. ¿Lo puedes hacer directamente en el plan? Creo que tendrías que darme autorización. Vamos a ver. No, vale, lo vamos a hacer desde otro ordenador porque ahora mi colega Esteban me va a dar la... Qué bien, bueno, en todo caso, muchas gracias por haber preparado esto. ¿Vale? Sí, creo que puedo ordenar un poquito mejor las ideas y mostrar gráficamente el ámbito en el que trabajamos. Ahora deberías poder. Sí, estoy mostrando ahora una fotografía de un barrio, no sé si lo están viendo. Yo no, me parece que no. Has puesto compartir pantalla, ¿eh? Estamos de acuerdo. No sé. Ahí vamos a conseguir. Qué Lástima. Bueno. A ver, creo que ahora sí estoy lográndolo. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros quisiéramos sobre todo hablar de una experiencia de resistencia que estamos acompañando en comunidades pobres de Guayaquil.
Para quienes no conozcan esta parte del Ecuador, queda en la costa, está aledaña al Golfo de Guayaquil y es el principal o uno de los principales motores económicos del Ecuador. Históricamente ha sido un lugar de gran acumulación de riqueza y enormes desigualdades. En muy poco espacio en realidad. En Guayaquil conviven muy cercanamente sectores de gran opulencia, pero también sectores de extrema miseria. Y lo que hemos logrado identificar como derecho en todo este recorrido acompañando a las comunidades es el derecho a la vivienda, el lugar donde uno habita. Porque consideramos, y eso lo hemos descubierto, en realidad no lo teníamos tan, digamos, sentido como ahora lo tenemos, y ha sido una construcción conjuntamente con las comunidades que a través de la vivienda, el lugar donde uno deposita afectos y construye sueños, se también construyen derechos. Para nosotros, el tener una vivienda es la puerta de entrada para otro conjunto de derechos y nos consideramos a sí mismos casas. Somos comunidades, cada individuo es una casa y que conjuntamente habita. En esto creo que hay una reflexión que le estamos, digamos, llevando adelante a propósito de todo el significado que se digamos, construye dentro de una vivienda. Y una de las cosas que, digamos, viene a avasallar, viene a atropellar esta construcción social y los derechos sociales como tal, son los desalojos, que es una práctica de gobiernos, independientemente de su orientación, constante, a propósito de quienes tienen derechos a relacionarse con un territorio y quienes no. Y aquellos que no gozan de eso son, digamos, tratados de manera muy canalla, en esto, sin ningún tipo de defensa. Acá, como instrumento, así como bastante relevante, están las observaciones generales del número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que establece lo que significa un desalojo forzoso y la gravedad que esto incluye. Lo mencionan como un último recurso que tiene que ejecutar, digamos, un gobierno a propósito de preservar la vida de las personas, a propósito de riesgos que se pueden dar, o para construir bienes colectivos. Y esta, digamos, justificación para la ejecución de desarrollos forzosos es que ha valido para hacer de estas comunidades, digamos, sectores digamos, arbitrariedades en esto. Los desarrollos forzosos son prima facie incompatibles con los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. Y esta calificación y los procedimientos para que esto ocurra los usamos, son un instrumento con los cuales nos vinculamos con las comunidades para que ellos puedan, desde su voz y desde sus percepciones, reclamar por situaciones de desalojo que ahí las amenazan y que son muy constantes. Guayaquil, dentro del Ecuador, es una ciudad que concentra, y esto por información del propio Estado, hacia el 2016 el Ecuador fue sede de la Cumbre Mundial del Hábitat, y ahí el gobierno del Ecuador señalaba de que esta región del Ecuador es la que reúne la mayor cantidad de asentamientos irregulares, es decir,
comunidades que han venido creciéndose a pulso, también sujetos de estafas, de traficantes de tierras, que han estado económico. Y el resultado de esta suerte de estrategia de explotación a las comunidades pobres también terminan en el desamparo a propósito de los desalojos. Acá simplemente una mención. Billy, te hemos perdido. ¿Nos oyes? Vale, ya está. Ya te... Estamos de nuevo. Sí, que se interrumpió, ¿cierto? Y segundos. sí, ¿y ahí están viendo mi pantalla? No. Perdón. Vuelvo a... Vale, perfecto. Aquí están. Y es con relación al historial en la que de manera muy violenta las comunidades han tenido, de manera muy violenta el Estado ha intervenido en estos asentamientos humanos irregulares, digamos sin ningún tipo de procedimientos que reconozcan derechos, ¿no? Y con bastante costo en realidad para la percepción ciudadana. El hecho de ejecutar el desalojo forzoso es muy mal visto. En realidad, la gente sí se conduele, hay una sensibilidad natural que se establece a propósito de la destrucción de la casa, que vengan las máquinas, que vengan las retroexcavadoras y vayan arrasando esas viviendas que usualmente son muy, digamos, rústicas, y que, genera un elemento de violencia y de trauma comunitario a propósito del vínculo que el individuo tiene con los territorios. Es una cosa muy preciosa en realidad, muy importante, muy prioritaria, la relación que la persona tiene con el lugar donde habita en esto. Y aquí hay simplemente una descripción de este fenómeno que es el que, digamos, reclamamos, y es a propósito de los plazos que da el gobierno para abandonar las casas, que son excesivamente cortos. En el peor de los casos, ¿no? Son sorpresivos, no hay un anuncio que pueda servirle a las comunidades para que se preparen emocionalmente, pero también a saber dónde poder recurrir. El protocolo de derechos humanos sociales y culturales establece incluso que no se pueden ejecutar desalojos forzosos en las noches. No se pueden ejecutar desalojos forzosos durante los feriados, no se pueden ejecutar desalojos forzosos durante los fines de semana. Pero esto, digamos, no ha sido una realidad en Ecuador, particularmente en Guayaquil. Ocurre de manera sorpresiva y también sin ningún tipo de mediación judicial. Estas órdenes de desalojo se inician y terminan en el ámbito del Ejecutivo. Son acciones administrativas por fuera del ámbito judicial, generalmente para estos asentamientos irregulares. Y eso hace que el derecho a la defensa obviamente esté a un lado, ¿no? Con un gran despliegue de fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, caballos, tanquetas, helicópteros, lanchas, todos los, digamos, implementos para arrasar con esas comunidades y criminalizando a sus dirigentes. Acá hemos tenido bastantes, digamos, reclamación a propósito
de la persecución que han sufrido, y eso ya digo independientemente del gobierno. Acá tuvimos un periodo llamado progresismo, donde se sufrió mucho también la persecución a estos dirigentes que han estado reclamando por esta situación. Quiero señalar simplemente casos como el Monte Sinaí. Son 2.000 familias que fueron desalojadas en 2 días con un operativo como el que hemos señalado, 2.000 efectivos de la fuerza pública con torres de aparataje, y dejando ya digo, miles de familias en el desamparo. Este es otro caso también en la isla Trinitaria, uno de los sectores más empobrecidos de Guayaquil, un asentamiento eminentemente afrodescendiente, considerando que Guayaquil es la ciudad, la comunidad que más población afrodescendiente existe en el Ecuador. En esto, y digamos, con un procedimiento bastante violento, y este es otro caso también en el 2016, de una comunidad bastante tradicional, que para el gobierno significaba una guarida de delincuentes. Esto lo digo textualmente. Y esa situación de delitos que según el gobierno eran, digamos, práctica de esta comunidad, les servía para justificar un desalojo de todas esas viviendas. Es decir, un tema de seguridad era reemplazado, era impuesto para dejar sin casa a las familias. Una cosa que, digamos, no tiene ningún sentido ni cómo entenderlo, ¿no? Que un tema de seguridad completamente policiaco sirva para dejar sin casa, que es un tema de condiciones de vida a la población, y eso pensando en lo que, como vemos ahí, grupos de atención prioritaria. Lo que básicamente hemos exigido constantemente con las comunidades ahí es la necesidad de que exista un plan de contingencia, una respuesta que permita a estas familias finalmente no quedar en el desamparo, no quedar, digamos, en la inseguridad, que es lo que, digamos, se teme en esto. Y esto en el ámbito urbano, pero también en el ámbito rural. Esta práctica ha ocurrido en Guayaquil como ciudad, pero también en parroquias rurales. Tenemos un caso bastante emblemático, el de Asomac, que es una comunidad del pueblo de Untubio, acá en el litoral, que fue igualmente víctima de desalojos forzosos. Y aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver propiamente con el desarrollo de la resistencia a través de la movilización social. Y ahí básicamente nosotros hemos logrado desarrollar 3 líneas de trabajo simultáneas con estas comunidades. La primera línea es a propósito del fortalecimiento de estas comunidades, del actor social reclamando derechos. Ese actor social tiene que sentirse fuerte internamente y tener sus vocerías. Ahí hay todo un trabajo de hormiga, por decirlo de alguna forma, a propósito de que existan dirigentes, lideresas que puedan, digamos, tener la representación de la comunidad, y que esa comunidad además esté movilizada. Esa movilización será a partir de marchas, a través de vigilias,
pero también a través de grafitis, leyendas en las paredes de las comunidades, a propósito de que no se permitirá el desalojo. Digamos, mostrarse públicamente movilizados por un derecho. Igual colocar banderas blancas en los lugares donde estamos, digamos, ahí sufriendo desalojos. Es todo un trabajo hacia el interior de la organización comunitaria para fortalecerla, para que se sienta, digamos, movilizada y lograr la participación, porque obviamente ellos los que tienen que estar a la cabeza de estas reclamaciones. Una segunda línea de trabajo, y con estos tres elementos termino esta parte, creo que me he extendido un poquito. Esta segunda línea de trabajo tiene que ver con el aspecto judicial, que es propiamente una serie de herramientas que tienen que ver con el ámbito jurídico y que tiene que estar combinada con el trabajo que se hace en la comunidad en esto. Y una tercera línea que tiene que ver con la opinión pública, el desarrollo de toda una estrategia de acción pública para influir en la conciencia ciudadana del resto de la ciudad, a propósito de que se sepa qué es lo que está pasando en tal comunidad y de esa manera ganar, digamos, aliados y opiniones de otros que no están directamente vinculados, pero les interesaría, digamos, que esto sea tratado de una forma más legítima, justa en esto. Estas tres líneas, la del fortalecimiento comunitario, toda la gestión jurídica y la tercera que tiene que ver con la incidencia pública, se las trabaja en conjunto con las comunidades en asambleas, ahí sobre las cuales estamos creando varias organizaciones que estamos, digamos, construyendo este derecho a la ciudad que sea más democrático y de corte humano, básicamente. Qué bien, mil gracias por esta presentación, de verdad. Muy importante, ¿no? Este derecho a la ciudad democrático, este derecho a la vivienda, y estos recursos que propones, ¿no? Y estas herramientas que podéis dar, ¿no? Para luchar contra los desalojos, entre otros. Muchísimas gracias, me sabe mal, tenemos que continuar con el programa, pero ha sido un placer tenerte aquí y seguimos, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad de contar lo que hacemos acá. Muy buen trabajo están haciendo ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, a continuación, por nuestro recorrido por las Américas, darle la bienvenida a Cindy Wisner, que es directora de la Grassroots Global Justice Alliance. Cindy, as I was telling you just a moment, we can do this interview in English or in Spanish, as you prefer. You just can tell us what's your... Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Lo puedo hacer en español, pero a veces voy a tener momentos que pienso, mi idioma político es inglés, pero lo hago en español. Perfecto, no hay ningún problema. Sí tendremos entonces también una audiencia que nos está siguiendo ya en América Latina que nos podrán escuchar. Muchas gracias, Cindy, entonces, por acompañarnos esta noche. Y como hemos hecho también con los participantes anteriores, quisiéramos que para empezar nuestra conversación nos contaras un poquito sobre lo que haces y sobre tus experiencias de lucha por los derechos sociales, tanto personalmente como en la organización, en la Grassroots Global Justice Alliance, un poquito para darle a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, contexto. Sí, muchas gracias por esta
esta invitación y este evento tan, me inspiró mucho ver la lista de todas las personas líderes, lideresas de todo el mundo en esta acción de 24 horas de analizar y compartir. Y yo soy la directora de una alianza nacional adentro de los Estados Unidos de base, y es multirracial, multisectoral, multinacional adentro de los Estados Unidos y intergeneracional y multigénero. Y nosotros nacimos del proceso del Foro Social Mundial actualmente, inspirados por movimientos sociales para crecer y fortalecer el movimiento adentro de los Estados Unidos. Y parte de nuestro trabajo es en 4 temas, sobre diciéndole no a la militarización adentro de nuestras comunidades, pero también en contra de la guerra, en contra de la ocupación, particularmente de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo y territorios. Número 2 es sobre el tema de la crisis climática, y hablamos y planteamos un concepto de transición justa. Ese es número 2. Número 3 es sobre los derechos raciales, en particular, organizando comunidades de color, como se dice en los Estados Unidos, o comunidades oprimidas como afrodescendiente, asiático, latinx, árabe. Pero también organizamos a comunidades blancas de la clase obrera. Y lo último es sobre combatiendo el patriarcado. Y parte de eso, hablando de la necesidad de una economía feminista como un proyecto político que enlaza todos los temas que trabajamos y que trae una visión diferente. Ese es el trabajo al que nos dedicamos. También estamos muy involucradas en crecer y fortalecer el movimiento en contra de, por ejemplo, Trump y el trumpismo, en contra del neoliberalismo, y tejiendo nuestras luchas con otros movimientos sociales en los Estados Unidos, pero también haciendo un puente con nuestros partidarios en todas partes del mundo, pero particularmente en las Américas. Es importantísimo el trabajo que hacen, yo creo que en todos los frentes y en la articulación. Sí, justamente quería preguntarte, en estos diferentes frentes, horizontes, ¿no?, que se articulan entre sí, ¿cómo habéis recurrido a los derechos sociales por la lucha justamente en estos diferentes horizontes? Sí, ahorita estamos, si han seguido las luchas, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos hemos estado en un momento de mucha rebeldía, mucha movilización por muchos temas, ¿verdad? Uno sería el gran movimiento en defensa de las vidas negras que surgió el verano pasado con cuando mataron al compañero George Floyd, y se vio un nivel de movilización que no se había visto en la historia de los Estados Unidos, que creo que inspiró movilizaciones en todas partes del mundo en defensa de las vidas negras. Y eso fue, imagínense, en cada pueblo, cada ciudad, rural, urbano, al nivel de comunidades blancas, comunidades asiáticas, gente de la media clase, hasta el nivel que se ha cooptado a nivel corporativo, que ha habido un nivel de influencia de esta crisis, ¿verdad? Eso ha sido un área de fortalecimiento, y esta semana también se ha visto dos casos, uno otra vez en Minneapolis, donde un joven fue asesinado por la policía, y después también un joven latino en Chicago, que también se acaba de salir el video del niño básicamente siendo asesinado por la policía con las manos arriba. Ese ha sido un movimiento muy fuerte
con mucha emoción porque vemos el control y el poder de la policía y a la misma vez las articulaciones de los movimientos particularmente afrodescendientes que están diciendo no a básicamente desinvertir, de financiar desde el nivel local al nivel estatal y federal a la policía, por ejemplo. Y si uno ve los presupuestos en cada de esos niveles, vemos una gran militarización de los presupuestos, ¿verdad? Mayoría de nuestros impuestos van no a servicios sociales, no a la escuela, no a la ayuda médica, van a militarizar y controlar a las comunidades particularmente pobres de la clase obrera y en particular afrodescendientes, latinas y indígenas. Parte de eso es estamos ahorita se está armando el movimiento y yo creo que vamos a ver otra vez otra ola de levantamiento en términos de ¿verdad? Y ahora en una diferente administración de Biden. Ese es uno. El otro ha sido, obviamente, fue un gran reto y en muchas maneras una gran victoria a derrotar a Trump, ¿verdad? Y eso no estaba garantizado. Y en términos, vimos el margen de elección fue muy cerca, fue muy cerca y eso nos da mucho de qué saber donde el país está completamente dividido. En términos vimos muchas mujeres blancas, por ejemplo, el nivel la primera ronda de Trump fue 53% de mujeres blancas votando por Trump. Eso subió 3%, aunque hemos visto completamente misógino, racista, todo loco, caos, ese nivel subió. Y parte de eso es que nos da como un análisis del trabajo que tenemos que hacer adentro de las comunidades y en el contexto de los Estados Unidos, porque el voto fue tan cerca, pero fue tan importante y fue un frente amplio y unido que movimientos sociales que históricamente no se habían involucrado en las elecciones y en la estrategia electoral, para decir tenemos que votar, ¿verdad? Y no es que Biden y Harris fue como nuestro quinto, sexto, no fue nuestro candidato, no son nuestros candidatos y somos bien claros de la crítica de la política neoliberal light en muchas maneras, pero a la misma vez sabíamos que teníamos que hacer una intervención no solamente para nosotros y las comunidades en contra del autoritarismo misógino racista, pero también por lo que simbolizaba para la derecha global que podíamos derrotar electoralmente. La realidad es que se está reagrupando la derecha y lo vimos con el levantamiento, el ataque al Capitolio el 6 de enero. Y parte de eso es que se está organizando y están armados, están en alianzas, están en organizaciones y Trump en muchas maneras va a ser alguien que ha cooptado completamente el Partido Republicano. O sea, se ha ido a la extrema derecha y parte de eso estamos viendo que ellos han traído sus estrategias de odio y sus estrategias de sus agendas al nivel estatal. Hay muchas batallas sobre el derecho de votar, mucho ataque a la comunidad trans. En más de 30 estados hay legislación súper anti-trans, completamente al nivel, ¿verdad? Que se nos está llevando como 30 años para atrás en términos de derechos LGBT, de derechos de género, y básicamente estamos viendo eso pasar a nivel local, pero se están preparando para las elecciones en el 22 y en el 24 para tratar de hacer eso. Ese es un elemento que es importante, que se está reagrupando la derecha. Y después el tercer punto es que ha abierto
un nuevo campo donde los movimientos como nosotros somos parte del Green New Deal, una red del Pacto Verde, nuevo Pacto Verde, no sé si lo estoy diciendo bien, pero estamos tratando de promover en este momento los planes y las demandas más ambiciosas, ¿verdad? Para poder saber que en este momento de crisis, ¿verdad? Múltiples crisis que estamos viendo no solamente en los Estados Unidos, pero globalmente, que parte de eso es un momento de ideas transformativas, de demandas muy ambiciosas y que están centralizadas en tratar de decir como the root causes, las causas raíces de los problemas que estamos teniendo. Eso ha habido mucho emoción, inspiración y movimiento en términos de tratar de pasar aspectos de, por ejemplo, el Green New Deal en este momento y particularmente en que se dicen los 100 días de la nueva administración para verdaderamente empujar un rescate del pueblo, estímulos no para las corporaciones, pero para el pueblo y la gente, y cómo es que vamos a tratar de imaginar una nueva vida completa después de post-pandemia. Hay mucha como movilización en términos de los estudiantes de DACA, por los derechos de inmigrante, para lo que está para la crisis en la frontera, los niños y niñas que están todavía encarcelados, ¿verdad? Y todo eso es algo que ha habido. Muchísimas gracias, Cindy. El tiempo se nos está pasando un poquito, pero yo no quería dejar de, digamos, terminar nuestra conversación sin antes hacerte una pregunta que yo creo que está como en el espíritu de la conversación que estamos teniendo el día de hoy, y que son realmente dos preguntas. Y es la primera, ¿cómo podrían las asociaciones, los sindicatos, las organizaciones que están participando de este evento participar también y apoyar, digamos, esa lucha y esa convergencia de luchas que tienen ustedes en los Estados Unidos? Y la segunda pregunta, que es la otra cara de esa misma moneda, es ¿qué podrían ustedes aportar a esta lucha de otras naciones, de otros pueblos, sindicatos, organizaciones del mundo, justamente a partir de sus experiencias? Perfecta pregunta para terminar. Mira, nosotros sabemos que en este momento político, de pandemia, de crisis y todo eso, que hay tres peligros principales: el individualismo y el nacionalismo, las demandas que básicamente dicen tenemos que volver a la normalidad, y porque ahí sabemos que ciertas personas y ciertas partes del mundo son desechables, y demandas y políticas que fortalecen el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el imperialismo, ¿verdad? Eso para mí es bien claro, este momento nos ha enseñado, y hay tres caminos para adelante. Nosotros somos bien claros, estamos bien claros que la solidaridad es nuestra solución, en particularmente esa solidaridad internacionalista, ¿verdad? Más que nunca. Y no debemos de permitir que nadie sea sacrificado porque somos ecodependiente e interdependiente, ¿verdad? Y fronteras no pueden quebrar, tenemos que quebrar todas esas binarias, esas fronteras, y es importante más que nunca globalizar nuestro pensamiento, nuestras demandas. Y lo último es que las demandas de este punto tienen que ser transformadoras y tenemos que implementar alternativas sistémicas que aseguran el desmantelamiento de la supremacía blanca y el patriarcado en particular, y eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Los pueblos indígenas, las feministas, los jóvenes, todos los sindicalistas, ¿verdad? Hay un nuevo protagonismo plural que debemos de seguir levantando las comunidades trans, los afrodescendientes, y ese es el momento donde debemos de
de saber que nuestro movimiento está planteando alternativas sistémicas que yo creo que en el final van a curar el planeta y muchos de los males que estamos viendo y hemos luchado en contra. Muchísimas gracias por estas palabras, por este llamamiento a la solidaridad, ¿no? Y a esas alternativas que nos dan tanta esperanza. Me sabe muy mal, tenemos que dejarlo aquí, pero ha sido de verdad, qué ilusión. Y seguimos, de verdad. Y de verdad esperamos que así sea, que con la solidaridad de todos, con la convergencia de las luchas de todos, efectivamente podamos sanar este planeta de sus múltiples heridas, de sus múltiples crisis. Muchísimas gracias, Cindy. Muchas gracias a ustedes y abrazos a todos y buena suerte con las 24 horas. Gracias. Chao. Muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces, Cindy, estábamos en los Estados Unidos y a continuación queremos entonces darle la bienvenida a Victoria Sandino. Victoria, no sé si de pronto nos escucha. Victoria, ¿cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todas y todos, para ustedes, para quienes nos siguen en este momento. Muchísimas gracias, Victoria. Yo pues estoy personalmente muy contento de escuchar a Victoria, pues yo soy colombiano. Habíamos estado en contacto por correo electrónico un par de veces. Y bueno, Victoria es senadora, está ahora en el Senado colombiano por parte del movimiento FARC o del movimiento de los comunes. Y Victoria hizo parte de los diálogos de paz de La Habana, sobre todo en la mesa, tuvo un papel muy importante en la mesa de equidad de género. Y ha sido siempre defensora de lo que ella denomina el feminismo insurgente. Ahora de pronto nos puedes contar un poquito también, Victoria. Entonces, no, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida a esta noche de los derechos sociales y queríamos de pronto comenzar esta conversación con que nos contaras un poquito de tu experiencia, cuál ha sido esa experiencia tan rica en la lucha por los derechos sociales en los diferentes frentes y en los diferentes momentos de tu lucha. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, de verdad, permítame saludar a todas las personas que nos están siguiendo, pero sobre todo a ustedes que están en esta iniciativa tan hermosa, me parece a mí, de la noche la noche pues, de los derechos sociales globales, ¿no? Y estas 24 horas. Así que les deseo muchísimos éxitos, muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad pues, de estar acá con ustedes y poder compartir esta experiencia. Tal como lo dices, yo pues soy una mujer de insurgencia durante 24 años, actualmente soy senadora de la República, producto del acuerdo de paz. Y he venido trabajando todo este tiempo, desde antes, porque era en mi época pues, de juventud, fui lideresa juvenil por los derechos sociales de nuestro pueblo, pero entendamos que Colombia es un país que en la manera histórica ha vivido unas condiciones de exclusión, unas condiciones pues, de violencia permanente, de negación permanente de esos derechos sociales fundamentales, ¿no? Y aún más se han agudizado con la implementación de este sistema neoliberal, pues que ha focalizado estos derechos. Así que Colombia tiene una larga historia de negación pues, de los derechos sociales, unas profundas desigualdades, realmente una violencia extrema y una exclusión de las grandes mayorías de nuestro país, ¿no? De poblaciones, de grandes, digo, de las mujeres, de poblaciones, de comunidades rurales, de la juventud. O sea, aquí no hay ni siquiera, en Colombia no se garantiza ni siquiera el derecho a la vida, que es el principal derecho o el derecho fundamental, ¿verdad? El derecho a la vida, y eso de por sí es muy grave. Pero
tampoco pues el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la salud, ni el derecho al medio ambiente, nada de eso. Así que un poco lo que buscamos en el acuerdo fue justamente, con el acuerdo que se realizó entre la insurgencia de las FARC y el Estado colombiano, fue en primera medida superar como esas condiciones, ¿no? Esas situaciones de violencia que ha vivido nuestro país y, como lo dice el acuerdo, sentar las bases, sentar esas bases para superar esas condiciones de exclusión, de violencia y, bueno, hacer el tránsito definitivamente a un Estado social de derecho, a un país que garantice el derecho a la gran mayoría o a toda su ciudadanía. Así que yo me vinculé, tal como lo expresaste, yo me vinculé en el 2013 en el acuerdo, a la mesa de negociaciones del acuerdo de paz o de la mesa que estaba llevando pues allá en La Habana. Ahí justamente una mesa bastante masculinizada, no había ni siquiera ninguna mujer plenipotenciaria por parte del gobierno. En un primer instante, casi que un año después, llegaron 2 mujeres y por el otro lado pues estábamos nosotras, estaba yo y en algunos momentos también estuvieron 2 compañeras más en unos puntos específicos, pero hicimos un trabajo, creo yo, enorme de las mujeres, de las mujeres guerrilleras en ese momento por lograr que se incorporara ese enfoque de género a un acuerdo de paz que además se convirtió como en un hecho histórico porque por primera vez logramos ese proceso, ¿verdad? En compañía de muchos, bueno, primero del movimiento de mujeres a nivel nacional, también del apoyo de mujeres feministas, del apoyo de muchas organizaciones internacionales, de diálogos, de aprendizaje que hicimos. Y bueno, hoy de cara a la construcción de la paz, a la implementación, que ha sido un proceso complejísimo porque no hay, o sea, lamentablemente, en vez de haber dado el paso a un gobierno de transición, a un gobierno que le apostara a la paz, en Colombia lo que tenemos es un gobierno pues que no está comprometido en absoluto con la paz, que por el contrario hace lo que sea necesario para atacarlo y en esa medida pues la situación de derechos humanos y la garantía de derechos por el contrario se ha agudizado aún más en este periodo con el asesinato pues, de líderes y lideresas sociales y el asesinato a firmantes del acuerdo de paz, tanto hombres como mujeres, a tal punto que llevamos más de 265 de nuestros compañeros y compañeras asesinadas. Claro, es terrible y justamente sobre ese punto yo creo que sería importante porque como veíamos ahorita también en el caso de los compañeros del Brasil, de los compañeros del Movimiento Sin Tierra, allá también ser defensor de los derechos sociales, ser defensor de los derechos humanos es un riesgo, es un peligro y en Colombia, como lo has mencionado también, es un riesgo, pues vemos que es una práctica sistemática desde hace muchísimos años en Colombia, el asesinato de los líderes defensores de derechos humanos, de líderes defensores de derechos sociales, y yo creo que es una cuestión de la que realmente habría que hablar y poner como un punto sobre la mesa, sobre el que no debemos descansar hasta que esté realmente solucionado. Quisiera preguntarte un poco cómo ves esta cuestión, esta dificultad que tenemos de que realmente en Colombia es muy difícil la lucha por los derechos sociales y que es un gran acto de coraje, de valentía realmente defender los derechos sociales y los derechos humanos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y cómo de pronto esta red de organizaciones, sindicatos podrían ayudar tal vez? Bueno, aquí hay una gran contradicción, porque Colombia tiene un discurso, tiene varios discursos realmente. El Estado colombiano, por un lado, se jacta de ser un Estado social de derecho, cosa que no es real. Ya le dije, por lo primero que se hace es desconocer el derecho a la vida. Segundo,
Colombia, pues con su política neoliberal, guerrerista, ha privilegiado mantener, pues obviamente esos privilegios a esa clase dirigente, a clase dominante, a los grandes empresarios, a las multinacionales, pero no al conjunto ni a la mayoría de la población. Se jacta de ser la democracia más antigua del continente, la más estable, pero no garantiza ningún tipo de derechos. O sea, yo lo decía, aquí ningún derecho está garantizado, ni que la vida, ni el derecho al trabajo, ni a la vivienda, ni los derechos ambientales, nada de esto, ni culturales de los pueblos, nada de esto. Ahora, ¿qué hacer? Yo sí creo que aquí hay que hacer un ejercicio de resistencia muy fuerte. Y ahí tenemos responsabilidades los y las colombianas, nuestras diversidades, en medio pues, de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, desde las mujeres, desde la juventud, desde los sindicalistas, o sea, desde distintos sectores sociales que estamos siendo afectados y que creemos en nuestro país, que queremos una paz estable y duradera, una paz completa, una paz que nos incluya a todos, ¿no? Un poco en esa dirección que trabajamos en La Habana, que es lo que le hemos llamado la construcción de la justicia social y de un buen vivir. Entonces, por un lado, pues necesitamos el cumplimiento del acuerdo de paz, ese cumplimiento del acuerdo de paz de manera integral, porque efectivamente allí se plantean pues cambios que son mínimos, pero que son estructurales, que son fundamentales. Dos, y eso requiere la voluntad política, pero cuando no hay la voluntad política, como en este momento no hay por parte del gobierno y del Estado colombiano, pues tiene que ser el movimiento social, la ciudadanía, la que tiene que exigir esos derechos y esas garantías y el cumplimiento del acuerdo de paz en sí. Y, por supuesto, tenemos que contar con el apoyo, es fundamental, el apoyo, la solidaridad internacional, el acompañamiento de distintas organizaciones. Mire, en los años del 2002, cuando se vino toda esta ola de violencia y de falsos positivos, que le llaman, porque aquí se cambia el lenguaje incluso, que son ejecuciones extrajudiciales, que eran ejecuciones y siguen siendo ejecuciones extrajudiciales, pues el acompañamiento internacional, incluso en el territorio, a través de brigadas, a través de denuncias, a través de encerrar al sistema y al gobierno para que cumpla realmente en el país con lo mandatado en la Constitución, porque aquí hay una serie de normas, pero esas no se cumplen. Entonces, pues eso hoy en día a nivel internacional ayudaría muchísimo. Y hay mucha experiencia de cómo campañas internacionales han podido bloquear gobiernos militaristas, gobiernos guerreristas, violentos, violadores de los derechos humanos. Yo creo que eso es válido hoy en día, no solamente para Colombia, sino para todos los pueblos pues, que padecen el flagelo de gobiernos como el nuestro. Genial, muchísimas gracias. No quisiéramos dejar de lado el contexto que es actual, mundial, de esta pandemia que se ha batido sobre todos nosotros y de crisis económica, evidentemente. Queríamos preguntarte cuáles son pues, las problemáticas más importantes dado este contexto actual y cómo han afectado finalmente estos diferentes frentes en los que nos estáis combatiendo. Bueno, aquí hay que conocer que la pandemia realmente ha agudizado la brecha o las brechas en el país. O sea, ha puesto en evidencia las exclusiones, las violencias existentes y bueno, ha recrudecido las condiciones de pobreza y miseria que tenemos en la población colombiana. Y eso, especialmente, esas violencias económicas, etarias, raciales o étnicas y de género. Entonces, la pandemia evidencia toda esta crisis, ¿no? La crisis estructural del sistema de salud colombiano, por ejemplo, que vulnera pues, los derechos a la clase trabajadora. Mire,
es tan increíble que es tan complejo, tan difícil esto, que en muchos países de América Latina prácticamente todos se están vacunando, bueno, por excepción de algunos como el mismo Brasil y bueno, no sé qué otras experiencias, pero Colombia empezó tardíamente la vacunación, no ha querido hacer una apuesta real para garantizar esa vacunación a toda la población colombiana y se empezaron unas poblaciones como más vulnerables, por ejemplo, la población mayor de 80 años, mayor de 75 años, pero ya incluso se venció ese periodo de vacunación y resulta que ahora pues no hay vacunas, no se le garantiza a la gente y no hay una, o sea, Colombia ha venido improvisando en este tratamiento de la pandemia. Por el contrario, privilegió o ha privilegiado mantener como los derechos y las garantías a los grandes gremios económicos, entonces, y ha agudizado, por ejemplo, el Estado militarista, autoritario, a través de la declaración de emergencia, y con esas emergencias lo que ha hecho es, tomar todo el poder, como quien dice, el Ejecutivo, confinar a la gente, reprimir a la gente, porque si la gente tiene que trabajar o tiene que salir o va a salir a protestar, entonces es reprimido con la fuerza policial, como ha ocurrido en nuestro país con masacres cometidas por la misma policía, que ha sido pues uno de los hechos dolorosos, como también lo que viene ocurriendo en el campo colombiano con la violación sistemática de los derechos humanos. Se ha aprovechado esto para hacer las fumigaciones en las comunidades, en los cultivos de las comunidades, con la excusa de ataques supuestamente al tratamiento pues militarista de los cultivos de uso ilícito. Entonces, toda esta situación lo que ha demostrado es la incapacidad de este gobierno y la falta de voluntad política para asumir el tema de la pandemia y de la crisis pues de manera integral que favorezca a la mayoría de los colombianos y las colombianas. Desde nuestra oposición o los sectores democráticos seguimos impulsando la necesidad de crear, por ejemplo, una renta básica que le dé garantía de sostenibilidad a la sociedad colombiana, buscar mecanismos de participación o de la educación, de garantizar la educación, porque el tema virtual aquí en Colombia no se garantiza en todo el territorio nacional. Ni siquiera en las zonas rurales existe energía eléctrica, pues mucho menos conectividad del Internet. Entonces son situaciones de exclusión de verdad que agudizan más a la situación en los territorios. Muchísimas gracias, Victoria. El tiempo se nos está yendo un poquito, pero yo creo que hay una pregunta muy importante, de hecho de la que hablamos un poco también en nuestros intercambios por correo, y es la cuestión de la solidaridad entre los pueblos, de la solidaridad internacional. Entonces yo quería tal vez terminar también con una pregunta que, como le decía ahorita la compañera Cindy, son como las dos caras de una misma moneda, la moneda de la solidaridad internacional, y es frente a todos estos desafíos, estas problemáticas que tiene el pueblo colombiano, que atraviesa el pueblo colombiano, ¿cómo puedan los otros pueblos, las otras organizaciones, militantes, sindicatos, etcétera, de otros pueblos, apoyar esas luchas que ustedes todos los días en el cotidiano llevan a cabo desde diferentes lugares? Y en el mismo sentido, como también la experiencia tuya, la experiencia del movimiento de los comunes, del movimiento FARC, puede también, digamos, darle consejos de lucha a otros pueblos, a otras organizaciones que tienen sus propias problemáticas y que se baten en sus propios contextos. Bien, mira, yo quisiera reconocer aquí, ya había dicho, pero quisiera reconocer que en el caso colombiano, y para lograr el acuerdo de paz fue fundamental, definitivamente fue fundamental la solidaridad latinoamericana, la solidaridad global, porque fueron muchas las expresiones de distintos lugares del mundo, con distintas organizaciones, con distintos procesos que pudieron llegar a La Habana o que nos conectamos o que nos compartían sus experiencias y de allí pues
tomamos muchísimos aprendizajes. Así que ese es el primer reconocimiento, especialmente desde hacia el movimiento social, hacia los pueblos del mundo y particularmente hacia los pueblos de América Latina. Así que creemos que la lucha de los pueblos son legítimas siempre para erradicar las injusticias sociales, para buscar condiciones dignas de vida, ¿no?, de sus pueblos. Y creo que debemos continuar en esa pelea desde la base social, o sea, desde las organizaciones sociales, populares, con los anhelos específicos que cada quien tiene, y no es que una organización o algunos expertos o expertas demos recomendaciones específicas, no, es que ustedes tienen que hacer esto. Yo creo que eso no es sano para ningún proceso. Cada proceso hace su propia experiencia, cada proceso tiene su propia enseñanza y compartir esas experiencias, que seguramente muchos tendremos que aprender de todas esas experiencias de manera colectiva, y esa es un poco la disposición nuestra, ¿no? Poder contar nuestra experiencia, poder compartir cómo hemos dado este tránsito de hace tantos años de lucha revolucionaria en nuestro país para lograr, pues, por supuesto, para seguir tejiendo más bien esas redes de solidaridad, de hermandad, de sororidad entre los pueblos desde nuevos paradigmas de justicia social y de emancipación y de construcción de un buen vivir, de una sociedad incluyente donde las mujeres y todas las Muchísimas gracias, qué interesante, ¿no?, esta dualidad, ¿no?, la importancia del contexto y de la experiencia única y la importancia de ello, y al mismo tiempo estas ganas de compartir, de necesidad de trasladar metodologías. Muchísimas gracias, Victoria, de verdad ha sido un placer poder intercambiar contigo. Parece que Esteban está muy feliz. Muchísimas gracias, de verdad. También, pues, las palabras con las que terminaste, yo creo que de verdad son muy, muy importantes para todos estos esfuerzos, y es imaginar otros mundos posibles, imaginar otros futuros posibles, y efectivamente servirnos de las redes y de la convergencia de las diferentes luchas de los pueblos para poder precisamente hacer que esos otros mundos, esos otros futuros que nos imaginamos, pues se puedan ir haciendo concretos, ¿cierto? Que no sean solamente utopías, sino que se vuelvan concretos. Así es. Muchísimas gracias, un abrazo de verdad desde Colombia, muchos éxitos, y estas iniciativas hay que seguirlas desarrollando. Claro que sí, esperamos poder seguir trabajando todos juntos, vamos luego a escribirles y a proponerles para poder seguir trabajando todos, y de verdad muchas gracias, un abrazo muy grande, Victoria, nos vemos pronto. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bien, vamos entonces, tenemos una pequeña cuestión logística en la transmisión en live. Vamos a suspender unos 5 minutos porque nos toca renovar el enlace, y mientras tenemos entonces a nuestros próximos participantes, que son los compañeros de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Los vamos a dejar con unos videitos, unos cortos videos que elaboraron los estudiantes de diseño y de arte de la escuela de la ET en Ginebra, y volveremos entonces nuevamente a las 9 de la noche en unos 15 minuticos a retomar con la compañera Mirna Jara y con el compañero Martín, que va a estar moderando también algunas de estas conversaciones. Pasaremos entonces a una conversación con Mirna, que se unirá a nosotros desde Lima, y Martín, que está en este momento en La Paz. Muchas gracias a ambos. Ya volvemos con ustedes en la transmisión en live, simplemente renovaremos el enlace. And I'm just going to say very quick in English for the audience that is still watching us in English, maybe. For North America in particular, we're going to renew the link for the transmission, for the broadcast on Facebook Live, but we're going to be soon with you again
we will start in 15 minutes with the next conversation with Mirna Jara and Martin Vilela. They're going to be talking from La Paz, Martin and Mirna from Lima. So we'll be back in a few minutes. Thank you very much. Muchas gracias. Ya volvemos con ustedes.